Hapana. That's none of their business. Merit doesn't work. Integrity doesn't work. Here, the most corrupt person is the person who is up at the apex, who's enjoying everything. Somebody is picked at his corruption level. Somebody is picked at his level of lack of education. Why? Because you will not say, oh, this is wrong or this is right. You'll just take instructions. And that's why we must continue with this struggle and we must implement that nane nane. This government has got a choice. It's very easy choice. Forget about its past. Just do and respect our demand and follow this demand. It's very easy. It's very easy. Get rid of this recycling of these cabinet secretaries and bringing in oppositions who are their interests. Even we don't know, we don't even have a proper communication between the party leaders and the members who have joined. You even don't know. There's no proper direction which is being given. So that's why we have a responsibility to make this nane successful. And that's why we are saying they will also try to hinder that. They will try to do everything. I was in another forum and I was hearing somebody saying, you cannot even transfer the money. You cannot even raise money. They are stopping it. Why? This government doesn't follow the rule of law. This government doesn't care about Kenyans. This government only cares about staying in power and doing the way it wants. And why does it want to stay in power? Simply to enrich itself. They will never get rich. They don't care about the Kenyans. They are not caring about their responsibility. And that's why we must do everything. We must be responsible enough to go to the streets. I'm in Garissa. I'll even try to travel and make myself available on that day in Nairobi, Nane. I don't know if I will make it, but I'll try my best. But anyway, let me not take so much of a time. Let us continue with this struggle. This government, if it doesn't implement our demands, if it doesn't, and this is the demand for all Kenyans, people are suffering. We are all suffering. There is no economy here. There is nothing. You can't do anything here. Everything is a sub. If you are a civil servant, every other month, the payroll is cut. I mean, there is more taxation. You don't know where it's going to. There is nothing coming out of where this tax is going. You don't know. You know, if there is a production, and that the tax that you are being taxed is used to benefit the country, to put in proper panels, and it produces something to reduce the cost, that will have been good. But nothing is coming. It's something maybe is it going in somebody's pocket, in people's pocket? Is it making to make people happy? And this is why we are fighting. We have a just cause, and we must continue. We should not be afraid. We should not be afraid because we are the correct people. We are the people who want the existence of this country to continue. They are the ones who are not abiding by the law. It is the government and its system. It's not abiding by the law. We are law-abiding citizens. It is the government which is implanting goons. But we should not care and we should not be afraid of death. Wacha tujitokeze, tuende mbele na tupigane. I don't know if I'm being heard, but for now, let me stop there. Thank you for the host, and thank you for the rest of the members who are running this. And I stop my contribution here. Thank you all. Thank you. I think I'll take it from there. I have my boys here. Nitagagotea ama wagotea. My submission ni ya kwanza ni kuwakumbusha huyu jamaa atakuwa Eldoret tarehe 8. Kwa hivyo wase Eldoret washike kamba kabisa huko hivi. Msitisho ati amekuja huko si Nairobi tutatia until tuingie hiyo State House. So I just want to say that to overcome the police, we have to ensure that all the police stations are closed. Tutafute venye will close all the police stations ndio hao makarao pia wako wamechanganikiwa. Pia kama tunaweza ingia Mbosho huko Inda, kukuwe na ngori huko Inda, as in unrest inside the prisons kwa sababu we need to be many manzio. Na wacha kusema kitu kingine nataka kusema ni ati ukishajua mahali kuna maguns wanalipwa, wewe ambia tu Mbogi wase fulani ni goons wa serikali wanataka kama haribu hii maandamano, ndio tuko tumeshika wase kusikue na vijana
I can't hear on Kimani. Is it me alone or the rest of other people? So guys, I think personally nafaa ku come through sasa juu naona co-host mwaniangusha bwana So Ni revolutionary. Keoti. Ni net na side yangu ama nani? Because ina keep ikini drop and then inanirudisha hata sielewi what is happening. Okay, so Esther, mambo, hope unanisikia? Nakupata vizuri Keoti. Sawa, see you can just take over. Asante sana Keoti. Good evening, good morning. I don't know where you're maybe joining us from, maybe good afternoon. Let's have Nduti. Nduti, go ahead. Hi guys, I hope mnanisikia. Mine is to say that mi nimefurahi sana historia 88. Actually hata nilikuwaga ina wish sana hii kitu ingekuja sooner because protests tukifanya protests all over the country kuna venye hatukuji tao tukiwa wengi, na hiyo kitu ndio ilikuwa inafanya kama ile Tuesday yenye tuliingia parliament ikuwe successful because tulikuwaga wengi. So hii ya umoja ni nguvu wazee. So hii historia ya kukua all over the plate haitusaidii sana as much as hii 88 venye itatusaidia, na wase watokee. So msiogope, hakuna kitu can give an idea of this. If there's a way we can compose venye tunaweza pata zile glasses kama zile za garage zenye the gas cannot penetrate kwa macho ndani, because I remember like last week
the tear gas ilituweza, because like mlikuwa mna move hivyo venye tu the previous speaker amesema, mlikuwa mna move kama mbugi ya watu 6, but mkipigwa tear gas inawaweza. But I was thinking in this march, if tunaweza kuwa tumepata hizo glasses zenye tear gas hazifika kwa macho, even if we'll start with a small number in the morning, I think we can compose and go with it up to tufikie ile target tunataka. So one thing I wanted to suggest on those glasses, hizo glasses sana sana zinakuanga za kama zenye madaktari hutumia kwa theater ama za garage, zenye zinafunika macho kabisa, such that there's no air ina penetrate ndani. So that was the first strategy. The second strategy, which is the most important, is numbers. Numbers is very, very important. On 25th, I was there. Even when those heroes were being shot, I was there actually. Na kitu ilifanya tuwaweza on 25th was numbers. So earlier on, we were communicating with KOT, and he told me that the Mchanga thing, I think everybody has heard about the Mchanga thing, that fundraisers wamerudishiwa pesa yao because the government bloggers have already approached the Mchanga company. So I was suggesting to KOT to speak with Hanifa. They can plan the strategies with Hanifa. Venye Hanifa amekuwa akitumia the Mchanga thing to cater for all the injured people in the hospitals. I think Hanifa Mchanga, iyo Mchanga ya Hanifa, it's unreachable for the government bloggers. They've tried to terminate it. They've tried everything, na high work. So for now, I was thinking if KOT can work with Hanifa on how to facilitate funds for the Nane people who are going to march to Nairobi, I think that can be a very good strategy, because we really need numbers. Because I was imagining if on 25th tuliweza kuingia parliament and there were other protests on other counties, what about if this Nane, all the other counties can march to Nairobi? And if you guys have seen, like right now, there's a political war, because this thing about Gachagua impeachment and all that, like the political class have started a war. And this is a very good and very advantageous to us, because we'll be able to take advantage of what is happening, because now many people, even the political people, will start waking up. There's this kind of awakening. I also think you people have seen the Venezuela revolution. Let me tell you, Kenyan Gen Z is a wave to the world. These people started this protest because of the impression we gave them here in Kenya when we started our revolution. So that is my second strategy. Numbers is very, very important. The third one is goons. Let me tell you, msifikiria ati serikali imekaa hapo iwongoje on nane. Those people are preparing. Ule askari ali shoot Rex. There was an intel I had telling me that she had an encounter with that police, and currently he's hiding at his father's place, Huarulo area. And that guy is very bitter. That guy is very rude. Na anasema actually we've been training for this nane, na hata hiyo nane tutaenda kuwashoot. I know they are planning kukuja, lakini hiyo nane lazima tutawamaliza kuliko venye. So guys, I want you to understand that these people are waiting for us. So what are we going to do on nane? There are these people who will not be in uniform. Our goons, wenye wanaitwa Subaru boys, they won't be in uniform. So kindly, guys, we've done it by the book for so long. We've done it by the book. We've protested with our placards, with our bottles, with our whistles. But what have happened? We've ended up in mortuaries. We've done it by the law. We've not refused to be arrested, even without any reason of being arrested. We agreed only to end up in Kware. So every time we chose to do it by the law, they chose violence. So this nane thing, kindly guys, usikubali kuchukuliwa na goon akona nini civilian uniform in Subaruka. My friend, atakama this time we are going to okay, I'm not proposing this, but I'm just giving an idea. We are peaceful, right? But every time we go peaceful, we always end up in mortuary, and we always end up in hospitals, and we always end up in Kware. So this is the resolution this time. Ukishikwa na goon, like uyo goon ako in civilian amejifunika, first thing, try to ujaribu kumtoa mask. That is what we are going to work with first. Secondly, if hautaweza kumtoa mask, and if those guys successfully wataweza kukushika, kindly, hata kama utakuwa na
tule tuvisu tunakwanga kwa funguo, there are those two knives zenye zinakunjango unairusha kwa mfuko. I think we can carry those kind of weapons, like weapons hazionekani, because we are losing our people, bana. Like we are losing our people. We are doing it by the book, bana, but it's eating us up. Like I don't want to take too much time, but kindly, please, this time round, we have to threaten them. Like we have to make them know that we have to give them a sign that this time round, by the way, tumekujata si tumejihami. We've done it by the book, but you've decided to choose war. So mukitushika bila makosa, we are going to choose war. We are going to fight this one. And the final thing, before I drop the mic, I want you guys to know that the military is on our side. Please, this wave of telling you that military watawamaliza, guys, I don't know who is feeding you these things. I want you guys to know that the military is on our side. Those people do not want this man in power. Since Aden Duale gave that rule of the military to go and attack Githurai massacre, and they knew it was unconstitutional, that's when the hatred to Ruto started from the military. So I want you guys to understand that the military itself doesn't want to rule Ruto in power. So they are on our side. So if we merge in numbers and come to the streets, I know the military is going to support us. And if you guys were there on Occupy JKIA, because I was there is this military who gave warning to the police not to use any force against civilian. So I want you to know that military is trained to protect civilian, but the police is trained to protect the government. So it is going to be us and the military against the government. So this 9-9 match is a success. So guys, please do not lose hope. Let's come out in numbers and let's match there. This time round, it's a liberation. Thank you. Over to you, co-host. Okay. Thank you so much, Revolutionary. Anaitwa Mary, nashukuru sana, but I wanted to answer you kwamba leo nikiongea na watu wa mchanga, acha nisikie tu vizuri. Waliniambia hata wamekuwa summoned over account ya Hanifa. So the same account ya Hanifa, pesa ziko of course zinafanywa shughuli, but hakuna pesa zingine zenye unaweza donate zingie ndani. But there is something that we are trying out, na itakuwa silent move, try to see how we are going to handle that. So any person who come up and you feel like you want to contribute or to donate, just DM me, then I'll give you the way forward from tomorrow. So na kama ulifanya contribution na pesa yako haijafika, unaweza niambia, because zimerefundiwa zote from the account, unless kama zimekuwa diverted ziende kwingine, because nimepata only 2 guys wenye waniambia wamepata hizo pesa, wengine sijui wamenyamaza, but you can DM me in case of anything. Anyway, back to you, my co-host. Asante sana KOT, asante sana Revolution. Let me get the correct name. Watu hapa kuna majina Chidio Chola. We? Asante sana Esther, hapo unanisikia? Vizuri sana. Okay, so first of all, thanks for the opportunity. Nini submission yangu itakuwa short kidogo. First of all, huyu jamaa tumuite venye anafaa kuitwa, ni risasi Ruto. Because ever since aingia hapo ametupea tu bullets. So risasi Ruto amekuja akatengeneza Kenya kila government, ama kila kwanza government. These are the people that tangu waingia hapo, they have just been oppressing us. Alafu tena huyu jamaa mimi sijaiona preso mwenye ni malaya wa church. Leo ako hapa hii church leo, kesho ako hii church nyingine. Hakuna church anarudia twice. Yaani malaya wa church kila Sunday na atubu dhambi yoyote. Alafu tena mimi niko Grao Kisumu, and of late vitu naona like majenzi wa huku unapata kuna demonstration inaendelea, but in a school kuna jenzi wamekaa wanatumia free wifi. So we need that civic education
kwa ground. Hapa tunaweza kuja hata mwambie enda X. Kwa Kisumu hadi wafike huko na Kanairo, hiyo itatusupport sana personally, accommodation and what not, vitu kama hizo. So mi naomba tu like, me personally I feel like nasoma but career yangu itakuwa obsolete in the near 10 years, in 10 years time, na hapo ndio itakuwa prime yangu, because mi nasoma building na real estate, and what's going on, how my international corporations buying land, buying real estate, they'll just make a rule that hakuna development ya real estate tena, hiyo housing yenye Ruto amefanya imetosha, such that sasa umesoma and hiyo masomo yako haikusaidii, or you have the money but you can't purchase what you want. So mi na support everybody mwenye atakuwa street aenda to represent. Personally nikisema like streets, kwenda streets Kisumu, unapata like umeenda street hawezi enda, like hakuna wase wa kwenda nao, so mi najitokeza najipata nimeenda mwenyewe, but okay, siwezi beba simu, siwezi beba nini, because goons pia wamechukua hiyo opportunity. So unapata nimeacha simu kwa nyumba but nimeenda pale solo ku represent, mi nijirepresent, then unafika street unapata hakuna mtu, kwa hapo peke yako. So the streets of Kisumu, ujenzi wa Kisumu tumeangushana sana, and I'm really sorry about that. That's why nilikuwa na hopes kana izafika Nairobi at least ni represent, hata kana jirepresent mwenyewe, nao other guys wenye wanaogopa kufika street, ningetamani sana nikuwe huko nijirepresent. Asanteni for the opportunity. Alafu niseme tu before niende, on 25th tulikuwa na opportunity ya kumaliza kila kitu but it didn't happen. So niwaambie tu majamaa, the end of the road si mwisho wa jani. Alafu a missed opportunity is not the end of a dream. We dream on for a better Kenya that works for us, for the people, by the people, such that as much as we una work hard kama youth, hii hard work yako unaweza ikula, unaweza iona, unaweza saidia nayo mtu, unaweza jisaidia. Si ati in a place yenye you work hard, but in the long run you can't help anyone. Asante sana. So boss, fanya aje? Enda kwa timeline yangu, jamaa ameongea sasa tu. Enda kwa profile yangu, kuna link hapo yenye itakupeleka direct to my WhatsApp, ukuje nitakulipia fare kutoka Kisumu na nikupatia accommodation kwangu. DM sai. Asante sana KOT, asante sana Chidio. Majina ngumu huku. Nyola. Go ahead. Yeah, thank you. That's me. Yeah, good evening again to everybody. I would say first and foremost, as always, is sending my deepest sympathy and condolences to the fallen comrades and fallen heroes. In fact, that should not go unsaid. Then secondly, KOT, this is Nyolamo. Say that again. Okay, KOT, this is Nyolamo again. And, I've been with you guys since day one, and I've asked for this microphone like forever. It has never, ever been given to me, but I wanted to say one thing. To implement this program, go on so fairly. Try not to replicate only same people every day to speak, because there are other people that have left you just because of not getting a speaker. So please just distribute. I know it's hard, Esther, I know it's hard, but just try to see those people who are requesting and have never spoken to be given a chance. So thank you again, Esther, for seeing that to me. And when it comes to donations, as you can see, KOT, you can attest to this. I've already donated. I donated to you. I've donated in other spaces as well, just to make you have at least enough data
to have us or accommodate us talk on this thing here, vibing on old principles, divide and rule or divide and conquer. Now, as you can see, the lady that talked before, that's a tough name. The lady that talked before mentioned one thing here, that we need to gather all our strength and use it at a time when there's this division going on. I want to say this. So as long as you are in this forum here and you're still thinking like a Kikuyu, a Luo, a Taita, a Kamba, or you guys are not going to achieve anything. Yes, the president is trying to make amends and appoint so many people. First and foremost, the ODM people that were appointed, we already know that is not a good pick, because these are people who criticize this government. And then at the same time, these are the same people that are going to bow down and say, hello, thank you so much for appointing me. And then, hello, going to Raila's, the first move is going to Raila's house to pledge their allegiance to Mama Ida. I don't think they are geared to work for the Kenyans. So to me, that was a red flag. Secondly, this lady that has been appointed as deputy public prosecutor, I don't know her history well, but then again, we know prosecution has always failed us. Since this movement started, so many youth, very innocent blood, so many innocent hearts have been gunned down. We have not seen any prosecution, any state bring people to book. No arraignment, no trial, no anything. So to me, I feel like she could be, I don't know her, but she could be still part of the swamp. And we are in here to drain the swamp. I'm not going to look at myself that I'm from this, so I've been honored by these people. No. Or I'm going to look at myself that I'm from Makikuyu land and Gachagua is being kicked out. No. All these people are rotten. You and I know very well that the moment that you Gen Zs, I'm not a Gen Z, but the moment somebody is trying to bring in tribalism in you, is totally diluting you from your neighbor. That is somebody telling you don't like your neighbor at all. I'm not saying that you should not be with a Kikuyu or you should not be with just your fellow Luos. I personally have worked in a very diverse areas, and all my people are totally different people. And I even have my own people that are my cult tribes as also, but I will always defend what I feel is right. So I personally, I'm asking you guys, do not be distracted. Do not allow yourself to be distracted. If you want this Nane to succeed, do not look at it that they're targeting us. They were already targeting you guys by not providing you a good system to secure school loans, a good system to flow out of the college and start getting a job, a good system that can promote you economically by providing a space where all financial institutions can provide you with loans to even start your doing businesses. If that is, let's say, employment is swamped, you can start doing your own business, but you need finances. So if the government was doing it right, they don't have to give the banks money, but they should make policies that can make all these financial institutions start lending in a very fair way, you know. So all these things here come back to the government because they have to take precedence. They are the ones who should create these infrastructures to make sure that our youth are employed or are gainfully employed, or our youth are gainfully getting into their own self-employment. So Nane should succeed. As somebody said, we should march there peacefully. Well, we've always been peaceful. We've always been peaceful. The people that have been killed were peaceful people. Now, the government is what is not peaceful, because the government throws in
bad oranges in good oranges and then use that and say all the oranges there are bad oranges, and then they start shooting. They're looking for a way to shoot you. So as one person mentioned there, if you identify a goon, please do not let that go. Do not let that go, because at the end of the day, they're giving us a bad name. We are in here for a good cause, but they're in here to distract the good cause. Maybe some of them are failures. Maybe some of them just like the old system. I personally, I don't like the old system. And I request you guys, if it's something we really want to do not go back and look at it that I am a Kikuyu, I am a Taita, I am a Luo, I'm this and that, I'm this and that, I'm this and that. Look at it for competency. Like the guys that President Ruto just appointed, are they competent enough? That's what I would say, because one, I know Wandai and what's his name, Mbadi, I don't know their capability in those fields. Plus Hassan from from Mombasa, but I know they are liars. One thing that I know for right now for fact is they are liars. Hassan said in his videos, ask anybody who might be having a number to President Ruto to tell Ruto how such a liar he is. Now, after he was just given something as whatever, the first thing is he said he bowed to President Ruto and thanked him and totally believes in him. You see this? So we know that they are just selfish people. Mbadi said the same, and Wandai said the same. But now once these people, the appointments are made, they are bowing to the guy. Nobody is coming to say, thank you for giving me this opportunity. I will try my best to prove Kenyans that we still have people in here, because we know very well that cabinet ministers will be answerable to Ruto. Anyway, it will not be ODM, no matter what. It's not a political post. These are appointments made by the president. So we know very well that they will be answerable. There's nobody who is going to say no to what Ruto says. And finance bill will come back through Mbadi. You will see this. So I'm just using this opportunity to tell whoever is in here to make a decision. If you really want to do nane, be sincere to yourself, go for what is right, and stand by what is right, and do it peacefully. You can even go there and do a dharna according to the Indians. Just sit by the gate, not moving. Just sitting by the gate, not moving. You shall have sent a message that you are in there. And please, Coyote, I'm still here. I can support you in any way. I can buy you data. That does not mean that I'm supporting anarchy. No, I am just trying to help you out, to help other Kenyans who are in this space here and really are looking for justice. That's all I have to say for now. Asante sana Nyolam. All right. Hashtag #nane March. All right. What I want us to do, because we are committed to the task, let us retweet, let us tweet, let us comment. Just pick something from your X post, that is, or you can even write your own posts. What you feel is really agitating you, what you feel is really affecting you, write it down and use hashtag #NaneNaneMarch. We want to keep this trending. Before morning, it should be trending. And for us to do that, if you are new on X, I am sure when you come on X, let me just do a small training. When you see a post of anyone, the first part is about comment session. The second part is on retweeting or maybe tweeting what you want to do. And then if you love it, there's a place for you to show you love it.
So let's do it right now to show the commitment that we're ready to move on this hashtag Nane Nane March. We're ready for it, Nane Nane. I should be seeing a lot of posts right now. And let's proceed. Raise your hands as we continue maybe talking of what we are to do, or maybe what yourself, maybe you've brought on board. If you have a team of people coming, yes, that chick, go ahead. Hello. I think the biggest challenge for me has actually been mobilizing my people. I am from Kirinyaga County, and I mean, not just Kirinyaga County, but Mwea constituency. And I have really tried. I have created a group of people in my area. I have tried my best to just try to mobilize, but I don't know, watu tu ni kama wamelalia sijui blanketi gani, wako tu kwa usingizi. Yes, there is a spirit, people understand, people are educated, but that part of doing something, because I'm trying to understand all these people who are jobless at home and can be able to speak. Why can't these guys just do the work and we'll see how we can facilitate them? You understand? That's where I'm coming from. It's been quite a bit of a challenge, but I'm hoping for better. For me, actually, I've been in these spaces ever since. I don't know what's happening, but yeah. So I've gone to most of the protests. I was even arrested. It's just been such a crazy roller coaster. But for me, I'll say that I'm very spiritually led, and I'm very spiritually aware of what has been happening. And I would love to just encourage everyone. Just understand that God or the universe, the common consciousness of all these Kenyans who have risen up and woken up and are speaking the same language, all the prayers that are being said, because it's like we are on one level, that is where the power lies. And God is behind us. Every day we are sleeping and waking up to crazy news of different things that are being exposed. I'm telling you, we are moving overdrive. Like today, there was not supposed to be a protest, but there was 2 bodies that were found. I'm telling you, God is on our side. Whatever it is you're feeling when you're feeling like you're losing heart, I feel like everything is happening at the right time. Even these people from my constituency, I am just speaking to them every day and hoping that at the right time, they are going to check in with us. I'm speaking to my friends directly and telling them, if you're my friend, I don't understand why you are just sitting there like a potato, waiting for freedom to just be put on your lap. I don't understand. What is it that's making you do nothing? You understand? There's many ways of contributing to the cause. So hold your friends accountable. Hold your family accountable. Hold your neighbors accountable. All your WhatsApp groups accountable. What are they doing for the movement? Because honestly, we need numbers. We need as many people to understand you yourself are the leader. You, whatever you do, whatever income you have, it doesn't matter. You are the leader. You're the one we need to make the change. And I'm telling you, God is behind us. And the one thing that you have to understand is that this universal consciousness, the one request I have, I don't know who is listening. Can you mute your mic? I don't know. Is it Esther that needs to mute her mic? The only mic that's open. Ndegwa, may you mute?
Yeah, good. So now I just wanted to encourage everyone. Okay, finally. Can you guys hear me? Yeah, go ahead. Okay, so I just wanted you guys to understand something very spiritual that you must do when you go to bed at night. Please visualize what a better Kenya looks like. That is my biggest challenge of the day. Visualize what you want, how you want to see things, how the people in hospitals are running, how the roads are, how visualize a better Kenya. Because it is through visualization that we achieve. We are co-creators with God. You need to understand the power is in our hands. It is because of how amazing it has become that we have joined together millions of us at our homes, at our offices, talking about the agenda, that the power is coming out. And these other guys, it's like, you see, Kenya is the one that started. And then all these other people have taken the fire. It's like they are inspiring us. Because I'm telling you, Kenya has an integral role to play in the freedom of the whole world. So you need to understand, there are all these videos that are being shared on our timelines about Venezuela, about Pakistan, they're to inspire us. They're to inspire you to understand the power that you have. It's like the black person needs to be the one leading the revolution. So we started it, they have taken it, and they are we are getting the baton back. And through the Nane Nane March, we need to do the most. Mimi nikiona demonstration ingine yenye ina happen, and that's why I was feeling like even all the institutions need to really like come out, have go slows, boycott, try a way to demonstrate, because it's like this is the only thing that these people understand. If there's a way for us to demonstrate, to boycott businesses, me, I want us to also do it very personally. Like, let us go to these people's residencies. They need to, like the way they were the first week when we demonstrated that big march. If we can do the same, that they are always afraid, that they are living in hotels, they can't drive their cars anymore. That's what we want. We don't want them to have peace. Right now, I feel like we are giving them too much peace, man. This time in between now and Nane Nane March, we need to really figure out how best we can make them uncomfortable. They need to understand we are not comfortable ourselves, and in tandem, we are making them uncomfortable. So as you go to bed at night, understand that right now we are on a recharge, tunakunywa glucose. So find the things that make you happy. Yeah, things that make you build up your energy, because I'm telling you, your energy is your currency. You need to understand that right now. Drink water. May I go to the gym? May I dance? Those are things that refill my cup so that I can be able to come back and chat with you guys, to go and talk with these people in the village, to talk with my family, because kwanza family yangu kwanza ndio imekuwa hata ikinibo the most. So you need to understand, you are the change. You are the leader. You are the change. You are the person we need to make the difference in this country. It's only within yourself that change needs to happen. So calculate and cultivate a system of happiness, of joy for yourself. Love yourself, love the friends around you, love your community, and in tandem, that is going to affect the world. And we need you for the Nane Nane March. So even me, I'm hosting people in my house for the Nane Nane March. Everyone must do something to contribute. If you are an IT professional, if you're in a certain ministry working there and you know there's corruption, expose them. Find ways to do something to contribute to this march. I know there are people who are not able to show up. So if you're contributing money, let's do blockchain. Court Sonko, I read your tweet and I was so saddened by it.
Yani wow, it's so easy for them to block us. And this is money that's going to build our country, or in other words, rebuild our country. But wow, wako hapo tu wana channel money too, like corruption money is going left, right, and center. So that's the one thing I will leave you with. Understand that you are the key of this movement. You, man, woman, young child, big person, whatever level of office you are in, and the policemen and the DCI is here. I'm calling out to your humanity, whatever that's left. I don't know, me hata nimekuwa nikisema hata tuchange pesa ya ma bulletproof vest tupatie hao wasi wenye watakuwa kwa front line, cause me already am a chicken. Me I'm so scared of being at the front line. I don't like violence, but I would really love for us to have a way to protect ourselves. So I'll end for now and remind you guys, please visualize the better Kenya that you want. Don't think about leadership. The leadership will come at the right time. Everything happens at the right time. And this is not a time for leaders. Sahi leaders wanafaa kuwa wanafanya vitu, sio kufanya PR campaigns kama umsee. Umsee ni fala sana. Kazi yake tu ni kudanganya wazazi wetu. Ana relaunch projects zenye zililaunchwa sijui how many years ago. So please, if you can, if you are a leader wherever you are and you want to be a leader in the next step, I'll say this is the next version of Kenya, because we are rebranding. We are out for construction right now. If you want to be a leader, lead, show us, and everyone else, please observe and take note of all these people who are doing amazing things. All the people who are doing trash and being trash people here corrupting the movement. We need to take power back from them. Even bigwigs. The only reason bigwigs are bigwigs is because we've given them the power. We've followed them. We need to take back our power from all the corrupt people. Even you in your business, whatever you do, make sure that you align yourself with the values that govern our country. They are guided in the constitution. Kama uelewi uende usome. Because I'm telling you, our generation is a generation that's followed by truth and especially by love. That's how I'm going to end my contribution. Thank you guys for hosting. Endeleni vivyo hivyo, all the best in everything that you do. Asante sana, that chick, Wakili. Say hi to us as I invite engineer. Oh, thank you very much, Esther. Thank you very much, KOT, and our listeners today. Every day I visit this space, it gives me much more morale and psyche to see things being done in a better way. I love the submissions by the chicks, and she must understand that I also come from Kirenyaga, and therefore Sisi tuko sana, and they're also mobilizing themselves. This evening I just got a call from a guy in Kirenyaga, and they are saying that they are coming on the 8th of 8th to redeem themselves. Actually, what is happening there is that people are asking, mukitaka magari tuambieni tuwapatie twende. So people are ready. What we shall do is that we shall keep fear out of ourselves. I remember Martin Luther King saying there is nothing to fear but fear itself. So chicks, we will be in the front line. We are not going to lead from behind. In any case, if you do not die of a bullet, you'll die of illness. If you don't die of illness, you'll die of starvation. If you don't die of starvation, you'll still die of the bad road status and the accidents. We are living, we are every day in this country, we are walking dead. Our babies are not being vaccinated of even BCG. They are walking dead. We are all dead if we don't march up for freedom on Nane Nane. So we are not going to fear to speak our mind. We are not going to fear to come out on that particular day just because somebody will decide to trigger. Even if you don't die of a bullet, you still die of these mishaps. And therefore it is our responsibility to come out
and make sure that we recorrect the wrongs in this country so that we may save lives, so that babies may be vaccinated. At least if you don't work for yourself, if you don't work because of yourself, work for that newborn baby who cannot get vaccinated of BCG. If you're not going to work for your freedom, work for the freedom of that young mother or the expectant mother who is not able to get tetanus in the hospitals. If you're not going to work for yourself, work for that cancer patient who cannot get any help from the NHIF or the social funds. If you're not going to work for yourself, work for your old mother and your old father, your old grandfather and your old grandmother, who is not able to benefit in a pesa za wazee. If you're not going to work for yourself, work for that expectant mother who cannot get Linda Mama, so that at the fullness of time, freedom will come, freedom is here, freedom must come. I want you guys to refer you to the song of Bob Marley, Get up, stand up for your right. This is a time not to take the tranquilizing drugs. It's a time to march forward and march towards freedom. Thank you, Esther. I'll just keep here. I just wanted to give you some encouragement that there are multitude of us. Many people feel that things are not going in the right way, who will come on the 8th of 8th to dramatize to those who bother to hear that things must change. Look at William Ruto, very unsympathetic. People are dead in mortuaries, and the much he can do is just be on top of that car of his, giving fake promises, giving fake hope, and he does not even show any remorse. He has not even visited one family that lost their dear ones. Even said Paul at that one family. How unfortunate can we be to allow him to be what he is now, when we have an opportunity on the Nane to redeem ourselves? We must redeem ourselves. Viva! Esther, I end at that and encourage members and comrades to come out in large numbers. Let us speak to the university students to come out in large numbers. Speak to the university leadership so that they may speak to their comrades, so that they may come in large numbers. Let us speak to those rich people in this country to adopt only only two Gen Zs and two people who can come to the city on that day. We adopt them, we pay for them the fee, the transportation fee, we pay for them accommodation. So let us sensitize people to adopt only two people and bring them to the city on that day. Thank you, Esther. Thank you, comrades. Asante sana wakili. Let's have engineer. Engineer. Thank you, Madam Esther, for this opportunity. Once more, I would like to really thank the host of this space and also our young people and our young generation, Gen Zs, for this opportunity that you have taken to listen to me speaking on this space. Let me first start with the certain. If you go to Are we losing engineer? May we raise our hands? Maybe engineer will make his internet. Abdi, go ahead. Thank you, Esther. Thank you, Sonko. Santi, Advocate Ndega. Thank you for always giving us the opportunity to join you from the diaspora. I'm joining you from Toronto. Can you hear me? Loud and clear, go ahead. Thank you. As we approach the Nane Nane match, I think it is imperative to highlight the critical role of logistics and strategic planning. I think successful coordination will be the key to managing the vast crowd and ensuring our messages reaches every corner of the country.
What I think I will encourage everyone to get involved, whether by participating directly or with helping logistics or amplifying the message through our social media. These platforms are a very powerful tool for mobilizing the support and maintaining pressure on the political class that has now regrouped and more lethal in their course now. It's also essential to educate and encourage our youth. The political landscape is evolving. While President Ruto may be focused on crushing protest, we must remain committed to advocating for peaceful, democratic solutions that serve the greater good. I would say our unity and resilience are our greatest asset in these challenging times. We must persist in our pursuit for justice and equity. Power to shape our future is in our hands. That's what I believe. Let's ensure the march is a strong demonstration of our dedication for a better Kenya. I would say now a new era has begun indeed. It's time to move the divisive politics that have impeded our progress. The reality is we are back to square one from what we saw in Mombasa in the name of broad-based government. Both Raila and Ruto, along with their political coalitions, have failed to deliver change. For the longest time, we know that. What they all want is a status quo. Nothing beyond that. We must now turn to focus to fresh, innovative leadership that can genuinely address our challenges and unite us. This movement is pivotal for us to reflect, to regroup, and I would say chart to a new course forward with renewed determination and hope. Our way forward, that I will say, is we embrace still the citizen journalism. We must reshape the narrative and counter mainstream media, utilize social media like a platform to disseminate messages, mobilize support, maintain pressure. That's one other way. The other thing is public education. I have listened to many spaces. Inform the citizens about their rights and responsibilities, to empower them to demand better government, hold their leaders accountable. Final thing is we uphold peaceful protest. Non-violent means of protest resistance ensures we maintain high moral grounds every time. And this will also broaden public sympathy and avoid any pretext for the government to crack down. Our path to victory requires determination, unity, relentless pursuit of justice and equity. Let's remain steadfast in our resolve, whatever the cost might be, as power to shape our nation lies within us. And finally, I will say, power belongs to the people. And thank you. May God bless you all. Asante sana Abdi. I would remind us once again, hashtag #NaneNane March, and all of us who are present, if we are for the task, we need to put this hashtag trending. Retweet, tweet, comment. And if you do not have something to tweet or retweet, just maybe pick something from maybe our host, co-host, and through that, ensure you use hashtag #NaneNaneMarch. Otherwise, you can also use what you feel is really hurting, maybe for your department. If you're a lecturer, if you're a teacher, if you're a doctor, if you're a lawyer, and so on and so forth. Ensure you write it down and use the hashtag #NaneNaneMarch. Otherwise, let's have Anita. Anita, are you present? Anita, are you present? If he's not present, we are going to drop you and bring other speakers. Ministry, go ahead. Kama mtu hayuko present, don't take it badly. It's because when you're waiting time, alafu upigie simu, itakuwa involves ina kama ina control. Sasa msifikirie makosa. Okay. Wait a minute, Ministry, a minute. Yeah, go ahead. Are you using your maybe earphones? Okay. May you make your speaker maybe clear? Okay, can you hear me now? Yeah, clear. Yeah. I was saying that msichukulie mtu vibaya akiwa ako kwenye line na ameshindwa kuongea is because huwa akiwa kwenye waiting alafu upigiwe simu huwa ina kama inajidisconnect and to go back in it doesn't take. Okay, we are talking about how the ways we want to
succeed in this maandamano. Maybe upande wa tear gas, I would recommend kama people can get small boxes, ama corn, ama blanketi, pande kidogo ya blanketi kama 1 by 1, ama gunia. Ili tear gas ikitupwa, mtu anaweza kunyunyizia on top. Then the tear gas becomes less effective. Alafu kuna another thing ambayo nimeona kidogo tumekaa, I don't know why we have not used it up to this time. We need to make utafute mbao upigilie msumari, mbao kama the size of your arm, yani kama half a meter hivi, upigilie msumari nyingi. When those Subaru boys come, wakijaribu kuondoka na hizo gari zao, mnarusha hiyo msumari hapo chini ya gari. When you kuchukua hiyo gari kuchukua matairi, they only have one spare tire. So kuchukua matairi, imagine kuchukua tairi mbili, that car is no longer can be used in that day, in that period. So you know, like to emphasize on somebody like a KOT, because me, I'm not every time online, you try to pass this message kwamba protesters tengeze sambao kama ka half a meter, ukilia msumari, itoke kama inchi mbili. Whenever you see those police cars coming, just throw them on the road. Ikikosa sawa, ikipata, we know that vehicle is gone. Hiyo ikafanya izatumiwa kwa any car, ile lori ya tear gas, Subaru boys, hizi gari za kuabduct watu, mnarusha hapo chini magari. Ukiona wameabduct mtu kabla hajaondoka, mnarusha hapo. Wakiondoka tairi kilipuka, there's nowhere they can go without person. They have to stop. In fact, that guy is out of service. So this is, I'd like to, someone like KOC, please, the time to time, just peana hiyo message kwamba people should prepare themselves to come with these wooden boards ambazo ziko na msumari, ama watafute kama ile chain ya kufunga ungo ile, alafu mnaenda kwa welding joint, mnachomea msumari, gari kuja unarusha chini, ama unaweza uchukue hiyo chain, ama mtengeze mbao, lakini kuwe na msumari. Gari kikuja mnarushia chini, ikitoboa matairi, there's no way that they can use that vehicle. They only have one spare tire, and for them to go back paka huko aende wapate, you have moved. I broke my case. So please KOC, just try to highlight that more to kwenye timeline yako. Na I hope you understand that scenario. Okay. Asante sana ministry. Aha, niko na mtu hapa jana amenitafuta. Nothing. Hi Esther, how are you? Yeah, yesterday I was facing challenges with the network. Now, I'm glad that Wakili Ndegwa is here. I wanted to raise some questions to him. Part of the reason why we are very upset is because of illegal dealings like adopting our forests by foreign companies. I wanted to know whether it is possible for us to file a petition refusing or opposing this particular advancement, and if in future those deals can be repealed, because this issue of carbon credit, honestly, it is a new way of trying to colonize us and taking our minds. So to resist that, I was thinking first we need to write letters to them, warning them that as citizens of this country, we do not approve that they come and adopt our forest or take our minerals. And also, we should also agitate that if this carbon credit is indeed true, then people should be encouraged to grow trees in their own country, that they cannot adopt a forest in a country other than their country of origin. Or we can even push it further, because I think what we never received was freedom. And for the longest, they've been doing it, in a very subtle way. But right now, the blatant disregard of our sovereignty, it's on a new high, because majority of the things they do in Africa, they cannot even allow you to peacefully open an account in their own country. But in Kenya, it has become like, we know it's a consumer market, which is what we need to end so that we can build our economy. They want to, as British wanted to bring their chalk
to Kenya tax-free when they were being pushed out of after Brexit. So I was thinking, as a citizen, we should actively engage, and I don't know whether legally it's possible, write to individual companies because we know them. I think we should march to the US and UK embassy and tell them, the things you're trying to do in Kenya as citizens of this country, we can collect signature and say, we will not accept this. This is our nation. The same thing you're trying to do in our country, it cannot be allowed in their country. In China, you cannot even, an African, you cannot be allowed to open a shop. But in Kenya, most of them don't even pay work permit, and they are all over. So we need to call injustice for what it is. And we also need them to know, like the way West African president told them, that the time to control Africans is over. It is our time to determine where we want to go as a nation. And also the Navy, the American embassy bringing their military in Kenya, we should refuse that as well. And also we should ask the British Army to exit Kenya. This is a sovereign country. Do we have a Kenyan military in UK? We don't. And whenever I've been following the cases in West Africa, what they do, they empower a militia group. So they lie to you that this particular militia group, they're going to protect your country against them. At the same time, on the agreement, they say, in case you're invaded, they cannot come in for your aid. So when West Africa was kicking them out, they said there's no benefit. Then they were threatening them, if we leave, the militias will come in and destabilize the government. What the president of Burkina Faso did, he said, you just need to talk to your family member and make sure that they are home, because if they are not present, then these are the people who are being used by the West to destabilize the country. And it took about 2 weeks, and that whole shenanigans of Malaysia came to an end. So we need, as a country, to identify what our foreigners are doing that disadvantage us as Kenyans, then take a step further, write to them, say, you have undertaken this initiative, but it does not favor the citizen of this country. And because we are a sovereign country and the people have the power, we want you to consider exiting either peacefully. If not, the citizen of this nation are going to rise up against you, because what we want to be able to build our country. We want to be free, and we want the West to respect Africa. Like the way the Niger president told them, the era of African president to take bribe has come to an end. If West African who are still behind can stand up for themselves, I think it's about time as a country we stand up for ourselves, from the youngest to the oldest. The voice is the same, because when they do that, it doesn't favor us as a people. We need to take back our country, because I think right now we're looking at the president, but we need to cut off the people who are influencing these decisions in Africa. Thank you. So Wakili, kindly let me know if it's possible to stop that. May I go then, Esther? Yeah, go ahead, Yes. Wakili. Yes, that is very possible. Remember, we have what is called public interest litigations. Remember, we also have Article 35, which guarantees access to information. So the first thing we need to do is to write the organization responsible to ask whether or not that adoption of the forest has occurred and who has done it. And then we can file a petition. Also remember that you cannot just allocate natural resources without going through the process of the Public Procurement and Disposal Act. And if you do not want to go through the process of Public Procurement and Disposal Act, you go through the Public Partnership Act. Public-Private Partnership Act. So there is nothing that should be done in darkness. Everything must be put into light. And that is why our constitution speaks about transparency in the manner in which we manage the affairs of this country. But the unfortunate thing is that we are having a rogue government led by a rogue president, leading a rogue cabinet. So that is why
things have gone south. And that is why Nane Nane March, I keep on saying, is a march to freedom, is a march to free ourselves from this ineptness and this incompetence and this impunity. So it is possible, nothing, to do what you are saying, but we need spirited people. We have a pack of lawyers who are asking Ndegwa, what do we do next? Nani ako na kesi tuende kotini. So the only thing that you need to do is DM me, and then I'll connect you and hook you up to those volunteer lawyers who are willing to take up these matters and provide free legal remedies. Don't you also forget, just to mention, that Public-Private Partnership Act also contemplate a scenario whereby things are put into open. So when somebody says that is developing the airport through the PPP, public-private partnership, and you have not advertised or advertised for people to express interests, then you go and give a certain muindi somewhere in a secret way, it tells you there are a lot of things that needs to be done. There is no way you can allocate an airport, even on public-private partnership, without informing the people of Kenya, without the people of Kenya participating in it. So we must bring as many PIL matters, that is public interest litigation matters, as we can. Let us clog the courts with these petitions, so that at the end of the day, we are able to use all ammunitions that we have. So you can see he already appears to be very scared by the petition on the referendum. So let's bring as many as we can. Let's have volunteers volunteering. We have volunteer lawyers. Let us have volunteer petitioners. Thank you, Esther, and God bless. Asante sana, wakili. I would love to appreciate for commitment that you've had for this movement. I mean, all of us who are present, Thank you just very show much. emoji, love emoji to appreciate. Yeah, thank you, 100. Put love emoji to appreciate our wakili, just for that commitment. I am waiting for love emojis, love emojis, love emojis. Asante sana. Sandego, I think that's what we can give for you right now. Thank you very Appreciate it. much. I'm greatly humbled. Thank you very much. It's more than enough. LL, go ahead. LL is not present, so I'm dropping LL. Hello. Hello. I'm here. Go ahead. Go Can ahead. you hear me? Okay. Hope you guys are okay. One thing I'd say about Nane Nane is someone said, I don't know if it's this space, no, the others, I was in another space, someone said that we can find something like the other protest on 25th. We mobilized using the reject finance bill and people showed up. So we need to find something again for Nane Nane. One thing that we push that really touches the common mwananchi, like for instance, education. Our education sector is flopping big time, man. Like it's really, really bad. The CBC thing is not working, but they keep shoving it down our throats. And I think if we pick on that, I'm sure we'll get so many, like, even if it's not, okay, I'm sure we'll get so many parents because I've interacted with so many parents and they don't like the CBC thing. And it's not, watoto ni wajinga tu, you know, like, mtu upewi report form, you know, how will you know? Because performance is based on your competition. How will you know? You know, like it's really, our education is flopping big time. Again, I've had people saying thing about the parents opposing us going for this Nane Nane. I'm also a victim, but I just sisi ndo tuta show up hiyo number ikue. I've never gone to any protest before,
but I would really like someone to inbox me, so I would get like a company, like a group of people, so I can come to Nani Nani as well, or any other protest. So we should show up. Sisi ndo number. Sisi ndo, we are the number, so we should really show up. I think all we need is just good governance, but these people just don't understand this, and it's really pissing me off. I hosted someone today in my house, and it made me sad that Ata ajui that we are doing Nane Nane, like she still doesn't know like we are doing Nane Nane. So we still have a lot to do, guys, including me. So we just need to push this thing so much if we need that number on 8th, because 8th ndo itatuonyesha kama we are really doing a good thing, or we just talking hapa kwa space na mdomo tu kaya kaya. So have a good night, guys. Thank you. Asante sana. All right. The clinician, let me just get the correct name. Yes, the clinician, go ahead. Yes, the clinician, go ahead. Okay, hi everyone. I hope mnaweza nisikia. Okay, me I just have a few submissions. To pick up from where LL has said, she's talking about us having one voice on one thing. Me I was thinking we maximize on the livestock amendment bill. It's such a big area where it affects most of the Gen X and most of our parents, because most people are farmers and wanafanya agriculture. Na pia our to like the Samburu people, like Maasais, most of them, they usually value their livestock. So if we educate them, ama people produce videos, because most of them are usually on TikTok, they produce these videos in their languages so that they're able to really understand what is happening between now and that date of the 8th. Itatusaidia sana with numbers. And I think this thing is now where these guys like the KOT who have a lot of followers and the rest can help us in that, voice that, because the ones kama sisi wenye hatuna a lot of followers, we are not able to push for that or to tell people, talk about the livestock amendment bill. Kitu ingine ni also for the, sasa sijui mnasikianga mkiwaita big wigs, but me I'll say the people who are having most followers, encourage people to toke mapema. Historia kwanza maandamano afternoon si fiti, like people tutoke tu mapema ndio best. Hii mambo ya kukuja maandamano 12 by the time, okay, this time najua tumesema hakuna kurudi home, but you've seen what has been happening on the other times. Wanajua tunakuja sijui 12, by 5 tushaanza kutembea kwenda home, then tunapatwa on our way going home. Kitu ingine ilikuwa about having one voice. I think we should really focus on that instead of kuwa na diverted agendas, ama tushinde tukifocus on different things. And then I'd also encourage maybe KOT when you're doing those kumobilize wase. I think some of the things usiku unasema so much on the space, it's like the government is really countering your efforts. So maybe vitu zingine mnafanya huko nyuma so that hata wapatwe na some surprises. And also like wenye mnaorganize kuhost watu, I think people should start traveling mapema. Don't wait for the tarehe 8 ati ndo mse anamkia hiyo morning 5 am ama nini, because definitely we all know probably the roads will be barricaded, because they are also coming up with a counter measure. So me I'd suggest KOT with the rest of the people who are doing those things behind the scenes, maybe just consider your aspect ya watu wanze kutravel mapema, not on that exact date, and hoping watu watoke. And yeah, that was my submission. Thank you. Asante sana. As I always say on maybe those who have big following, those who have maybe zero following, social media platform works differently. And I usually say it works on algorithm. I know every social media platform has their own way of handling things, especially X uses hashtags. So it doesn't mean when people are having 100 followers,
You are having 1 follower, others are having maybe 1 million followers. They have a better chance compared to yourself. What you need to do is just trust where you are and do it. As small as you are, you can do it. Believe in yourself, because I want to read something here that has just been mentioned, because retweeting is ongoing. As someone is just putting something here. As a Ugandan, mine is to request Kenyans to beware of Musevenism and Ruto. Already Kenya is being accused of being a training ground for terrorism. Terrorism is an administrative tool enjoyed by Museveni. I mean, that's a very insightful comment. So the rest, you can also retweet, tweet, comment with your 1 follower. Don't feel intimidated. I'll see it. And I am sure it is going to be impactful. Just use hashtag #NaneNaneMarch. You never know. You might even gain followers because of that. And maybe you'll be called Big Wig at the end of it all. Anyway, that was just an insight that I saw it's very important. Frederick, go ahead. Hello, unanisikia? Vizuri sana. Yangu nilikuwa ni kuweko like kuemphasize hapo kwa mayouth wachukue vijana wachukue ID na ndio weze kuweza kuchukua votes mapema before ifike hapo 2027. Before ifike 2027 vitu zinaweza tuharibikia hapo mbele. Ni vijana wachukue ID mapema weze kuchukua votes. Ndio hata tukiweza kusema Ruto must go, ni kitu hata ina make sense juu 2027 pia sitakuwa threat, kwa sababu sisi ndio wengi, sisi ndio majority. Tusifanyie uamuzi, sisi wenyewe tujifanyie uamuzi mapema, ianze saa hii. Yeah. Ala, that brief. Asante sana Frederick. Yeah. Yes. Simon, go ahead. Good evening. I'm very happy that we are here today again. And there's only one song here, Nane Nane, and the hashtag should always be part of us. First, I want to say this, that we are just a team. We are one united team with one purpose, with one vision. So everybody should wake up, should know now that it is time to tie our laces and move to the CBD. So we are now left alone as youths, and I think it is an economic moment that it is just like a fight between the economic freedom fighters, who are the Gen Zs and the millennials and the youths, versus the common political class and the traitors that we all know. So on the preparedness, you see, I come from Trans Nzoia County, and I do have a lot of peers and friends and those who are committed to the same. And I personally will facilitate them. So those ones, I'll provide everything for them if it's possible. And whenever I get hiccuped, then I'll have to call upon the youths of goodwill to also assist on the same. Now, on emergency issues, I think we've been having issues to do with the communication part of it. For instance, when you see somebody has been arrested, those ones who are supposed to, okay, the big wigs as it's called, unaweza inbox mse umwambie umeshikwa, and then there's like somebody is not even caring of what, or rather mtu maybe amenunuliwa or so. So we've been having issues with those ones who have big followings, that mtu anaweza post and then the thing goes viral, alafu unaweza achiliwa. For like last time, most of us were arrested, and we had to communicate with various media personalities. That's why we were left sometimes. So to the government and to the oppressors of the day, to the traitors and all the Mutuwetu people in Eldoret, please let them know and understand. Let me just address them. Those ones in Eldoret, those ones who are always there to carry mipini and panga and shoka and jembe, you see,
We are also your kids. We are also your brothers and sisters and friends. So it's not good and it's not of good manners. It is not si tabia mzuri if you carry a knife, a panga or a rungu for me who is fighting and crying for your freedom. Because when the system is corrupted, tomorrow it will be your children who will be going for the same. You see, today it is you, our mtu wetu, ama Kalenjin. Today is our mtu wetu who is in power. He's frustrating us, but because he is a mtu wetu, we want to shield this person. Tomorrow it will be another person, maybe from Luo, from Nyanza, from Garissa, and then you'll try to pretend like you are getting up now at, oh, the government is misbehaving and all this. So let us clean the system. Let us finish this system and respect the rule of law. You see, give us that respect of Article 37 of our Constitution and allow us to have peaceful demonstration. We shall handle the goons and the looters if that is the problem you're facing. You see, for us, anybody who comes to the street na anataka kuiba, tutampiga, sisi tutapiga. You should not go to another person's shop. Uumize mwenza. Tunaandamana kupiga mwizi, kutoa mwizi kwa kiti, na tena wewe unakuja na uwizi wako. That's not what we are going to tolerate as youths. And again, I want to, on civic education, I think we need to come up in different languages. For instance, I was addressing the Kalenjin radio some 2 days ago. I talked to them in that fluent language. You see, 2/3 of them cannot allow that to happen, but I had to address them. So we need to do as much as possible to talk to them and understand that we have a crisis at the moment. And I think we will all be on the same page. Thank you, and it is our moment to liberate our nation. Ndegwa, thank you for always presenting us. You've always been crying for us and stood with us. Thank you so much. Have a great evening. Have a great evening too. World, go ahead. Thank you very much, Esther. I want to bring to attention something that was happening, something which was required and demanded by the movement at the beginning of it all. And especially immediately after the finance bill was dropped, there was a demand that the IBC also be formed so that in the event we have this guy out, we have guys in. But that process has actually been taking place. And as you saw last night on Citizen, there is already corruption happening. So that such that even if we were to go for election tomorrow and the process is as it is now, we are going to have another commission just like the one which was with Chebukati and Cherera-4. So there's one of the speakers who said that we need to push people towards something. And the list that came out, and you saw it on media, 5 out of the 9 people, 5 out of the 9 people who are supposed to be in that selection committee are the same ones who selected the last commission. So it is imperative to it is important to intervene in this particular process, because we are saying that we take voters' cards, but if the process is already flawed as we speak, then we are still going to get a very corrupt commission, because we are having the very senior parties, Wiper and ODM, UDA, all of them dictating what is going to happen. Such that we have read and heard on media today that somebody who won in Azimio, Azimio has decided to change that person with a person who is friendly to Kalonzo Musyoka. So this is something that the movement should be worried about, because they demanded that the IBC be formed, and the president called his friend Raila. They came and signed the bill.
but the process is now being interfered by the same people so that it brings out a commission that is friendly to what they want to do. Lastly, as we march closer to Nane Nane, I think we also need to be of the opinion and maybe informed that we are seeing a trend that this coming time, we might not be fighting with the police as we've been doing before. So this time we might actually meet our own friends who feel like the government has been responsive to their community. So that is just what I wanted to put across. And I actually put the comment I put a comment on the same topic on this comment for this this space. So it is important, just like we rejected the finance bill, we need to reject this select committee, which anytime now might be sworn in, and it is sworn in with the interests of the people like Kalonzo Musyoka, Junet Mohammed, Raila Odinga, and Ruto. They want to have a selection committee that they will control. Thank you very much. Asante sana World. Wacha tujifunze X. When you come to X and you want to see a post of anyone, the first part that you meet is comment section. The second part that you meet is the retweeting or tweeting session, and maybe a love portion where if you love it, you are allowed to love it. Let us retweet #NaneNane March. I mean, we can't be beaten physically, and we are also beaten here online. Let us be responsible for here virtually where we are right now presently. So #NaneNane March. When you're brought on board as a speaker, may you bring your points on the same. Jos, and then Vaza. Thanks sana Esther, Ayo na KOT kwa kutupa hii platform. Mimi actually nimekuwa tangu hii maandamano yanze nimekuwa nikiingia kwa hizi spaces na most of people nimekuwa nikikaa na watu wengi sana, nimekuwa nikikaa na watu na si watu wengi, actually si watu wengi wanasikia Kiingereza. So ndo nilikuwa nataka niguzie hapo kwa language hapo. At least kuna watu wako na idea poa hapa ndani, but sasa ile language inatumika. So ni vizuri sometimes tena tunajaribu possible tutumie Kiswahili kwa wingi, because kuna watu wengi wanasikiza na wengine hawajui Kiingereza, inakuwa ngumu. Kitu kingine nilikuwa nataka niwaambie is that kuna wakati tulikuwa tunaenda kuingia parliament, kuna ile gunia ile tandarua walikuwa wanatumia pale Nairobi, walikuwa wanatumia kuzuia ile maji ya ile gari, ile lori ya maji, ile na tear gas. I think hiyo idea inaweza kuwa mzuri pia tukitokea na kitu kama hiyo. Unajua wakati hiyo gari inatupa maji, wakati maji tunasimama na hiyo tandarua, hiyo inatusaidia tena mahali pengine. NaneNane March is on fire. We are already, mimi nimetoka Eldoret, niko tayari Nairobi. Nilikuwa na advice wenzangu, kama unaweza kuwa tu mapema ndio best, unatokea tu mapema so that tusikuwe na ile mzungamano wa tunakuja maybe ufungiwe nje ama ufungiwe kwa barabara. So tunaanza kuifanya mapema ndio hiki tukue success. Kuna nini nyingine, kuna ma content creators na wasanii wetu manze, mtokelezee manze this thing. Unajua that's why tunafanya mpaka wasanii wetu hapa Kenya hawaendi mbali. Ni corruption manze, ni corruption. Unapata kuna wasanii wametokea tu juzi maybe hapo Tanzania sijui wapi, na wanaenda, unasikia tu mtu ameenda juu. Yani wanamsupport, lakini hapa Kenya hakuna support yoyote wasanii wanapata tu wanang'ang'ana peke yao. Kwa hivyo hata pesa hizo funds hawapewi,
Unapata tu msanii yani ametokea lakini ameishia tu hapa. So wasanii manze, hiyo 888 ndio siku yetu, tunatokea tuna demo, tunaondoa corruption, tuna renew country na tunaendelea kusonga mbele. Thank you KOT Ayo na wote hapo kwa hii space. Asanteni. Hey Joss, wewe ni msanii bana. 1 second or 1 minute tuimbie bana. Can you guys hear me? Am I audible? Ayo, yes, we can hear you. Okay, kuna mtu anataka kuimba kwanza kabla niongee? Ama I hear someone is being told to sing. Joss, you said you when ni artist. I don't know when ni mwimbaji. Joss, are you present? Anyway, go ahead, Ayo. Guys, I want you to understand one thing, yeah? How many people are we in this space? We are 941 plus. Okay. Almost a K. I want you almost 1,000 people to understand this. The government uses something called reverse psychology. Sijui kama naelewa reverse psychology ni nini. But I'll explain in a layman's language. Look at our police, for example. Look at the Kenya police, for example, who have been sent to the streets to, lobby tear gas on us and all that. And kuna time nilikuwa nasikia KDF pia walikuwa wameletwa kwa streets, and so on and so forth. But I want you guys to look at something. Look at the Kenya police. Wenye wanafaa kulinda nchi, or rather wenye wanafaa kulinda wananchi. Look at their state. Look at the state of their job. Look at their salaries. And look at wherever they stay. Kenya police analipwa do kidogo ndio aweze kuwa, like the government puts you in a place whereby it wants you to keep on begging. Naget, ni kama imagine Ruto amesimama kwa hiyo motokedi yake, ameondoa sunroof, amesimama hapo juu, ni kama anaongelesha, ako kwa rally, anaongelesha wananchi. Then hapo chini kuna abega ako na kikombe. I want you to picture yourself as that beggar hapo chini. Akikwambia ametenga milioni 10, uko hapo chini unasema lakini hakuna kitu anakuangushia hapo. Akikuangusha mimi ameangusha chwani. Then juu umezoea ukienda kwa streets unaombaomba unapata 10 bob kama huo beggar. Hii siku umepata 1,000, unafeel uko satisfied. Juu at least leo unaenda kula kitu jaizo ya kukula. I want you to picture yourself as that beggar down there. So every time amesema ametenga milioni 10 for whatever, anytime anasema ametenga sijui milioni sijui ngapi for whatever, mnapiga nduru. Yeah, right? I look at back to our police. Our police, look at the kind of state. Kama beshti yako yote ni polisi, look at how they live. Look at their staff quarters penye wanaishi. Uko kwa kambi venye wanaishi. Look at them. Then picture that as your brother and sister staying in that condition. Hawalipwi vizuri. Look at the teachers. Hawalipwi vizuri. Come back to the farmers. Farmers, seeds zimepanda, fertilizer nini and all that. Hawezi ulima, and then kuna hii issue ya El Nino plus to say is, in this condition, or rather in this perspective, the rich becomes richer, the poor becomes poorer, because the poor they tend to dig deep into their pockets. Wanaenda huko wana hustle, mwindi anampatia sijui how much, anarudi hiyo pesa kidogo anafaa kulipa taxes aje, kununua maziwa, mkate, kuhikimu hifadhi zake na familia yake. Ashatoa taxes because bei ya bidhaa zimepanda, ashatoa taxes hivyo. The rich hautaisikia siku moja ati sio Ruto alilala njaa akiwa huko State House na demi yake na huo nini wigiji wake, una get. So what I'm trying to say is we need to learn that we are the targeted. The arrow points at the eater.
This arrow points at the president and all the leaders, right? Na sisi hapa we are the eaten, si ndo tunakulwa hapa. Oh, okay, kukulwa sounds bad, forgive my language, but si ndo nyemelewa hapa chini. So as you go to the streets, know that we are on our own, first of all, before you relent or think that asanda kutua nini. We always are there to be eaten. And some time back, there's a James Orengo once said that this government will eat its own children live. And that is what is happening right now. And how is it doing that? Imposing taxes, excessive taxes. How is it doing that? Killing us on the streets while picketing. Because how many bodies have we carried on the streets that are lifeless because they've been lobbied tear gas and bullets? A lot. The list is there. I don't know. But what I'm trying to say is, before we decide to relent, let's sit back and reflect. Hii place tumetoka, hii Kenya tumetoka nayo wapi? Since hizi picketing zianze, tumetoka nayo wapi? Na imetufikisha wapi? And why are we giving up right now? Why are we giving up for those people who were killed? Because we are doing this for them. If someone asks you, what are you doing this for? We are doing this for the departed souls and for the children of our children. That is what you have to keep in mind every single day you see that you're going on the streets. Because we used to have a better performing economy. We used to have an economy where we had good quality education. What was so wrong with 844? Nothing. Most of us passed through it. Personally, I passed through 844. Ilitusaidia. Why CBC and all that sort of nonsense? It's even confusing our kids. Probably you don't have kids, you won't feel it, but once you have children, you'll feel it. And we are the parents of today, not tomorrow. The parents of soon, we're having children. So think about it. So nilikuwa nawaambia the rich will keep on becoming richer, the poor will keep on becoming poor, and the cycle will continue. I think we are the regime who are supposed to break that cycle right now. If you have nothing to go to the streets for, we are here to break that regime. Think about it. Think about it completely. You can give the mic to the next speaker. Sorry for hogging the mic for too long. I just felt I needed to explain that analogy because most of us don't understand it. Because naongelea hapa stories of civic education, but we don't know what really civic education is. So for that Nane march, you're marching for that brother of you. You're marching for yourself. It's like you're fighting for yourself. It's like you're thrown into an ocean full of whales and you're fighting for your life. Think about it from that direction. Esther. Wacha nicheke juu tunaambiwa tutumie Kiswahili. Sasa wewe kizungu hapa umetuchanganya. Civic education anyway. I feel anyone who can be in a position to do it in Swahili kindly help. Sometimes Swahili is not easy and we are not bragging. Lakini sometimes inatushinda in a way that we cannot break the information the way it's supposed to be put into points. Esther, mwacha mchezo, wacha nizungumze Kiswahili. Aya, nalo. Wakenya wenzangu, natumai mu salama. Bimithili ya Kigongo. Sasa mimi nataka kuwashow. Imefika time nilibonga huku asubuhi nikawashow. Si huku wa maadui zetu sisi wenyewe. And we are the enemies of progress. Kila mahali and everything that we are, kila kitu tunafanya like hatuileti kwa table venye inafaa kukua. Hataki kutokea si wenyewe kwenda huko out kupigania hii country. Hayo kuna kitu nataka kucorrect. Hatuendi juu watu waliuawa. Tunaenda juu tunataka gava ina work. Tunataka country ina work. Tunataka system ina work. Tunataka resources zinafikia watu huko chini.
That's why mimi natoka kwangu naenda huko nje kwa streets. Juu mimi nataka kufaitia country yangu. Najua country yangu iko na potential mob. But mimi mwenyewe sitaki kuitu nini ama politicians hawa wanasiasa wako huko juu. Wanatumia hiyo chance kujitajirisha wenyewe na pesa ya mwananchi. So mimi nikikaa hapa chini najiuliza nitashinda nimekaa hapa kila siku yetu tunaibiwa. Haiwezekani manze. Hatuwezi shinda tumekaa hapa. Sometimes tunaweza kuwa mjinga for long, but hatuwezi endelea kuwa wajinga for so long. Hata mjinga uwerevuka siku moja, anaenda huko nje anatafuta chai, anatafuta food. Sasa imefika point, si tunataka hizo vitu, hiyo taxes tunalipa. Sisi wenyewe tunaenda kuuliza huko juu zinatumikaje. Imefika point, tunataka country like nataka country hataki kurudia viongozi every day. Tumekuwa tukiona hizi faces same hizi uso tumeziona kwa TV since tukue wales. But anyways, Esther, nikiwind up, nikimalizia, I'll tell Kenyans this: your life is more important if resources from the government will be reaching you, and that is how you that there is more potential in this country. But hizo nini zimefungwa haziwezi fikia huku chini. So weka utakaa kwako on 8-8. Wewe chinda umekaa kwako. Lakini mimi najua mimi on 8-8 personally mimi 6,000 nitaamuka hiyo siku ngware. Nitapiga kitu nafaa kupiga na unapiga country yako na unajipigania haki yako wewe kama Mkenya. Na nishawaambia stop being hypocrites. Kuna mtu amekuja complain big wigs. Sometimes kuna watu, yani you should understand people. If you want to find somebody easier, enda tu mtag kwa post. Then amplify it, ataiona whether alikuwa anataka whether hakuwa anataka. Mimi unaweza nitumia DM, mimi siangaliangi DM rahisi. Naweza nitumia DM and I'm like nitajibu tu kama nimerelax. So sometimes tuache kucrucify watu because nataka tu kuisema. Mimi nasema hivyo juu nataka tukue wa true. Nataka tukue wa true kwa sisi wenyewe. Kwa mtrue kwako wewe jiulize, hiki tunafanya ni right. Na kama ni right wewe toka huko nje, uende huko kwa streets. Asubuhi niliamka nikasema hapa leo, filter information that you consume as an individual. Ruto asiamke tu hapa aseme nimetenga bilioni 5. The term bilioni 5 inakuimpress until unakosa kufikiria he is the oppressor. Unaanza kusema kama ametenga bilioni 5 sitatusaidia sisi wenyewe. But yezi kusaidia. Jamaa na commission road alicommission 2019 na commission tena saa hii. Amuone it makes sense. Hatuwezi kuwa tumeshinda tumeenda kufanya the same things daily. Mimi nimechoka kukuja hapa siji kuongelea the rot. Mimi hizi spaces sahi nikiingia nitawaambia is either you wake up and go and fight for your country ama ulale tubaki to the same point. Tukwe tukikuja hapa Kiotia naunda space jioni tunabonga tunakashifu. And lastly, mwache kulamba hizi majina kubwa kama hazijatusaidia. Atiyo siji mimi kitu nakasirikanga sana ni politician ameingia hapa jo na mmeanza stories zenyu atiyo siji mama baba Salasia bullshit. Ni nini huyu jamaa na wewe unasia kona makende mbili wewe pia uko na makende mbili. Kani nyonyo ako nazo mbili wewe pia uko na nyonyo mbili madem.
So hii kitu ya juu yeye amekuwa pale kwa politics for so long, ameside na hao watu for more than 20-30 years, amekuwa akiside na hao watu na hakuna kitu amewasaidia. Najua ameona mko na potential, anataka kukuja kubenefit. There is no politician anafikirianga kuhusu wananchi, hakuna. They only think of themselves and how they'll be rich, and the list yenye nabaki 5% is what wanawaletea nyinyi kama citizens. So mi nikikuja huku nisikia mnalamba politician na kuwa like hizo zote ni total bullshit. Ambia mtu wewe umekuwa na Raila for 10 years, umetusaidia aje? Wewe ulikuwa running mate wa Raila, umetusaidia aje? Wewe umekuwa governor miaka 10, kaunti yako imekuwa hivi, mbona ulirudi kuvice senator kama ulijua imefika time? You are 70 years plus. So mi kitu tunashinda tunadanganyana hapa ati we want to liberate this country, we want to stop recycling leaders. Alafu tukirudi hapa kwa hizi spaces, leaders ndo tunataka wakuja hapa tuanze kuwalamba. Kama anakuja kuoffer legal advice, anakuja kuoffer advice willingly without infiltrating the movement, without kukuja kutaka kubenefit from this movement, sisi tunakubali, hatuna pressure. Lakini asikuja hapa anze kulambwa sijui kujibu maswali. Jana juzi nimeona kwa space ya Amerix, Salasi amepewa attention mingi yenye haifai. The other time alikuja kwa hizi spaces zetu tukamnyonga, tukamwambia kitu tulifaa kumwambia bila kufilter. Guys, 8-8 will be on a Thursday. Wake up very early morning and go liberate your country. And it is on a Thursday. So inamaanisha Thursday tunaenda State House, tutalala huko Friday, tutalala huko Saturday, tutalala huko Sunday. Sunday itakuwa after party, after Ruto amesha resign. Hiyo after party ya jioni tutaita ma DJ wetu wazuri, akina DJ Grouchy, akina DJ Mo pale, tupige tu neema, shangwe, shukrani, kwambia God Masando hii huyu jamaa ameshuka. Manze tupe leader mwingine mwenye anaenda kutuokoa. Tunakaa pale manze tukianguka nayo. Hiyo itakuwa ile siku yenye ukiingia pale mzee, pale ni dunda ni beats. Na umejua pale ni State House. Inamaanisha food haikosekani. Ile kitu inapewanga budget ya almost bilioni 210 huko ya watu kwenda kuenjoy. So pale food tutakula, kuna ka restaurant pale mzee. Nilishawaambia pale hatuendi ati tunaenda tu kukaa pale pale, hata kama uko na mpoa wewe jua pale unaenda kuenjoy. Kuna tu pavements pale utakuwa unatembeza mpoa kama evening walk ilikuwa kitu yako like hujawahi ifanya, wewe jua unaifanya na mpoa wako hiyo siku. Hiyo siku unapeleka wewe mzee una deviate. Mimi nakushow una deviate wewe mzee. Naambia wase benefits ziko kwenda State House. Manze pale ni raha. Mimi hadi nawaambia saizi. Manze mimi nimekuwa pale Oteto nikiimba na nilienjoy pale live. Kwanza kulikuwa na self service. Wewe kama unafikiria na kudanganya, enda angalie Chavakali High School at State House. Hadi turudi shule manze. So mimi nakushow pale ni raha mzee. Hiyo time Unyenda alikuwa pale, lakini saa hii tutakuwa tumetoa Ruto, ni sisi tuko pale, ni sisi tuna call shots. Imagine tumekaa tu pale tunaambia Shalin serve us rice. Sasa hiyo hao majamani maservants wetu. Manze usikose kutokea 8-8. Tunataka kwenda kuenjoy hii kitu. Shukran. Asante sana 6. Ayo, you're saying something? No, I think I was just moving on to the next speaker, like you're gonna do. So it's all right. Just continue. I can see there are a lot of requests. Yeah, so 33 requests. That's a lot on my side. I don't know how much they are on your end. I want all of them to speak before we drop this space. Yeah. So the more the merrier. The sooner the better. Yeah. So go ahead with your list. No, But also, it's one thing to Nana may unmute. Okay, it's one thing to come up to pay any ideas and all that, but it's another thing to interrogate each other. How can we achieve this? How can we do this? You know, like recountering and all that. If you feel like a point wasn't said well, you don't just let it go like that.
tufanye utafiti. Kiswahili kwaguma. What am I saying? Like tuulizane hizo maswali, those sensitive questions, tusiziache tuzislide hivyo, if that makes sense. So Esther na Ayo, nataka niwapatie hii direction ya. So kumekuwa na watu wamekuwa na request mic, maybe since hii movement ianza hawajaipata hiyo chance ya kuongea. I'd like you guys munisaidie tuwapatie hao chance, especially mtu ajaongea kwa hii space ya. Wako wengi sana na wanasema hatuwapatii mics, sijao ni small wigs. Hapana, kindly ningependa mtu kama 6 naomba mshukishe, teremke huku chini. Ameongea sana. Nani mwingine? Psycho hajaiongea hapa, so Psycho welcome. So I think tufanye hivyo, alafu tupatie watu 3 minutes each, watupatie views zao. Na pia of course uko back end in my DM mnaweza kuja, we see the way forward. Hiyo mchezo ya mchanga tunaweza ona venye tunaweza sort out in other way, so kujeni huko nyuma, then nitakuwa nawaambia what to do. Before Psycho aishie hiyo story ya mchanga, kama unaweza nisikia, I had someone mention story ya PayPal. Is it practical? Is PayPal practical? So PayPal iko na issue. PayPal sometimes wana freeze pesa just in case muweke, na inakuanga na issues nyingi nasikia. A certain amount they can freeze due to integrity issues. But kuna avenues kama Binance, Bitcoin, hizo cryptocurrencies, hizo ziko rahisi. So if unatumia kama unataka kufanya donation through cryptocurrency, unaweza ni DM. Tumepata hiyo link ya ya Binance, we can use that. Na pia other avenues sitaki kusema hapa, so just come to my DM, then we see how we are going to sort out. Keoti, mimi nilishasema asubuhi before nishuke, hii vitu ya kufilter atio bwana, kani namba basi tupeane mpesa hapa. Mtu akikula pesa yetu tunaenda tunamtafuta. Saa hii imefika point, kwanza we ni raia, una security na protection, tunakutafuta, tunakucrucify pale tao kwa ile msalaba ya Tomboya. Hakuna pesa utaenjoy bana. Kama ni kuweka pesa, muweke pesa kwa nini ya watu. Kama if we want to help this movement, tuache sijui tumeweka mchanga, process ya kutoa pesa ni wiki 5. Sijui tumeweka bank, process ni ya kutoa ni wiki 5. Tunataka pesa yenye tapeleka hizi coach, na tuambie hizi coach, ma comrades wanatoka Busia, tumelipa basi 10, pandisheni comrades tao. Tumeenda pale shuttle, tumeweka pale comrades ndao wamepanda gari, tunapanda. Hii vitu sijui tunaweka, sijui tunataka process ya nini? Mi bana, saa hii hata kama tunaenda kesho tuende, na nataka kuambia watu wanaitisha fare for your country, hakuna kuitisha fare. Amka, enda protest, kesho will be better. Leo una, lakini kesho mkishapata hiyo pesa it will be better. Mkishatoa ule jamaa, hiyo pesa ita trickle down, itakuwa sasa the trickle down economy economic model whereby pesa inatoka huko juu ikiingia kwa mfuko za watu. Jamaa imefika saidi mpesa itabidi ni because niko na hiyo namba yenye tunatumianga hapo kufanya hizo tukirani hii space, but mpesa of course inaweza hold only 500,000 in a day, so meaning haita exceed hapo. But now itabidi ni freeze everything hapo ikwe 0, then tukishaanza ni kuwa na zile records za statement, then of course nitataka watu wawili venye nilikuwa nasema bana, integrity issues bana, just sipendangi hizi mambo nyingi sana. So I think nitaongea back end na either Ayo na one of you, then we see how we are going to do it. But namba ni ile tu ya 10, nitaisukuma hapo juu. But now I'll be bana, mtani force nianze kutuma statements huku sasa. Anyway, acha nione venye tuna sort out sai. Hello? Tupewe kwanza hata sisi tuongee man. Hello? Okay, sawa, tuende kwa Psycho. Psycho ni aje? Buenas noches, Katonito. Psycho sikusikii bana, karibia mic. Alafu chief mute your mic. Psycho is speaking. If you're not speaking, please mute your mic. Psycho, hello. Karibia mic tuongeleshe. Mic ya chief iko open.
wame close. Shukran sana men. Kwani 6 anadondoka nikiingia. Anyway, shukran sana men. Buenos noches. Mko fiti, mko fine, psycho here manze. I've never been in this space before, lakini leo nimeona wacha niombe mic. I talk to people. Najua majority of these guys kwa hii space wananifollow. Yeah. But I'm not here for followers. I'm here for this special topic about 88. Yeah, kwa wase. That's something that I've been doing for the last 3 weeks. Yeah. Mi hufund wase waende protest with my own money. Watu waende wajibambe na warudi kwa nyumba. Though I'm advocating for peaceful protest, don't go there looting people's properties, people's business platforms, some business facilities. Just go there for matters concerning liberation and revolution. Yeah, so on Wednesday next week, I'll be funding fair once again to everybody. And I've always been having a funding thing on my side also. Na pia it's good you guys having yours pia. It's good manze. So let's keep on helping guys. Juu kuna watu wengi sana. Ile pesa Hanifa ako nayo haitafika kwa ground sana. So it's up to us also to help ourselves tufikishe pia help kwa ground on small accounts. 88 mi husema 88 mazee mtokee. Msikuwe tu hapa space kupiga domo alafu when that day comes unabaki indoors kufanya nini man? I'm not forcing anybody aende protest, lakini weenda unafanya nini kwa nyumba? Yet you've been ranting on space a whole week. Sasa tumebakisha 11 days, now kesho itakuwa 10 days. Sasa imagine you are ranting kwa space for 10 days and hautokei. I'm not saying ati uende protest upige picha utupostie, no, lakini be honest with yourself. Don't be a hypocrite. Kama saa hii unabonga unasema utatokea, then hiyo Thursday ikifika tunakuona umeweka space, umeanza kubongesha wasei. Instead of wewe kuzima space yako, tokea streets. Jioni tuwekee space utuambie vile kulikuwa. Yeah, go represent those guys huko mashimoni pali hakuna protest. Enda wa represent. Wenye hawana masimu huko mashimoni, enda wa represent. Yeah, it's worth manze. Alafu don't go to a protest with the ideology that utauliwa. Pana, you just go there with an ideology that you are helping your country to change. You want some certain changes for your country. Enda pia ujibambe, enda pia uokote mademu. Enda pia create friends. Manze, kama uko Kutu, saka mtu hapo kwa Inange Street. Toa mtu naye Kutu, rudi kwa nyumba. Manze, sometimes inabidi. Hizi vitu lazima bana. Hizi vitu ni za kupeana, si za kubaki tu hivyo. So, tuendelee kusapotiana. Wale pia wanataka support yangu. I'll be hosting 2 people. Natafuta watu wawili wa kuhost. Next week ni wa host. So, those guys who want to be hosted, I need 2 people. Nataka kuwa host next week for 2 days. Ndio on 8th warudi kwao after tumemaliza kuchukua this country. Remember, kama Venezuela walifika State House, why not Kenyans? Tusipige domo space. Wacha Thursday ikifika tutokee vile bunge tulitokea. And I know tungeendelea, tungekuwa more courageous. Hiyo bunge hata tungeichukua yote. Lakini they ruined everything because of the live bullets. So najua State House tutafika easily. That's something I know. They cannot kill everyone. Ukiona country inaua kila msee, then hiyo ni ICC case and hiyo ni problem wanaletea Prezo. So definitely Prezo atawaambia msiue wasee. Yeah. Lakini unajua Ruto ni ule tu. So anyway,
wale watu wako Nairobi ama wale wanapanga kuja Nairobi, I'll be hosting 2 people manze. Sija categorize ni nani. Yeah. So anybody come in my DM, uniambie unakuja, nilipe fare ukuje for 2 days, 6th and 7th of August. Rudi kwanyu once we are done with everything, man. Shukran sana manze, mnifollow. Yeah, next week napeana fare, next week napeana madem, so that you guys can be energetic towards a liberation. Adios amigos, cabronitos. So thank you so much. Can I speak? Hello, can I speak? Yeah, please go ahead. Who's that? Who's that? Kiumbani. Okay, go ahead. Kiumbani, unanisikia? Hello guys, can I speak? Ala. Mwenye naongea ni kama atanisikia. It's Biggie wants to speak. Oh, sawa, ongea. We Esther, watu wanisikii kwa hii space. Hey, naweza bonga basi? Hello? Kama unanisikia, ongea. Okay, mnanisikia? Hello? Tunakusikia mzee. Let me talk. Mimi naitwa Evans. Naitwa Evans na wasalimu nyinyi wote. Nilikuwa tu nataka kuuliza Lawyer Ndegwa swali. Nimuulize just in case hatutaki, nasikia kuna story na mambo na tukue na referendum. We can't hear you. Can you hear me? Hello? Can I be heard? Yes, I can hear you. Go on. Mpaka nimezima TV ndio mnisikie poa. Nilikuwa nataka kuuliza Lawyer Ndegwa if it's possible, sababu nasikia kuna story na mambo na referendum. Kwa hiyo referendum because article 1 sisi ndio tuko na nguvu kuliko kila mtu, kuliko hata president. Tuseme kwa referendum tunataka president akuwa anaenda 5 years alafu anatoka. Sasa hizi wameweka unaenda 5 years alafu tena unarudi una contest tena unaweza rudi another 5 years kama Uhuru. Sasa tuseme sisi tunataka kama wa Kenya tukuange president akuanga anasimama tu once alafu anaenda, na wasituambie ati hakutakuwa na story na development, ati hatakuwa amemaliza development. Kama Trump alisimama once alafu akatolewa na Biden, na Trump kuna zile achievement alikuwa amemake in those 4 years. Actually for them is only 4 years, not even 5 like ours. So in 5 years a president is supposed akuwa amejipanga in those 5 years akuwa amedeliver ile kitu ambayo amepromise wa Kenya. Sababu hii ya kusimama 10 years ndio inafanya hawa wanatuibia. Akijua 5 years ni kukuja inakuja kuisha, wanaiba pesa sababu wanajua after 5 years anarudi tena kwa Wakenya kuwaomba kura, na wale Wakenya wanataka ya kuhongwa ndio wapeana hizo kura. So kwa avoid hizo corruption venye wanatuibia hiyo pesa, wacha president akuwa na run for 5 years alafu anaondokea. So nilikuwa nataka kuuliza Bwana Ndegwa, is that possible? To my second question, vile Gen Z hatuna na mamillennial hatuna kiongozi, it's very unique, but saa zingine mimi naona ni kama ni poa kama tungekuwa na kiongozi alafu tukue na constitution yetu kama majenzi na mamillennials. Ati huyo tuweke sheria ziko so strict ati akamisbehave, huyo leader akamisbehave afanye ile kitu hatumwambii, tukue tumeirenew. Si kama president anarenew in 5 years, tukue tumesema yetu tutakuwa tunairenew in every 2 months ama hata even 1 month. Kama amebehave vizuri hakutakuwa na elections, but kama ataenda ku advance vitu zake zenye hajaambiwa na majenzi na mamillennials zaende aka advance, tunaita for elections in that 1 month na tunangoa yeye na tunaweka msee mwingine. So tunaweza kuwa na leader lakini tukue na katiba ambayo iko so strict na hatutaweka miezi mingi ndio tuende kwa election. So msee akijua next month akimisbehave atatolewa, atakuwa anafanya zile vitu wasee wamemwambia afanye.
Alafu hii story ya tuna push vitu tukiwa sisi wote, kama for example nitapeana nini ya Chita ikapata maswara kama dhao inaangalianga moja alafu inakimbiza hiyo moja, hata kama kuna katoi kengine kalikuwa kamebaki nyuma, Chita inazipitanga zote, inaendea ile ilikuwa imefocus. Sababu saa zingine unaona tunasema tuende tao, tuende airport, unapata wasee wengine wameenda town, wengine wameenda airport, wengine yani hakuna ile nini, hakuna ile mwelekeo kama venye Raila anasema tunaenda place fulani, watu wasi wote wanaamka wanaenda hiyo place na wanaweka kama vile tulienda ile ya 25th. Wasi walisema tunaenda bunge na wasi wote walifocus wakaenda kwa bunge. So tukakuwa na msee mwenye anatulidi hivyo bila kuenda astray. Unajua hapa nguvu ndio ambayo inafanya wasi waweze kutuogopa. But the moment tumesema tunaenda KICC, alafu wengine wameenda Juja na wengine wameenda Thika, wengine wameenda Nakuru, strength yetu pia inaendelea kupotea. Okay, nataka kuambia wase kama wa ODM wenye wanasema maybe sisi hatutaenda maandamano sababu si wase wetu walipewa viti, si hao kina Bandi walipewa viti. You don't get money in your pocket when your brother has gotten a position in government. You only get money in your pocket when the government is doing the right things. Wakitengeneza policies ambazo ni mzuri, ambazo pesa itakuwa inatriko kutoka juu ikikukujia wewe chini. Actually brother yako akipata position, hiyo pesa inakuanga ni yake, ni ya bibi yake na ni ya girlfriends wake. So Raila na akina Bandi kupata hizo viti, nyinyi hakuna kitu mnapata. So sisi wote tutokee hiyo date 8 tutokee sisi wote tuende to fight for our rights. Kitu kingine nilikuwa nataka kusema, Karungo Wathang'wa ule senator wa Kiambu, he advocated wakati Gen Z walifinya watu sana, he came up and he had a very nice idea. Akasema ile pesa yote inapeanangwa ya basari kutoka kwa president, kutoka kwa governor, kwenda kwa MP, women rep, hiyo pesa yote ikikusanywa ipewe direct, ipelekwe direct kwa Ministry of Education. Masomo yote inafaa ifanywe bure, either kutoka na nursery mpaka form 4 ama kutoka hata nursery mpaka university, kuliko hii njaro yenye MP anapewa pesa alafu wewe unashinda ukimfuata ukimpigia magoti. Wamama naonanga wanapigia mpaka wa women rep magoti ndio wapewe basari. Hiyo kitu hata inatudhalilisha sisi kama Wakenya. Pesa yote kwa nini siokotwe kama venye Karungo Wathang'wa walisema na ni leader wa UDA? Hiyo pesa yote ichukuliwe ipelekwe kwa Ministry of Education. Education ifanyiwe free. Tena tunakuja wanatunyima masomo, wanatunyima education na wanatuambia ndio usimame kiti fulani na ndio upate position fulani lazima ukuwe na degree. Kama hatupewi masomo ya bure kuanzia saa hii, hizi story ya kuitishwa degree ukisimama kiti inafaa iondolewe, sababu hawa wase wameamua watatunyima sisi opportunity ya kusoma na hao wasomesha watoto wao sababu wako na nguvu, na sisi tukitaka hizo viti za juu hatutawahi zipata. Hautawahi kuwa CS, hakuna mzee wenu atawahi kukua president, hakuna mzee wenu atawahi yote hata kukua MCA ama kukua MP, sababu ukisimama hiyo kiti unaitishwa ma degree na wewe ilhali ungependa kusoma, but these guys they denied you that right, you see. So hiyo story ya kutuitishanga hizo manini na watu pay masomo ya bure, hiyo kitu sisi kama Wakenya tunafaa pia tukatae. Watu kama Gaddafi for example, nikimalizia I'm winding up, mtu kama Gaddafi na wa leaders wengine wa Afrika hawajuangi hata kuongea English, wanatembeanga na wakalimani wao, interpreters wao ndio wanaendanga na wao. Na ukiangalia country ya umsi na hajaienda shule, country yake iko mbele sana, hata huwezi linganisha na Kenya na huwezi linganisha na any other country. So tuache kuweka education like it's everything, you know. There's someone out there in our society who can be a president here na tuendelee kumuimba kuliko hawa wenye wako na madigrii wanajiita madaktari. So asanteni sana. Kuna msee mwenye alisema story ya watu wakuwa wamejiami na wooden zenye ziko na misumari, hizo magari zao maskari zikipita mnaweka tu chini, mnaanza kutoboa hizo magurudumu za hizo magari, na tunajaribu vile tu tunaweza wa fight, sababu sisi hatuna mabodu za ku fight na wao. So asanteni sana na God bless. Amen. Majama anaongea. Hello.
Jambo. So let's go to Sun. Kama mnanisikia, twendeni kwa Sun. Mambo wazito. I hope unanisikia. Jambo. Nakusikia, uko na dakika 3 tuongeleshe. Mimi naitwa Bakari. Pana, ni Sana naongea tafadhali. Mute your mic kama hauongei. Ni Sana naongea tafadhali. Ni kama msikizani hapa ndani. Ni Sana naongea. Nitakupatia tu wakati wako. Haya, 8 tunaenda. Kitu cha kwanza. Watu wasisahau. Ukilala kabla ulale unasema 8. Ukiamka asubuhi baada ya maombi ni 8. Alafu Ruto must go. Another thing. Hiyo 8 tufanye hivi. Hizo wa banners. Driving a message ni kitu rahisi sana. Tuandike vitu ambazo kwamba hata wenye wataona hiyo TV wataona kuna message tuna drive. Because huyu jamaa hasa anaanza kukula mashinani kudanganya kina mama zetu, kudanganya kina baba zetu, kudanganya ndugu zetu ambao kwamba hawaelewi chochote. Kwa hivyo ukiambia mama yako akiona baba yako akiona kwamba mnataja mambo ya kwanza kuhusu agriculture, unataka kutufanyia si the policy unataka kuleta hii, wataona kwamba pana hapa tunadanganywa. And then relaunching of projects ambazo kwamba kitambo uli kitambo tunaenda kuwadanganya na kuja kulaunch project fulani. Kitu kingine, unajua jamani muuaji. Hiyo tusikatae. Na kila siku ambayo unaishi kibahati. Kwa hivyo usiogope kusema kwamba ati nitaenda kukufa nini. Sasa ni heri kufia kwa nyumba na njaa ama utoke huko nje kesho kwamba ukuta kwamba unatembea uko sawa, njaa iko sawa. Haya. Tukienda maandamano tujue kwamba tunaenda kwa encounter watu ambao tulikuwa nao the last protest at 25th. Saa hii wamegeuka. Because wale kwamba sasa jamaa amekuwa mtu wa maana sana. Kwa hiyo jamaa kidogo tu namalizia. Kwa hiyo tafadhalini tukienda huko nje we be peaceful. Tuonyeshe kwamba sisi hatuna ubaya. Kama ni polisi ni mandugu zetu, ni madada zetu. Asanteni. Asante sana. Musyoka. Okay. CFA. CFA. Okay. Nabongo San. Ayo. Asante sana. Mimi niko fiti. Thank you for this chance. Pia nashukuru KOT. Nashukuru kwa kazi mzuri mnafanya. Bwana nasema 8 watu turoke. Miche ningependa tu contribute kwa hiyo siku ni tujipange mapema. Hawa wetu wenye tunatoka mbali safari tusingoje tarehe 7 ndio tunaanza. Lazima tujue vile tutapanga wase wafike mapema. Hatujui gava imejipangaje. Hawa wanaweza funga mabarabara hiyo siku. Sasa ngoja watoke hiyo maybe tarehe 7 usiku. Then wakuwekwe roadblock mingi na wazuie wase kuingia. So the best thing is mapema ndio best. Wase watoke. Hata wakianza kutokea hii tarehe 1, 2, 3, 4 wakikuja polepole. Najua kuna wase wako na sisi tuko Nairobi hii na kuna wase wako na relative hii Nairobi. Watu wa host wengine. Kuna watu wako na wabeshte to host wase. So that ikifika hiyo siku numbers ziko sawa. Because the only thing we need here is numbers. And we know very well that numbers ndio zitatusaidia. Kitu kingine wale ambao tuna support tafadhali let's keep supporting. Nimeona KOT ametoa namba ya kusupport ili kuweza kupata fare wala wanajieza. Unajua tunasema yes mtu akuje but kama umai kuwa na life ya hapo ushago sana juu wase wengine wanatoka huko home ni noma kupata hiyo fare. Pesa si rahisi kupata pande hiyo. So tukichanga pia tutakuwa tumesupport ile msemo mwenye angetaka kukuja na hana uwezo wa kukuja. So ningependa tu hapo tujitume. Pande nyingine kitu kingine nataka kusema ni kama pande Kakamega nimeona wase wanajipanga. Already wase wanachora list hapo wanajipanga wanasema hiyo siku wanataka kukuja.
wase kama hao sijui kama Ayo kuna mtu mwenye mna communicate naye from Kakamega, because me I'm in Nairobi but I'm on the groups. I can just see tuwapange mapema wase kama hao, cause ni wase naona pia wako na roho ya kukuja. I think ni hayo. Then kuna msee ako hapa anaitwa Nyati amesema amekuwa akiitisha mic but hajaipata, na akona submission noma sana. Ame reach out to me juu akona contacts zangu, ameniona hapo kwa speaker panel, but ameshindwa ku inbox juu hayuko authorized. Nini yake akijaribu kutuma DM haikam. Thanks. Back to you Ayo. Nyati ni nani? Kuna jamaa anaitwa Nyati ni nani? Nyati ni jamaa ndio huyu hapa anajiita Nyati. Anasema anasema kituma nini? Akikuja DM Mike nakataa. Akikuja DM akukuambia haezi kukufikia, but ana request na kuna asante sana mazee. Bongo sana mazee. Nashukuru sana mazee. Ndio huyo. Nashukuru. Huyu ni na bongo sana. Huyu si Nyati. Au ni Nyati. Huyu ni na bongo sana. Huyu ni Nyati sasa. Kwa side yangu naona ni kama Nyati bado ako huko chini. Sawa, Nyati relax, ndakupatia time yako ikifika. Acha nisikie wengine then tutakam kwako, si ndio? Fresh sawa. Wazi. Asante sana Ayo. Asante sana kumpandisha. Wazi. Alafu wengine pia napandisha anyway. Sawa. Kuna channel fulani hapa inaitwa na Bongo Sun, tupatie maoni yako alafu tuende kwa Alex Mwirigi. Alafu yule msee juni kama mimi space yangu ina hang side. Naona tu watu wako connecting. Na hata niko sure wa connect. We KOT, unaweza ni drop unirudishe tena juu hii space ni kama iko compromised. Meanwhile, na Bongo sana bonge. Sawa Ayo, nilikuwa nimebonga. So tutamove to the next person. Mimi nilikuwa nimesema vile tutafanya kufikisha wasee mtaa. Kuna mtu anaongea kweli? Koti? Mbona Ayo amedrop? Nilikuwa nimemdrop na mrudisha, so the next speaker aongee tu, sijui ni nani. Sijakuwa nafuatilia. Kwa hii side nyingine na jaribu kuongea. Sawa, I think ni mimi yule msee. Okay. Proceed. Vipi guys? Nimefurahia sana venye nimepewa platform juu for the longest time ninajaribu kuingia lakini wasitoboi, but at least today nimefanya poa sana. Mimi sina submissions mingi, lakini kuna kitu juu nimekuwa kwa hizi forum, nishakuwa kwa maandamano once, but kuna kitu moja tu nataka kusema hapa hivi. Wacha tu focus. Kama tuna focus tuseme ni kwenda State House, wacha ikuwe ni State House. Because kwa hizo maandamano zingine yenye nilitokea, unasikia wase wanasema sijui ni kwenda airport, sijui wengine wanasema ni CBD, so watu wanatupa mbao. Kwa hivyo kama ni kwenda State House, wacha tu focus tuseme ni State House. Then kuna hii kitu yenye tulikuwa tumedai watu wakati wanaenda ku protest. I think ni vizuri tukienda kidogo tunaketi chini ama tunapiga magoti, unless ikuwe polisi basi amekuwa wazimu, anaweza fikiria kushuta hao watu. Juu watu wakiwa wameketi chini, sidhani kuna mtu mwenye akoseni ataanza kujaribu hapo kukill wasee. Hiyo ni kitu ingine. Then kuna kitu hata kama sometimes tunaona kama Biblia ni scam, lakini wacha niwaambie kuna verse, kumbuki iko wapi, but iko somewhere tu kwa Bible. Wakati kulikuwa na rappers, walikuwa wase wanne, walidai tukikaa hapa tutadai, na hata tukiingia kule ndani kwa gate juu tunaenda kutafuta food, bado kama tulikuwa tutadai. But wakati waliamua tu kwenda, na ya Mungu kumbe alikuwa saidi yao, aka make sure wao wase steps zao zimesikika ni kama sound. Wacha tusigive up. Kama ni kuenda, wacha tuende.
Mungu yuko nasi, tutaliberate hii nchi juni yetu, kwa sababu manze tumekuwa tukisafa. Some of us have gone to school, we have done probably lucky enough. Kuna mahali mimi naendanga ni kwa gava, but zile budgets unaonanga manze, hizo budget zikitengenezwa unakutanga yenye inakuwa implemented physically for development ni about 20-30% ya ile budget yenye ilikuwa imetolewa, lakini 70% manze inaenda kwa wasee, kwa mifuko ya watu. That is why unaona hii country hatutawahi develop, hatutawahi enda anywhere. I think time is now for us to bring that to an end. Kama mbaya tuseme ni mbaya, na juu Mungu yuko saidi yetu, tuta make it. Asanteni sana. Asante sana. Jamani. Hello. Well, next inafaa kwa Nyati because Nyati alikuwa ameshindwa kuongea. Nyati. I mean Alex, sorry. Alex, Hello? not Nyati. Nyati ngoja kwanza Alex aongea alafu tukuje kwako. Halo, jambo. Halo. Tunakusikia, wewe ongea tu. Okay, Alex kutoka Mombasa nasema tukae ngumu, tukae ngangari na hii maandamano tuendelee kila siku. Alafu tusiharibu vitu vya watu, itakuwa tunajigandamiza wenyewe kwa wenyewe sisi Gen Z. Number 2, tuchukue vitambulisho mapema kwa sababu visije vikawa delaying tactics, hao jamaa wasitupe. Ya 3, tuende kwa wingi kesho hiyo tarehe 8, na hakuna mambo ya tikiti mtu kupelekewa, tunajitetea wenyewe. Asanteni. All right, that was fast. Guys. Thank you. Guys, Nyati. Go ahead. Hello, wase mazee. Nashukuru sana mazee kupata opportunity mazee kuongea. It has been a while nimekuwa nikiwatch revolution yenu mazee. Mimi ni Mkenya naishi overseas sahi, lakini mazee nataka tu mjue mazee niwapatie motisha mazee, zile vitu mnafanya. Hata mimi mwenyewe nangojea tu mazee. Wase watarudi hii Kenya. Wase wanaipenda hii Kenya sana, na kuna venye tu mazee system imekuwa fucked up sana, ndio kwa sababu wase walitoka. Vitu mbili nilikuwa nataka kusema in terms of funding. Naweza nikadeaje wase mfanyeje? Kwa sababu mazee ku centralize funding ati wase wachukue watume pesa zao zote into one person ni ngumu sana, kwa sababu itakuwa ngumu tena ku disseminate hizo funding, ndio mfanye ma transportation, mfanye ati banners, mfanye ati pengine maji na vitu kama hizo zote. Naweza nika recommend mdelegate wase, mseme huu ni mse wa transportation, huu ni mse wa maji, huu ni mse wa mabanners, ndio wase wako najua nikituma pesa hapa natuma pesa juu ya historia ya mabanners. Alafu especially transportation, naweza nikasemaje hivi, msa anaweza katafuta mse mwenye akona tuseme anaona transport farm mahali Nairobi, ama tuseme kama ni Nakuru, aseme tunahitaji basi kama 5 hivi, alafu awaambie budget ya basi 5 tuseme kama ni 50k, wase waanze kutuma hizi maganji na ni M-Pesa tu, kwa sababu hizo story ya kutumia team mchanga ama kutumia PayPal, all those things kuna venye definitely electronically gava iko na power most sana, watawakazia, wataziba hizo methods zote. Hata kama mta succeed first time, hamwezi mkarely na hizo systems, later on watapata methods and they'll be able to block you out of the way. Finally, nisema vitu mbili peke yake. Hiki kitu ya pili nilikuwa nataka niseme ni demonstrations, hata huku western countries, ma countries zingine, hata Venezuela, wasa wakiendelea kudemonstrate, make sure usikue mazee tumesoma peke yako. The reason why makopo wanawashoot wanawahanda ni kwa sababu wasa wanasoma kipekee. Unacheki tu msa amesoma pale na ako peke yake akishout. Usimame ukikuwa peke yako, mko pamoja, mmeshikana mikono. In fact ma countries zingine wasa wangu wanafanya nini? Wanashika kamba, wanashikana mifuko, wanashikana mikono. So you are a body of men. If you are a body of men, a mass of people walking together, hawezi ukasingle mse wasema ati ndio mse tutaka tu kumhanda. Ni ngumu sana makopo wajaribu kuwahanda. Hata zile hizo ma trucks zao wakijaribu kumwaga ile maji, hawawezi kumwaga hiyo maji on mass to place moja hivi peke yake, lazima watadistribute. I'm just trying to say that you have to physically hold each other's hands, mubaki kama like a body of men. Mkifanya hivyo itakuwa ngumu sana waseku kuwa isolate.
Nilisema vitu mbili pekee, lakini nimesema hii mic nimeingojea sana. As a person, nataka tu niwaambie mazeni wase wa Kenya, hii opportunity mko nayo, hamtaipata opportunity kama hii tena kwa urahisi. Roho safi, hamtapata opportunity kwa urahisi. Itakuwa ngumu sana for this country to revolutionize another time. This is the best opportunity Kenya has had in a long time. Atima youth tu wameamka tu na wamepata motisha from nowhere. Wamecheki all the desperation, wamecheki all the oppression of all the years, na mmeamua kufanya mnafanya sahi, au mababa zetu watawafuata. Mazee, nawapatia mazee all the congratulations, all the support, yani tu roho yangu. Na wase diaspora pia msiwasahau, wase wanaongea juu yenu huko kote, everyone is talking about you guys. Just keep going mazee, si wote ni wa Kenya, nawapenda sana, endeleeni hivyo mazee. Thanks. Asante sana, Nyati Nyati. Thank you so much for Jamani, your naongea. sentiments. Bob, just chill. Chill, Bob. Chill, Bob. Bob, I'm coming to you, Bob. Relax. All of us will have equal whatever's timing. So just chill. I just want to understand for the very last time if Musyoka is not there. Musyoka, I've been calling your name, but it seems you're not here. Musyoka, are you there? Going once, Musyoka. Ah, very nice. Yes, I'm there. We Yes, mzee bana, tunakuita mara ngapi bana? Ala. Speak to I'm going us. to many places, and many places, people are not giving me time to talk. And I have factor. I'm like, we're on a good course, but the only few guys who are drilling us. Isha ya kwanza ni kwamba let's not fight, tusipigane si wenyewe kwa wenyewe. Story ya kupigana si kwa wenyewe haitatusaidia na itatupeleka mahali. Sisi our main enemy ni Ruto na kumtoa. Our focus lazima ikuwe hapo. Lakini mimi naona watu wanapigana, tunasaidiana na nini tukipigana si wenyewe kwa wenyewe. To focus, our main issue ni kutoa Ruto. Achana sijua ati nani Hanifa akona pesa ngapi, tumempea pesa ngapi? Pesa kidogo. Pesa tumetuma huko, ukiangalia pesa yenye natumia kwa budget, pesa yenye sisi kama sisi tumetoa taksi yetu inatumika huko. Ni pesa mingi. So mimi nashangaa watu wengine wanauliza like tumepea Hanifa pesa ngapi, wana question. Some big guys, big following. Nashangaa. Focus yetu les ikue moja. Our main issue ni kwamba Ruto atoke. Na issue ni kwamba the system are not working. We want to make them work. How? Ni kutoa watu ambao wako corrupt na tuweke watu ambao wako sawa. Na hawa watu wenye wako sawa ni watu wenye tumeona, watu wako na track record. Na ni kwamba hii movement tuko ni sawa, tuko na movement, but hii movement pia inahitaji leadership. Na si kwamba tukiweka hapo leadership tunasema kwamba hiyo mtu tumeweka pale watu ya kwamba we are pushing them wakwe preso ama or anything. We can like the way China is run, unaona vile China run. Wewe jamaa ko pale, yeye ana communicate decisions ya vile watu na feel from the ground. Like tunaweka central committee, like tuseme tuweke Omtata, tuweke Hanifa, tuweke wazee wenye tuna trust, wazee wenye tumeona, tumejaribu na tumeona we can trust them. Tuweke pale na tuweze kuwapiga vita. Hii pesa like tumetoa ni kidogo sana compared to what our taxes yenye inapotea. So mimi naona the big boys na big following wanafollow very small money, wanaanza make noise on very small money, lose focus. Focus yetu ni kwamba ni kutoa nani regime yenye ni mbaya, na hiyo regime mbaya ikitoka my grandson atafaidika. Lakini sisi hapa tunaangalia
vitu kidogo kidogo. So focus yetu ikuwe ni big, tuone huko mbele, tuone huko mbele. Nimekuwa nikirequest most of the time nipewe space, lakini most of the time sipewi space. Wacha niseme hivi, tuache kupigana sisi kwa wenyewe, na menishi kuwe focus yetu ni nini? Focus yetu ni nini? Usiangalie vitu kidogo kidogo yenye hapa inarushwa kando kando, tunaangalia tu, focus huko mbele. Regime mbaya ikeni place. Trust Raila ametumes. Sasa acha tuone ni nani tunaweza trust na to move forward. Wazee wenye tunaweza work nao na tuwa trust, wenye tumeona we can trust them. Na hii tusiogope kuweka leadership kwa hii place. Mimi sijui kwa nini watu wanaogopa. At least tuwe na central community, hata watu kama 10, lakini hao watu 10 wakuwa wana make major decisions on issues like tuweke central committee. Malizia. I'm just saying, like let's have a central committee that will run us. Lakini bila kuwa na hiyo tutapigwa tu vita. Na tusiweke mtu moja, tuweke watu kama 10, a central committee ya kutumanage na kutupush. And this central committee wakikutana, I know tukichoose good people from ourselves. Tumeona watu na tunawajua, tuwaweke tu na tuwaone na tuwape chance. Asante. Thank you so much. I really appreciate. Bobby, then Joseph, alafu Alpha, alafu Sami, in that order. Yeah, man. Thank you for this opportunity. Nasikia fiti sana, kwanza naongea na watu wengi sana leo. So, mi siko happy na venye vitu zina happen Kenya. Na venye huyo mjamaa atuchukulii serious manze. Vitu tunasema ndio venye anafanya. Na saa zile bado tunapigana na yeye huku, kuna hypocrites. Wanatembea kwa vijiji huko na bursaries wanapeana. Juzi niliwatch clip fulani hapa wanasema ati ati baba ametuangusha, ati sijui unaona babu wino anatembea huko akigawa bursaries. Sasa anagawa bursaries, saa zile sisi tunapigana huko kwingine. Na baadaye akikuja hivi mchana kwa mali sisi tuko tena, akusaidie yetu tena. Anapush agenda yetu. So 8 mimi mwenyewe najipanga manze na kama na nitakuja na jeshi yangu ya mtaa yangu. Lazima tupush mse, lazima tuwe na change. Tumesukuma wazee sana, nimepita leo town fulani hapa hivi. Very soon itakuwa, nasikia wanasema itakuwa city. I wonder itakuwa ni city ya miti ama itakuwa ni city ya nini, kwa sababu wamepanda miti all over. Mpaka chini ya waya stima ni miti. Na wanasema itakuwa ni city. Tunashangaa ni lini. So fellow Kenyans, fellow Gen Zs, na wale wako interested na kukuwa na change, tuepukane na hawa hypocrites, kwa sababu we are living in the world of creatures of nights, the vampires, hypocrites and parasites. Taksi yetu ndio wanakuwa parasites kuikula, na wanakuwa vampires wanatunyonya hiyo nguvu yetu yenye tunawaka hard nayo. Na ni hypocrites, kwa sababu leo mchana watakuja wasimame na sisi waseme tunapush Gen Z, tumewasikia, usiku wanatukidnap na masubaru wanatuua. Usiku wanajifanya venye wanatembea na bursaries, kudanganya kina mama nyumbani na pesa kidogo kidogo. Na bursaries zenye wanapeana hazipiti hata 2,000. Mama hawatujui. Juzi nilipita mtaa fulani huko kwa kina KOT. Nikakuta mama mmoja pale kwenda kununua miwa, nikamuuliza, "Mama, unasikia aje kuhusu historia ya Gen Z?" Huyo mama alinigeukia akakuwa mkali sana, akaniambia, "Gen Z ni criminals. Hao wanaiba maduka za watu, wanavunja maduka za watu na wanataka kutuangushia president wetu." Nikajaribu kumuelimisha, nikamwambia, "Hapana madhe, hawa Gen Z ni vijana yako, hawa yuko nao nyumbani. Na kitu wanajaribu kupigania
Ni ati wewe ukiuza hii miwa yako, hiyo faida kidogo unapata, uone inaenda wapi na inakusaidia aje. Mama akasema ati mimi hata hiyo vita yenye wanapigana hainisaidii kwa sababu hata Ruto hanilishi, hata hao Gen Z wanilishi. So KOT, hata wewe piga simu kwa area yako, elimisha vijana yako. Ambie hizo vijana ya mtaani, waelimisha wazazi wao, waambie Gen Z ni revolution ya kuwaokoa wao kutoka kwa hiyo ujinga yenye wamekuwa wakiishi nayo ndani yao. Kwa sababu wazazi wetu wamekuwa wajinga hiyo miaka yote. Kama wameallow mtu kama Mudavadi kwa government for 40 years. Hiyo ni ujinga hali ya juu. Wamekuwa wakidanganywa kila siku na handshake, dialogue, na huyo mzee kuruka juu na wapi na hizo vitendawili zao. Sasa tumechoka. Sisi akili yetu inafikiria mbio sana kuliko na venye wao wanafikiria. Youth wote Kenya hii tuungane, hata wale wenye wako wapi tuungane, wacha tu change Kenya kwa sababu Kenya itabaki kuwa yetu. Wacha tukue wale wazae, tutakaa chini baadaye tukipiga sherehe zetu pale tumetulia, tukikumbuka vitu tumefanya, vitu yote tumepitia, tulichange, maisha ni rahisi, watoto wanasoma, tulitoa CBC. CBC is nonsense kwa sababu watoto wanashinda wamebeba chakula kutoka nyumbani, pesa sijui na nini wanapelekea walimu. Class rep kila saa kulia kwa magroups, tuwachangie sijui walianguka kwa rooftops, sijui kwenda wapi. Tunataka vizazi kama sisi tunakuchangia class rep. Shule iko na pesa mingi ndogo ndogo, walimu sijui ni nini. Tunalaumu walimu, lakini ni pesa haitoshi. Hawa walimu hiyo pesa wanapata kutoka kwa serikali, inawaforce waibe kwa hiyo njia kaa hiyo. Kenya tumejaa na ujanja, kila youth ako na ujanja. Mtu mpaka ukiuliza direction unataka kulipwa, ukimsaidia mwenzako direction unataka kulipwa, na kwa sababu hakuna do jamaa wanabeba wanaweka kwa hizo banks ziko nje. Kama hizo countries zingine zimeenda, ni Venezuela wameenda wameingia, mbona sisi tusiende? Manze region, let's fight as one. Tukumbukane manze, tukumbuke in future. We are fighting for the future and the future is us. Na venye nasi mata, it's no longer future, it's now. We are fighting for it. Together we shall stand. Thank you so much. I really appreciate. Thank you. Asante sana Bobby. Thank you so much. Asante sana Bobby. Let's go to the next speaker. Okay, next speaker ni mimi. Yeah. Hope mnanisikia. 100%, go ahead. Okay, hope kila mtu ameshinda salama, family and fellow Kenyans. Na on my point, ningelipenda kushare vitu 1 2 3 venye experience nimekuwa nayo kwa ground saa hii venye nimerudi home. After nimerudi Thursday home Ushago, mimi ni msee wa huku Kuria, na to the sad part of it, after kukuja huku side za Kuria kitu kama Bera, I was so niliumwa na some things juu sikuona, niliona wasee wako nyuma vibaya sana, and it took sometimes inanichukua wakati mgumu kueducate. So still kitu ningelipenda kuambia majamaa, just try. The fact that uko na hiyo knowledge na uko na hiyo idea mbona tunafanya hii, just know that kuna wengine hawatakuja ground ama hawajawahi enda ground juu hawana reason mbona wanakuja ground, hawana reason mbona wanafaa kusacrifice, hawana reason. So mi nimekuwa ground na nimefight penye ninaweza, na nilirudi na injury na nilikuwa nawaelezea hii injury I'm proud to have it. Itakaa hiyo sky iko hapo, lakini nitaendelea kuambia watu bado narudi kwa hizo vita. Besides sijui whatever yenye itafanyika, najua I'm going in a battlefield, but I'm going to make it's for your own better, for the betterness of my mama, for the betterness of my grandpa, for the betterness of those who are disabled. So the other thing ningelipenda kuambia, unaona venye hao majamaa hao politician wanaendelea kuswitch mind zetu. The other time Ruto anataka kuwe mjanja to an extent yenye sahi anaweza tulia, anajaribu kutupenyesha, alafu ikifiki hiyo extent, najua sahi yako na idea tuko na 8-8,
anaongoja kitu kwenda next week, anze kufanya changes hapa na pale, na hiyo changes sometimes ina losing wase wengine, ina to lose sometimes, unapata ina lose movement focus na inafanya wase wengine wanarudi nyuma. So let us focus ni 8-8 wase. Tumesema ni Ruto must go na lazima atoke. Kila kitu mind yetu venye tunalala tunaamka. Hiyo mimi ikifika hiyo 8-8 najua nitakuwa nimejaribu, sijui kama venye ndio itapatikana, but najua hiyo 8-8 hiyo time ikifika nitakuwa nimefika Migori ama nitakuwa nimefika wapi, nimetravel, niko Nairobi. So let us not change focus ni 8-8. Hata huyu mse aseme eti sasa sijui ana humble anafanya nini na nini, benye wazazi wengine wanatuambia eti si ameamua kuwasikiza anafanya hichi na hichi. No, let us focus ni 8-8 na ni kuenda kutoa huyo mse atoke. Kitu ya pili ama kitu ya tatu, ningelipenda kuambia majamaa, kuna kitu tunafaa to have some strategies. Kama tukitokea town ndio hao polisi wasitulemee, tunafaa tutokee wengi kabisa. Tukiweza tokea hata 500,000, 1,000,000 tuseme tu wanaenda kuoccupy JKIA, warushu kama polisi na wanajeshi. Tuseme 1,000,000 nyingine ama 500,000 tunaidirect kwenda parliament. 1,000,000 nyingine 500,000 tuseme na direct, watu watashindwa venye wanatuhandle. Juu tutakuwa tumetoka wengi, tukitokea wengi tusume nusu milioni sehemu fulani, milioni fulani sehemu fulani, milioni fulani sehemu fulani, alafu 3,000,000 tunasema nyinyi enda muoccupy parliament. Hao wase watashindwa, president mwenyewe atashindwa, nina handle naenda kusaidia kurescue sijui hiyo JKIA, ama naenda kurescue parliament, ama nitatuma wa rescue state house, ama nitatuma wa rescue sijui wapi, ama nitatuma wa rescue embassy fulani. Watakuwa confused, na kutoka wakianza kuwa confused hivyo ndio tunapata way ya kuface. So we must form our own ways, our own strategies. Tukishikana mikono, tukikuwa united, tuseme nyinyi mnaenda hivi na no retreat no surrender. Nyinyi tuseme gari zinakuja zinachukua, ama kama watu gari hazitajitokeza ama tutapata gari, wase wanaweza piga tu kalesa, na wase wenye watakuwa huko around tunasema tuna occupy JKIA, wase fulani wana occupy same fulani. Now due to that, due to some strategies zetu tunaweza jipanga sisi wenyewe, tusifuatane wote sehemu moja. Due to some strategies zetu tunaweza line down sisi wenyewe kufikia hiyo time, tuseme itakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hiyo kitu tuta occupy hiyo state house rahisi sana. Na pia kama itakuwa eti wote tunaenda state house pia ni sawa, but let us have some strategies. Sasa sitaki kuongelea hiyo, hata hiyo time ikifika tutaongelea, but sasa let us still continue to mobilize and educate other people. Let us try to support each other. Let us try to give knowledge, mbona tunafanya hivi, kitu kama hiyo. Ama small wig, kwa wenye wanaweza penda wanaweza nifuata as we grow together as fellow Kenyans. Thank you, have a nice night. Asante sana Big Wig, sijui kwa nini unajiita small wig. Shia. Anyway, asante sana for your amazing sentiments. I think next kwa Alpha, I guess, if I'm not wrong. Was it Alpha? Okay. You future generations future Sami Alpha hawako, so Kiumbani alafu John. Yeah, so am I audible? Yeah. You're very audible. Thank you so much. My name is Steven. I have some really few points. Number one, about educating our guys here out. Regardless of the work you are doing, keep telling people that on 8th of August, we are turning up in Nairobi. I personally am from Embu. Actually, I'm a border rider. And
Today in my work, each and every customer I was carrying, I was telling them on 8th, we are going to Nairobi to march. I want to say this, people here in Embu are very focused, and everyone is very serious about the betterment of this nation. As a border rider here in Embu, I was speaking to my guys because many of my workmates are not in Twitter and they don't even join such spaces. But they are very anxious and very eager to join us on 8th. Personally, I had planned. Tumekupoteza bro, kama bado unaongea Kiumbani, tumekupoteza. Are you getting me now? Tumekupoteza kabisa. You're back like a vertebrate. Go ahead. So where do you lose me? We ongea tu bro. Okay, I was saying this, we need to educate everybody about date 8 August. Regardless of the work you do, tell the people that on 8th we are going to Nairobi to liberate this country. I was saying personally, I'm a border rider here in Embu town, and I had planned to carry some 3 guys to Nairobi. Luckily, I was speaking to my landlord this evening, and she is a stand supporter of this maandamano, and she knows that I have been in the first trying to fight for this liberation. The lady has promised to waive my 8,000 rent for this month, and I promised for this nation I'll use that 8,000 to pay for 16 youths fare from Embu to Nairobi. That's about 500 per person, so I'll pay for 16 youths. I was talking to my guys, my fellow border riders, and up to this time. You are talking to your boys. Please come back. I lost you from there. You're talking to your boys. I lost you there. Kiumbani. Kiumbani. Umerudi. You're talking to your boys. You're talking to your boys. Yes, I was talking to my boys, my workmates, and they have decided that they will be available. Actually, there are many because it's a group of about 800 guys, 800 border riders from Embu town. They promise that they will do their best to make sure that they make it. My point is, whichever thing you have, whether a coin also or a car, make sure that on 8th we make sure that every youth or every person in this nation will arrive to Nairobi. I personally said that I'll waive the 8,000 that I have been waived for. I'll use it to pay for 16 guys to Nairobi. Number 2, those in Nairobi, our brothers and sisters who are in Nairobi, I ask you that you accept to host us. Hosting us doesn't necessarily mean that you allow me sleep in your bed sitter with your family, but you can even give me water, give me food, or anything you would wish to give anybody, because we are not getting out of the streets until this guy leaves that office. And finally, because I believe on 8th we are taking this nation, I wish that we start with the first priorities. And number one of our biggest enemies in this nation is corruption. We must have a very strict rule on corruption and the people who are corrupt. I say that any My guy. Okay, ni kama watu wanakusikia. Endelea tu, ni kama mimi sikusikii. Endelea tu. getting me. Allah was getting me. Sasa nakusikia, ulikuwa umepotea. Just finish up. It's okay. Yeah, I'm winding up. I'm saying this. We fight corruption after we get this government, because corruption has been one of the biggest enemies of this nation. We want to make sure that after we get this government, we make sure that everybody who is corrupt must vacate office immediately. That guy, whether he is a he or she, they must appear before the court of law. And after that, EACC must recover
all the properties, including those of their family members. And finally, after they have recovered all that and you have got our money back, those guys must be hanged to death. Because we cannot even accept someone who is a corrupt leader to even sire kids in this nation, because even those kids must be like their dad or mom and become corrupt in future. So for that case, we are saying finally, after a corrupt person is his or her property is recovered, and to each and every customer I talked to today, they are in support of this. So guys, don't tire up. We are with you. I personally am with you. I've been to maandamanos here in Embu, and we have successfully managed to achieve what we have achieved. But finally, we are making it on 8th. As I wind up on the last bit, I want to say that even that's Boda Boda guys, I'm a leader here in Embu, Boda Boda leader here in Embu. We are saying no to the money given by politicians to come and distract those guys who are fighting for this nation. We are together in this. Huyu jamaa alitupromise hii serikali ni yetu na dakika ya mwisho wakatuachilia, but I'm having very high hopes that we shall get this government back, we shall be in command, and we shall lead this nation as it should be. Finally, I would wish that anybody in this space, you can follow me and I follow back, and I'll appreciate it. Thank you so much and have a good night. Thank you so much. Kiumbani, before you go, I hope unaweza nisikia. You're the first, by the way, since I started co-hosting these spaces, you're the first boda boda guy nasikia amekam kwa space akaongea. Thank you so much. And please, yes. Ukienda huko, because right now, hawa watu wamekuwa kilipwa Nairobi, wamechomea watu wa boda sana. Please tell your fellow boda boda guys, we really respect them. They're our brothers. We really respect them. Waambie wasinunuliwe virahisi. Economy ni ngumu kwa kila mtu. Wasikwe excited juu ya tao moja, tao mbili. There's life after that tao mbili. Unaget? Exactly. Please just tell them that. Yeah. Yes. I am doing my very best as a reader here and as a boda boda rider. I'm trying to reach out to them. I know life sometimes is hard. Some days are bad, what we call bad days in office. But I'm telling them personally that we are building a future. That 1,000 is good for the day, but not good for the future. Asante sana. Na kama mko na ma WhatsApp groups nini, please eneza hiyo civic education. Just insist. Waambie tu. Kama huko mko kwa boda boda association nini, waambie tu, insist mazee msinunuliwe. You're better than this. Yes, we are trying. We depend on each other. We depend on each other. Bila mimi nikiuliwa hauna biashara. Wewe ukiuliwa mimi nitakuwa stranded. Una get? We depend on each other. We have to coexist. Yes, I'm telling them, if things become hard even for the working class, even those guys who are in the civil servants, things are also hard for us because those are our customers. They are the ones who use us to ride from one place to the other one to the next, and also they are our supporters in this business. So I'm telling them, don't be happy when maybe those guys in the civil department are getting their things are hard for them, because that will also affect us directly. Asante sana, Kiumbani. Yes, thank you so much for coming to speak with us. I really appreciate your time. Thank you so let's much. go Thank you to so much. This is from him. Sawa. Have a good night. Good night too. Lorenzo, Big Boss Mokonzi, vipi? Lorenzo, are you there? John? John, are you there with us? Ama umelala. Okay, I'm going to accept new set of speakers. Gentlemen and ladies, when you come up, please just ensure that you use your 4 minutes well. Don't overrun. Don't overextend, because other people want to speak. It is 23:51 East African time. Ukioverrun watu watalala, then nataka watu wengi waongee. Keep on requesting those mics. I have 28 mics. I want to take like
7 mics, muonge raka raka. I pick another 7 in sets of 3, 3, 3, 3. Yeah. So, Lorenzo, are you there? I'll pick those mics randomly because I won't know who requested first or who requested second. So I'll tend to pick the ones that I haven't had speaking. So nikikupatia mic nitawapanga venye nitawapanga, na pia madem nataka kusikia sauti zenyu mpande hapa juu ni nini, mtuongeleshe tusikie kunaendaje hii town, si ndio? Yeah. So how many are those? That is 4, 5. Just a moment, Vincent. Relax, chill. Na ushafungua mic, my brother. Nawapanga. Relax. Takuta kuwapanga hapa. So Lorenzo kwa town. Okay, seems Lorenzo is asleep. So I'll give his spot to someone else. Yes. I'm just trying to accept these mics randomly. Ndio mtu asifeel, nimekaa hapa sana. Sijui nini, story ya big wig, small wig. Mwachi hizo siasa. Hizo ni siasa duni bwana. That is dirty politics. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. It is 7 minutes to 00:00 hours East African time. Nataka kuwapatia dakika 4 tujitime tuongea raka kama kuna rebuttal speedy to bring in new speakers, kila mtu aweze kuongea. So I'm gonna my lenses. Asanteni sana by the way. Kwa sababu lichanga dom kanibaya lenses. Ilikuwa domob na nashukuru sana man. Sikujua naweza manage, but you guys have made it come through. Thank you so much for buying me new lenses by the way. I was magoons walinishika wakanirarua, bag ikakatwa, specs zikaibwa, watch ikaenda, but menipatia macho mpya. Nipe macho nione. Thank you so much, guys. I really appreciate you, man. Me is easy to thank enough. Kina Keotia, kina Afro, thank you so much, guys. I really appreciate, man. So, future generations, thank you for even noticing that I was so low. Turudi kwako. Back to in studio. Sawa. Thanks a lot, sana. Na umse mwenye ameongea, the guy who said he works with the boda rider, he's a boda rider. By the way, big ups. As you said, ni vizuri kusikia hao watu kwa ground because tumekuwa tukipewa stories and narratives. Anyway, I want to shoot right to the point. First things first, ni mamangu. My mom is the problem, and this is the thing. I said last election, ile de mamangu atavotea Raila, that's when I thought Raila was the good guy. We will be safe as a nation, and I was referring to the demographics. So leo nimetoka kuongea naye tena. Anaambia tu hizi stories za sijui Gen Z. Yani hawatuelewi by the way. They don't understand. Today, hata niliongea na group yao ya church. Iyo Mothers Union. Nimeongea na wao, nimewasikiza na waambia, nyinyi mnanipigianga, mnafurahi kuniona, mnafurahi mambo ikienda vizuri, mnalilia Mungu mambo ikiharibika, na sasa tunawaambia this is an opportunity. Nimewaambia hakuna mwenye imesemekana watu wanaenda kuuliwa ama watu wanaenda kufanywa nini. Kama wana believe in their prayers, watuombe, watubariki, but I want them to do civic education on the ground because the church needs to hear this message. Nimeongea na wao, I tried my best. The other thing, the last time I spoke here, I gave my experience about giving birth in the UK. Leo nimetoka, hata vile umenimiss, nimetoka kuangalia mtu hijo ametoka kuvaccinatiwa. So in the afternoon, nilikuwa tu chini, like low, just watching and observing him. So a friend called me, one of my friends, mwenye amekuwa very strong-willed na hii maandamano. Akanitumia hiyo petition inasainiwa, petitions chache zinasainiwa, mimi nikasign nikamrudishia. So I'm talking about what I have done today as well in my contribution kwa hiyo.
But as I was doing it, I remember nikimtext nikimwambia sitaki kuchukua simu juu tutaongea for hours, but then again sitaki kuamsha mtoi. Then ndio akaniuliza nini mbaya, nikamwambia hapana, kametoka kuvaccinate wako. Sasa ona hata hizi vaccines hatuko nazo home. Sasa ndio unaanza kujiuliza hata vaccination, like my experience kwa hii vaccination, the whole time nimekuwa nikiuliza mom, inafanyangwa lini nini? Are they even trying to steal that from us where we can refer to our parents? That is when the last we were given vaccinations. For example, a kid who has been born this year, when the dad can't pay for, or the mom can't pay for them, sijui and wapi. Or are there even vaccinations in private hospitals? Like, sijui mbona watu hatusikizi. Sijui kama tunaongea kizungu mob. Sijui kama we are talking in too much educated jargon. But we do need to get to people. Nimetoka tu Facebook saizi. Sijaona story yote juu ya 8-8, and that is the people I know. So what is going on, people? Like this thing, mimi na preach, sistangu moja leo ameniblock, ameniambia niko toxic, ati nashinda nikiongea juu ya 8-8, and I'm like, what the hell, man? Wewe ndio uko home, wewe ndio uko Kenya, na wewe ndio unaanza kuniambia niko toxic. Niko toxic, tunakwambia hii nchi na kubadilishwa, and you need to be prepared. Nakwambia utoke, unaniomba do, nikikuwekea do, unaanza kuniblock uendi maandamano. Mimi nimekuambia do what you can where you are, you know. Sijui ni nini, I don't know what we are doing wrong, but on the other hand, I'm very energized when I come to Twitter and TikTok. It's moving, but I don't know what we are not doing. Naruto anatushinda kwa kitu moja, yeye anaweza zunguka na matatu na whatever fucking shit he's using. But the thing is, tuko na internet inatembea mbele yake. I don't know, we need to look at this internet, or kama hizo SMSs vile alikuwa anaenda wanaiba nini database zetu kutoka Safaricom, alafu kila mtu anaanza kupatanga messages. So I don't know, you people are more Gen Z, me I'm a millennial, you people Gen Z and Gen Alphas are more internet savvy. Please give us a way. Thank you. Asante sana. Thanks so much, Future Generations, for your amazing comment. Your story ya civic education, unachikiadi wase age mates wetu bado hawaelewi nonsense. Hawaelewi shit. So it's important because wase wako so much into, and by the way, your story ya Facebook and even TikTok and other social platforms, wase wako tu world yao. I've scrolled around TikTok a few times, wase wako tu world yao. Ni scandal tu, makelele, violence, and I'm so glad for the past few weeks hatujakuwa na spaces za kuongea nonsense or sijui wanatukanana or violence. I like the fact that out of nowhere we are so much politically oriented. I like that, by the way. It's some fresh breath of air to breathe in. Everybody's is rightfully ours. Thank you so much, Future Generations, for connoting that and bringing that up. Asante sana. Taxpayer 001 ni aje? Kwa sasa kitu nasema for this round, this time round, tunasema hiyo ndio the headline. Sasa wazee, hii kitu hatuwezi kubali ati tunaongea tu lakini hakuna mbele. Lazima tuongee, tufanye tukuwe na action. Na buda, wacha nikuambie, mi ni mtu wa Migori, na vile tulifanya ile maandamano ya huko ya kwanza, tulienda kwa duka tukanunua ma-oil. Tukanunua ma-oils. Hizi ma-oils tunaenda kwa mageti ya polisi, mahali penye police stations, kwa sababu tunajua tukitoka hapo tunatoka na gari, wanatoka na gari, tunamwaga ma-oils hapo kwa gate. Wakati wakitoka hawezi toka na gari, tunamwaga oil hapo. Tunaenda kwa station zingine, tunamwaga oil. Wakati wakitoka huko wanatoka na mguu. Wakijaribu wakitoka na gari,
hiyo gari haiwezi kimbia. Sasa this time round tunasema 8-8. Hiyo 8-8 tukitoka tunatoka na roho, hata kama ni vita bro, vita kwa sababu tukienda polepole hiyo watu watoki, kwa sababu kuna wenye wakiona vita wanatoka, tukienda polepole hawatoki, wanakaa kwa nyumba, wanaona watu wanacheza. Sasa this time round kama ni lakini Ruto must go. Siku hizi hatutaki kubembeleza mtu. Kama ni bunduki bro ama trainer, nimeenda kwa KDF nikatoka. Hizo mastrict zote najua. Hata sasa hii wacha nikuambie, kukufa kuzaliwa ni bahati, kukufa ni lazima. Hata sasa hii nikipata mahali penye naweza pata bunduki bro, sasa hii nakuambia within 1 week, hata mahali penye unaweza anaenda kusimama kwa gari anaongea bro, ama trainer, na nimetoka huko. Kwa sababu wache ikue serious. Kama ni serious ikue serious, lakini mambo ya kuongea tufanye hivi ati nasikia watu wanasema tungoje 2027. Tungoje 2027 aje? Tumalize hii kitu, hata kama ni wiki moja, tumalize hii kitu tuiishe. Wewe mzee, enye nyinyi ni anarchist. You want to take the president out? Nyinyi ni anarchist enyewe, hata mkitu anarchist. You people are anarchist. We, MC bana, uogopie na yes bana. Hamso. Hamso, speak to us. Hey, ni aje. MC Pilipili ni mkali kweli kweli. Hey bwana. Hope mnanisikia. Thank you so much kwa kunipatia opportunity. Mimi niko outside and I have some experiences like nasikia Gava ikisema sana about Sudan. I was in Sudan when Bashir was being ousted and that thing was so organic. Hii kitu tunafaa kufanya tarehe 8 hiyo mwezi wa 8. Guys from Sudan all over the country came to Khartoum and walikuwa able kutoa Bashir because they stood with one word. Now the problem in Sudan si ati kuna political or it was the ousting of the president. The problem in Sudan ni vile wako na militias, and that's the main problem of that country. The war at currently it's because of the militias, the army which was everybody comes on the 8th. Mi siko kwa ground but I'm willing to contribute in anyhow. Hata ukiangalia page yangu saizi TikTok, Twitter, I was in Kibez, yani X space I think earlier, and nilikuwa nasikia naongelea story ya watu kama pamoja akina very positive thing for us, and you can kwa Egypt na the guys are borrowing money because it's a third world country, but you can see where the money is going, the infrastructure, the everything yani. So it's high time yani, wa Kenya tumechoka, it's so much, we are outside. Pia tukirudi home tunafeel ni kama hatuko home. We want when we go home we feel that we are at home, tunajibamba, tuna enjoy. So that's it. I want to close there, and
I'm willing. Okay, another thing, maceleb bana, maceleb tuliona walijitokeza on the other day Uhuru Park. I don't see maceleb wakimobilize sana hivi history ya 88. I think they are also youth and sisi ndio tunafanya hao maceleb wana grow. So I think they should have a sound. Pia wanafaa kuwa kama civic educationist. Watoe mangoma wa perform. Nimeona Bien by the end peke yake na pia Eric Omondi anajaribu kufanya some things, but all of them they need to come together because pia wao ni my youth. So with that I rest my case bana. All guys bana, 88 hao jamaa watoke bana. Na tujenge nchi yetu. Cheers bana. Thanks for the space. Asante sana Hamso. And guys, tuliongelea history ya come up na some cash, yeah. Tuli announce tu within a minute tulikuwa tusha get 20k. Na hii do inaenda kutusaidia kufacilitate all these things during that day of the protest and even before. So Mabonga, if you're able to give them the number where they're supposed to send the little, whatever it is, that can be 10 bob, just whatever. If pesa kwa swindled, it will be accounted for. You'll be told how it was used. If you have it, you can just support wherever you can and to appreciate. Mabonga, you there? You asleep? Nakusikia bana, namba iko hapo juu. There is something bado niko kwa DM. Wase ni wengi DM sana, but I'm trying to respond. Ndio hapo juu. Sioni namba ijaandikwa. Sawa, acha niandike tu basi hapo mali inaandikwa hapo kwa Ruto Must Go. Acha niwekeo namba. So thanks guys. Whatever you have, hata kama ni 10 bob, hata kama ni chwani, whatever it is, just send. It's gonna support in a good cause. We really appreciate your kindness, man. Me mwenyewe nime experience kindness yenyu. Many buy lenses sasa sitaki kuongea hata hiyo do. Thank you so much guys. I was blind, now I can see. Nashukuru sana. Thank you Hamso for your kind submission. Nitwaze Brian Tindi niaje? Fiti unanipata bro? 100%, go ahead. Nashukuru. Mi bado nimejam vibaya sana na Ruto. Kwanza iko hata niongee. Huyo kijana wangu hapo MC Pilipili ameongea kenye kutu kwa akili yangu. Kama ni mbaya ni mbaya. Tutoke sisi wote tarehe 8 tutoe huyu jamaa. Hii country eziraniwa kama bedroom affairs za Ruto venye anafanyanga na Ruto na bibi yake kwa kitanda yake. This is a country which needs to be built. Watu wanateseka, watu wanaumia. Alafu pia huyo jamaa wangu wa bodaboda aliongea fiti. Hata pia mimi nakuanga na hawa jamaa wa bodaboda kwa ground. Wengi wamekasirika. Wale wenye wanalipwa ni watiaji. Wanachukua hiyo do, wanaenda wanauliwa, wanarudi. Hawa sasa inafatwa mobilize fiti. Amesema 800. Pia mimi ndaweka yangu watu karibu 500 lazima ndo wa mobilize. By the time tunafika tarehe 8 tutoke wote na hizo pikipiki zetu tuingie tao hiyo siku. Hakuna kuwa na mambo ya magunsa ama nini. Guni yoyote tunampiga. Kama ni gani yenye MC Pilipili amesema kani mbaya, piga mse kichwa aende. Hivyo ndo tunataka. Hii country hizi raniwa vibaya. Alafu pia mobilization nako ka kitu kidogo watu wazidi kutuma. Pia mimi ndatuma. Nimesema watu wangu watatoka huko Ocha Nyanza na huko Western watakam. Nimepata watu kama 5 tayari wamesema wanakam. Wako ready for this course. Hii country kila mtu amekasirika saa hii. Haitakuwa business as usual. Kwa hiyo naomba pia, hii ni mara yangu ya kwanza kuongea kwa hii space na naomba watu wanifollow pia. Usiku mwema majamaa. Dr. Majus, unanisikia? Okay, I'm now getting you. 100%. Talk to us. How are you? So I'm fine. Ayo, Salimia KOT. I'm
think the number, I'll send something I've been sending. So mine, I want just to be short today. Last Sunday I was in church and I was given opportunity to talk. Most of the people are surprised because they're being lured by the little things that Samuel Ruto is trying to impress us with. Also in Luo Nyanza, they are seeing like they have been given opportunity, and most of us believe that in this country, these the Luos who carry out the mandamano. They have branded themselves with that. So people know that when you do away with the laws, give them what they want, or ukipea mjinga cheo, atafurahia, so things will be different. And as we speak, I can assure you, with our intelligence back in Nairobi, we might face another force from Kibra, Madari. Those are our supporters. There are people who are being driven by beliefs that it is Agwambo, and when Agwambo say left, it is left. So Agwambo might say, take them away from the street so that we meet those rivals to quite discouraged by our own people. We will try to reach them earlier on for civic education and try to tell them our intention to make this country better. Lastly, I will just like to inform that let us know that we are fighting several wars as we speak. We are also fighting something called tribalism. As we say as Gen Zs, we are tribeless, we are leaderless. We are entrenching somebody's backyard, his source of income, his power. Raila is known very well only for hosting people, for holding people, nothing else. Ananga kitu ingine, akona watu. Na hiyo ndio maana unaona is accessing every government, right from Moi, Kibaki, Uhuru, and now Ruto, because of something that he built long time ago, and that's what we are still riding on. So there is something also we are fighting called tribalism. As we speak, that's what Ruto is using to divide and rule. He's trying to put aside central and now working with Western, with the Nyanza side, coast and whatever, so that we can have divide and rule, because as we are tribeless. So we are also fighting tribe in this country. I don't have much. I'm wishing everyone all the best. I will come back to Nairobi. I will host whoever can be ready to be host at Rongai. That's where I live when I'm in Nairobi. So just reach me through my inbox. Those who can follow me, please follow me. But what I realize, Ayo, back in the counties, mazee watu hata hawajui hizi stories za Twitter. So if you talk about space, they are only familiar with WhatsApp. I don't know how we can do that so that they also get into this, so that we find an easy way of reaching them. But parents are with us. The only thing that is confusing now, big, my friend, this is a fact, that Ruto amejaribu kupeana. Kama leo amepeana tena hiyo Attorney General. Everyone is seeing like he's working. Ali drop finance bill, drop what ministers. No one is even talking of recycling. Amefanya hii, amefanya hii. So you people, you also have to listen to him. And you know he's a PR person. That guy is a PR, totally PR. He will go out and try to tell people how much he is doing his best. You can remember before finance bill, everyone demonstrated all over the country. But now in places like Eldoret, where he's coming from his backyard,
walishaona hii vita sijui si yetu, mbona wanataka kutoa kijana yetu. Today I saw anaitwa nani, Sabina Chege saying that she cannot accept any bill to impeach Gachagua because that's the only thing they have. So such thing will interfere with us, will affect us, but we want to stand together. This is our war. This is a war for reforming this country, and that's all. We are out here. KOT, support we will give. Thank you guys, and have a good night. I'm still here to listen. Thank you so much, Dr. Majus Singo. Nashukuru sana for your time. And asante for, bringing into light hizo issues za soko shags and all that. And that's unacheki wase kama ule dem, this woman who was trying to tell this is not about any tribe. This is not about any whatever inaitwaje, any ethnic on. Is your mic hot, Vincent? Vincent? Yes, your mic is hot. Talk to us. Okay, good evening. Go ahead. Mi nimeshukuru. I think mnanipata poa. 100%. Okay, so mi nimeshukuru. At least for the first time naweza kuwa I'm addressing the X. So what I can insist ni agenda so that we stick to the same agenda. Like wakati tulikuwa insist ni we reject. Hiyo message ili go down vizuri na so far karibu kila mtu anaongelea hiyo story nini, so tusikue nini, tujaribu as much as possible we stick to the agenda and mission, otherwise kutakuwa na distractors mingi. You can see even the same PR, somebody has talked about ile PR ile president wetu anafanya. Immediately after kuona hii mambo imetulia kidogo, I think venye amekanyagia media, so ametekio privilege. So at the time at this moment, so mnaona anazunguka the whole country. Hello? Tunakusikia. Okay. So at the moment najua I'm addressing more than like 100 people kulingana na venye nimeangalia hii platform. So watu sisi wenyewe to take initiative at least to spread the message. Ukipata na wase wawili watatu pale unafanya job, venye mtu ameongea about ule mtu wa boda nini, ukiwa na mbogi yako nini, watu wawili watatu, unaona hiyo civic education inasaidia, so that hiyo nini ya 8 we make it happen. So sio ati tumalizie hapa hiyo conversation. So mi nataka to stick na agenda, the mission, and then number 2 you spread the message, because I think pia hiyo siku like the last Tuesday ile kulikuwa ni only news ilikuja jioni, kulikuwa na maandamano here and there and few activists wakashikwa, but hiyo day tunataka hata kama watu watawekwa kwa giza, but the impact. So hivyo tu ndio nilikuwa, but nimeshukuru, asante. Asante sana. Brian? Okay. Yes, ayo, hope you are getting me. Mnanisikia? Thank you, KOT. Kama unanisikia, just 100 there. I thank Nakusikia you. vizuri sana.
Thank you KOT, the host, and Ayo. Thank you for hosting this space, and I thank you for me. At least I share my something, 2 or 3 things I have to share hapa. Okay, mimi kinyataka kusema first ni tuone na what agenda yetu, Ruto must go, tusirelent. Alafu another, sisi kama mayouth tuone venye hiyo civic education, tuone venye itafikia hao millennials, ama kuna wasee wenye wakushagoa na hawana venye wanaweza access information. Unajua isikuwe kama ile time yenye wanastukia tu Ruto, not Ruto, president address nation, amechange kitu bila au kujua. So at least saizi, at least kama sisi majenzi wenye tuko na masimu, tuko na net, tuko na wifi, tuko na EX, let us use this X wisely and tuendelee kupush hii hashtag Ruto must go. And another thing I like to share, it's about your story ya hii Ruto must go. Juzi nimekuwa na bishta yangu, nilikuwa natoka kitchen Kenya Kasa. So by the way, mimi mtu wa Kasa, nilikuwa nimeenda kumgotea tu. So tumekuwa na jamaa bishta yangu kwa mat, hii maandamano ilikuwa ya maandamano ya, it was on Tuesday, tulikuwa na occupy JKIA. That guy he spoke sense, but those guys manda wazimu. I want us to be with that spirit, so that jamaa alisema kesho ni kunoma na kesho tunaenda maandamano, so that aliambia wase wa mata kesho tunatoka na we are fighting na Unanisikia? Ama nyinyi mnasikia Brayo? Anakatika, anarudi akienda, Brayo tukusikii. Acha ni kumute, urudi tena. Brayo unmute mic yako kuza tukusikii. Unanisikia? nakusikia. Ulikuwa umepotea, malizia point yako tusikie from Care. Okay, sawa poa, acha ni wind up. So nilikuwa nasema wase wa Nairobi tuko almost tuko wengi. So mimi niko na idea nyingine fulani tuone venye tuta meet at a strategic place tu. Wase wanatoka Kibra, wenye wanatoka Thika, wenye wanatoka Kangemi, wenye wanatoka Kiteuku, wenye wanatoka Kasa, wenye wanatoka wapi Umoja, wapi Ungwaro, as in tutafute venye tuta a place, as in tukiingianga hiyo state house way hapo hiyo road hiyo, so that tutafute another strategic way venye tunaweza confuse traffic, so that tukuwe na venye tutaweza kama sisi, so that kuwe wengi venye tukikaa siafu tukimove in kwa hiyo state house way and road hiyo. Thank you for that, and thank you for the speaker. Back to you, the host. Ayo, thank you. And then you can follow me back right now. Thank you. Asante sana. Care. Niajeni wadau. Poa sana. Poa. So actually before hata nianze kurant hapo hiyo point fulani ya Brayo ati organize place napatikana. One thing about hii maandamano ni ati sijielewi, lakini hiki tu watu spiritual. Hakuna mseu kusema ati tupatane mbele ya Nation Center. Wasee tu upatana. So hakuna haja ku give out information kama hiyo. So afande please. Hiyo information zitapatana tu. As in watu wa maandamano tunajijua. Tutapatana tu na tutalink na tafika stato. So unajua the one thing tukipeana information kaa hiyo, hatujui mtu anasoma Twitter. Unajua Twitter di praise wako na handle ya account ya Twitter. So hatuwezi risk information kama hiyo. So that point. Alafu tena
hii nchi manze, hii nchi iko rotten to the core. Like we are in a bad state design previously before mayouth waanze kuungana manze. Someone could take hata kama nimeona kwa debt audit fulani 7.7 billion ilichukuliwa kuchora ile line fulani ya Red Thika Road at BRT, akatumia almost less than 100 mics, zingine zote zikaingia kwa mfuko ya wase. Vitu kama hizo ndo zimelead into this revolution yenye tunastand. And naona nasema hii nation and the presidency it's a whole, hata hizo maparastatals zake nini hizo upuzi zote waende. And one thing we must achieve this cause tukirelent kitu kaa hii, trust you me, umsi yako very vengeful na sahii amejam na sisi vibaya sana. Tunaweza potezwa vibaya sana kama youth wa hii dunia, na umsi ajali. Tuliona tulifanya 7-8 and this time sasa tumefika mpaka where it hurts the most. Tukirelent tunatii. So hiyo 8 ikifika majamaa, mimi na waajo siku ikifika hakuna cha kugive hapa ati kungoja kupima rada. Wewe tokea utapatana mandamanzi mwenzako na mtalink na mtafika kwenye tunafaa kwa tunafika. Ukingoja unafaa kufanya kitu kijua ufanyie msee. Mimi siendi barabara juu ya yo, siendi juu ya Keyoti Sonko, siendi juu ya Brayo, siendi juu ya nani. Mimi naenda juu nataka a better Kenya for me and a better Kenya for my future kids wenye sijui kama and my relatives and everyone. So tukiona better Kenya where everything's in a work, vitu ka health msee anaweza pata very affordable public schools, ndo zikuwe the best of the schools kama nchi zimeendelea manze. Hapo ndo tukilala, mimi nikilala na hapo ndo mimi wana kwenye country yangu itakuwa. Sihitaji kuenda Malaysia kwenda kuishi maisha poa. Nataka kuishi maisha poa nikiwa Mathare area 4 hapa Nairobi. Country we want for ourselves, and that is why in an we have to stand up on our legs. Tuende msiakanyage nje, to take back our country. We wenye only a few people ndo na benefit kwa hii country, na wengine wote tunaishi kwa mateso tukiomba za cabbage kila morning. Hiyo tumekataa. Tunataka country yenye everything iko functional, kila kitu ina work. Power, Nairobi Water, sijui nini. Hizo place tangu upate job their ethnic group, despite of where they were brought up, despite komse anajua ama anajua nani, as long as kwa studies notes zangu zilikuwa zinachapia brain drain is the cause of itango aje and development huko Africa. Lakini hapa hivi tukiingia Twitter account ya Musalia Mudavadi ana brag wenye amepeleka walimu majuu. Hiyo ndo same brain drain. Alafu watu wapelekwa majuu si hata team youth, ni walimu wamekaa kwa industry sijui miaka ngapi. Hao walimu shule zijengwe hapa Kenya, wafunze watoto wetu. Mbona waende wafunze watoto wa majuu? Kwani are they more important than us? Vitu kama hizo ndo zinafanya msichana jama nasikia kwenda maandamano hata saa hii. Acha ningoje 8. Anyway, shukran wa jamaa. Asante sana Ker. Thank you so much for your amazing sentiments. And guys, I want to tell you something, that we have a number up there. We are at 35,000 shillings, and that money will be accounted for. So whatever you have, ikue 10 bob, ikue mbao, ikue punch, ikue thao, ama kama unajisikia uko very 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 umebambika sana, tunatongusha 1,000,000 hapo, na waaminia nyinyi wale wasi. So kama tunaweza fikisha 50 Gs ama hata tunaweza fikisha 100K before tuko hapa watu wangapi? Acha nitume yangu, tuko hapa 704.
tunaweza fikisha hiyo hata hiyo 100k mark before the end of the night, tunaweza kuwa tu sawa. Tunaweza shukuru sana to get thao hapo ni sawa. Thank you so much for your support. Thank you so much for your continued support. We really appreciate you. And this money will go for a good cause. All right, Dr. Ajo is vipi? Good morning, prisoners. Good morning, fellow criminal. How are you? I'm good. I'm just about to sleep, but I have a few things to say. Ukienda kwa timeline yangu, utaona kuna poster. I think that poster was shared by KOT. Na iko hapo. It shows how we will be able to manage our protest on 8th. So ule Brian mwenye alikuwa anauliza kama tunaweza kutana mahali, hiyo poster ina explain how we'll be able to carry out the protest. And on the issue of kukutana, actually this thing is just spiritual. Ni watu wanakutananga, you know, and we are not supposed to tell Ruto tunaenda kukutana lini, because the kind of abduction sahi ni mingi sana, and I want all of us to prepare for that. You can be abducted anytime in town. Sahi wana abduct watu without any reason, you know, without any reason. Nashtuka tu, you know, and that is very normal nowadays. So we don't need a formula. Tukutane town. This thing will just take its course organically from town, and that poster explain a bit of how it will be done. I think so far we are not supposed to discuss even how the rotten systems are. We have already concluded that we have a rotten system, and that is why we are on the street on 8th of 8th. A rotten system simply means that we cannot get our ID within a week. We need the IDs to be devolved, the ID issuance to be devolved. We need President Ruto outside State House so that the systems can be overhauled and re-energized to serve the interest of all Kenyans. Ile kitu ingine iko hapa ni mambo ya wazazi wetu. By the way, I'm trying to push ayo if Namlolwe can be able to, I'm trying to push, I think next week I'll be in a position to talk with our Namlolwe if they can be able to host people in spaces, because actually that is one way in which wazazi wanaweza sikika. Then I think the other way, because pale home for the way someone alisema enyewe watu wengi hawana hiyo idea, hata hii space wengi hawana hiyo idea, and in fact majority of them are even asking, kwani nyinyi mnaenda demonstration ya nini? Siwache huyo mtu afanye kazi. So I think basically kuna need ya mimi nitajaribu kuinvolve hiyo radio station, wakuwe wanaweka space, watu wanasema vitu zile wanataka kusema, na watu wanatoa maoni, just normal thing like normal hours, morning hours venye wao wanafanya, watu wanatoa maoni zao huku na huku. And then also hizi posters zenye tunashare, kama nimejaribu kushare zingine kwa WhatsApp group hizo za familia na nini, we try to educate, hata zingine we change them into our local dialects. Ukienda home like where I come from, we have village elders, we have hawa watu wengine, they all understand hiyo. Unawambia hata ile kazi ya vijana ilishanga, Ruto alitoa pesa akapeleka kwingine. Ile kitu yenye pia iko hapa ni kwamba I wanted to say this straight to all of us.
and to any MP or to any other person in position of influence ya serikali kwamba this group, this is a movement, it is not supported by any politician. Sasa tukiona mapoliticians wako huko kwa parliament wanajaribu kupigana na kina Koimburi kusema kwamba hao ndio walichochea wananchi wajue, and if you are here and you are a member of parliament or you are part of that system, please take this to your leaders, especially Ruto, to know that hii group hata hizo investigation wanafanya kwa sijui ofisi ya Gachagua, mara Ford Foundation, they keep on working on guesswork. It is important for us to let them know that this is a movement and they need to make peace with it as such. It is a movement, it is organic, it is self-driven, it has its annals, it has its roots, and no one is influencing its direction. Hii ni kitu tunafaa tuambia watu straight on the face. I think this is one message they need to get it straight on their faces. Hii group, hii movement is not controlled, it is controlled by civilian. I think for some reasons, people have never, especially Kenyans, especially Kenyan leaders, political class, have never experienced what a civilian coup can mean. And I think they are forgetting that there is a difference between a political structure and a movement structure. A movement structure is a civilian structure. A political structure gets orders from politicians. Na hii wanafaa wajue. We don't want to see this kind of investigations ikiendelea mara they are investigating who they keep on guesswork. No, we just need to tell them straight on the face that men, dudes, hii movement ni yetu. Kama tulichoma nyumba yako kama ile tulichoma in my constituency in Bondo, tulichoma kwa sababu we are tired of our members of parliament. They go, they drain our CDF coffers, wanakuja, they don't make sense to us, and that is why tulichoma, and it was not out of influence from any political leader. We did it out of our rage. And this is something they need to know. Actually, this is something we need to tell them from day one. I think hata tutatengeneza placard ili tubebe. This movement is not supported by anybody. We support ourselves. Right now, salary ikiingia hivi, I'll be sending some money to KOT. We are supporting ourselves like that, you know. That is how we support ourselves. And I'm very sure you've heard of so many people saying, mimi nita support 40 people to come to Nairobi, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya. That is how it is. So they should learn and know. And this is something they need to know. It is very interesting. Ukisikia sahi wanapigana huko kwa parliament juu ya wanavutana. Nani alichochea hawa, nani alichochea hawa. They just need to know it is an organic group. So on 8th, kuna a method yenye tutatumia iko hapo kwa timeline yangu, kwa hiyo poster mkiangalia mtaiona. There is a shoulder method so that we separate goons from serious protesters who will be in the street. You know, there is a method we are going to use na iko hapo. I think this is something that was shared by KOT. I know you can check it. I think you're also part of it, part of those people who are designing this. We need to have a method in which we separate ourselves from government funded goons, because they will be there, and I can tell you they will be there and they are always there. Those are some of the strategic risks. Yes, Malizia. Wacha nimalizie. Those are some of the strategic risks that now we need to think about. How are we going to carry ourselves in such a way that goons will not feel will not be part of us. Ile kitu nataka nimalizie kwamba hiyo ni kwamba ijulikane Ruto ni ule. Hata hizi ma political appointments ana make, they is benefiting him and not Kenyans. Thank you so much. Ayo, I'm here to listen, and in case you will give me back a mic, I will still contribute much. Asante sana Daktari Ajo, Youth Kwekwe, mko na majina hii Twitter bwana. Anyway, Tribeless Joho Hassan 1
Mnapatanga wapi nguvu ya kujita ama politician? Anyway, Tribeless, talk to us. Habari ya maisha yako? powers. Sikuwa na request mic hiyo kitambo kwa sababu bodaboda. Kwanza wewe venye huyu msali bonga nilienda hadi kwa timeline yake nikapata tu question tu moja yenye ilichekesha. Acha tu ni I share with you because nyinyi ni watu wangu, nyinyi ni familia. Alijibu ati the most trusted person you can trust. Akajibu akapost hapa akaripost akaquote CD. Sasa hapo ndio nilicheka. Anyway, I'm very happy watu wa bodaboda wanaweza kutokelezea wabonge hapa hivi, and that's very very encouraging. Mimi nimekita kambi hapa Kenya na ni kwa sababu systems. I have gone to countries where systems work. I have gone to countries where kama ni ambulance unaitisha, kama ni emergency response msee ni emergency response, kama ni fire emergency response ni emergency response na inakuja emergency response. Kama ni daktari kuna hospital at home wanakuja wanakutibu at home. Kama wewe ni mgonjwa hutaki kuenda OC, imagine mtu tu kama yeye anasema mimi ni mgonjwa but osiendi OC, niko na capacity siendi OC. Daktari unapigia gava department kwa gava anakutumia doctors at home. That is to the extent where systems work. Mgonjwa anajiself discharge, anaenda nyumbani, anaenda sherehe anarudi. That's how systems work. That's why mimi having traveled to hizi manchi for some time, mazee nimesema wacha tu niliambia Madhe ameniuliza wewe umechukua indefinite leave umeenda Kenya, unafanya nini huko? Wewe ndio ulivotia Ruto ukasema Ruto ni mzuri. Sasa tena umechukua indefinite leave umeenda kumtoa. Nyinyi ndio mnatuchezea. Madhe by the way ni mtu unajua wazazi wa kitambo wanajua walizaliwa ile time ya tribal lines. So yeye alivotia Raila. Mimi ni Homa Bay. Lakini mimi nilikuwa nafikiria kwa sababu ya manifesto ya huyu jamaa ni msempoa. Mimi nikasema wacha tu mimi I will vote as per my knowledge. I wanted to break this tribal barrier thing. So I'm back. I'm agitating for change. Madhi anashangaa. What am I trying to say? I was say boda by the way. Mimi nimekita kambi hapa Nairobi na bado niko huku. I've been trying to because nimegundua wao ndio hutumika kutudisrupt. Kwa sababu wale hawaelewi, hawana ile knowledge. Some of them hawajasoma, hawana ile hawaelewi. Tukisema economy ni mbaya, wanashangaa economy ni nini? Tukimuuliza unanunua sahi chumvi hadi gai hadi Ruto hadi tabia mzee bei ya chumvi ilipanda. Hawaelewi economy ni nini. Na kwa sababu mimi sina mtoto na I want singependa watoto wangu watoke waende nchi zingine. I want systems to work in Kenya. I want my child to live in his country. Ajisikia ako nyumbani na akiwa mgonjwa apelekwe OC. Venye tu ule msee alisema, kuna ule Dr. sijui nani alisema we need systems that can offer services which we will be happy with. So mimi ningependa kukuambia leo mmeona hiyo jamaa kwa news ati wana investigate officers kwa ofisi ya Gachagua, mara siji leteni impeachment motion for these are side shows. Sisi because I also know hapa hivi kuna watu wa gava. Sisi
we have not been sponsored by anybody. Hakuna mtu alilipia air ticket nikuje Kenya. Who is this? Who can pay me air ticket? Nani huyu? We are here to fight for our own rights. Na venye ule jamaa bodaboda alisema, some of us have been abducted. Tumeweza kujua they have been abducted because waki tuit hapa hivi X. So wase pia ni muhimu as we wait for nani pia ni muhimu we follow each other. Why? Kushika hivi ukipost we will see. Mimi kwanza naenda hapa hivi nikiangalia watu wenye wako na watu followers 40 50 na malizia I follow them. Why? Because I was say saa ingine utapata msee atashikwa huko Vihiga huko Machakos na hakuna venye atatasema, hakuna hamu ya kujitokelezea, but akijitokelezea akishikwa nobody will know. He or she will go unnoticed. So majamaa tujitokelezee vizuri on 8th August na hao wenye hawajabonga hapa hivi. Kuna watu wenye wamekuwa lazy na hii X space tunaishi hapa sisi. Wamekuwa hizi na for the rest for tangu sijui 24th June sijui that's my name from birth, so I can't change. Unaitwaje kama drug lord? Wewe mzee. Unaitwaje kama drug lord? I wish ninge change maze, but I can't change maze. Ni my birth name. Otherwise, thanks so much Thank you so much 001. Asante sana 001. I want to go to Dr. John because alikuwa amekuja hapa alia akaanguka. So Dr. John, and I can see Afro is back. Na mkijua my sugar levels are going down. Mkisikia ati mmeita ayo mara 4 na sijajibu, niko kwa baba. Anyway, but Dr. John, the mic is yours. Talk to us. Okay, Arizeno. Tuko sawa. Yeah. Jua mnaendelea kunisikiza. Mimi ni John Talai Mahamud. Nimeshukuru, mimi pia nimekaa hapa kwa muda mrefu lakini hamjawahi nipa mic. Nimekuwa nikiomba na sijawahi pewa mic kwa space yoyote. Ninashukuru kwa hii. Na narudisha shukrani kwa sababu yale mnayoyafanya ni mazuri. Lakini mnajua kuna sehemu zingine ambayo mnataka kuifikia, kama vile tulikuwa tunasema ya kwamba tunataka kuifikia airport, lakini tunafaa tuwe na mikakati inayostahili. Kwa maana sisi tuko sehemu kama hii ya Katani, mimi nakaa nyuma ya airport, ndege zinapoamuka zinapita juu yangu. Lakini ukipata kwamba tunasema ya kwamba tunataka kuingia airport na hatuwaoni, tukaongoja zile sehemu za Kinika kutoka bypass, hatukuona mtu. Na hapa kuna kiwanja wasi kabisa, tukitaka kuingia tunaingia safari moja. Kama wale wametokea Kitengela, wacha kuenda town, ingia Mlolongo, teremuka ingia Katani, fika Katani, shuka kama unateremuka hiyo sehemu ya Airways, hapo hivyo kuna kiwanja wasi mpaka airport. Kwa wale wanatoka Ruiru, ingia namna hiyo, panda kuja paka Benedicta, ingia. Ukishafika pale Kinika wasi, unaingia airport. Hakuna ulinzi wowote. Hiyo tu ni vitu ya stima. Hiyo kama tutakuwa na wataalamu mara moja, kata hizo waya, kuna kitu kile kinaweza fanyika, tunaingia. Nimeshukuru. Wacha Mungu aendelee kutulinda na aendelee kutuhifadhi. Mwe mnanipea nafasi, mnifollow, tembea huku sehemu. Wale watu wa Kitengela, siku nye tunasema tunataka kuingia airport, wacha kusunguka, ingia Katani. Kama hujui Katani, kesho amuka, tembea mpaka Katani, teremuka mpaka ile shule inaitwa Seme,
Teremuka huko chini uone kama utaona airport na imefunguka kabisa, haina ulinzi wowote. Yeah, utashangaa sana. Mimi nashindwa, mnataka kuingia airport, mbona tusije huku nje tukaangalia tunaweza tukapita wapi? Huku nyuma ingilia Katani. Mfano nimekaa Southern Sudan wakati wanataka kuoccupy kitu, sio lazima tuwapite town. Ambush. Muwe na usiku mwema, kwaheri. Asante sana. Uwe na usiku mwema. Kiswahili Quagmire. We Alex Nzomo, hii mic yako you keep on opening it and it's not even yet your time. Nani alikuja hapa mbele yako lakini ametulia tu pale. What are you telling us bwana? Anaitwaje? Homo Science speak to us, then we go to Joseph, then we hear from the ladies. Homo Science. Si dakika moja, kuna mse ulikuwa unasema alikuwa na haraka ya kuongea, anaweza ongea. na wakai sekta ya matatu. So kuna place tukienda kama ni lunch time tunandanga, kuna place tunatulia hivi kidogo. All through hizi maandamano zote, like kama hiyo place tunashindanga, kuna wasee donate kama maji, kama to snacks hivi, like kuna wasemi like hiyo time, kama hiyo time ya mtu kama amejitolea kuleta kama ni maji, kuna to donate tu venye, ama niendelee kupatana tu venye mimi. Joseph, your mic is on. I'm just mute mic down. Joseph, kama unaongea tukusikie. Quagmire. Hana. Wamboi Njenga, are you there? It's either unaongea na mimi sikusikii. Kiuti unasikia Wamboi? Okay, hi. Finally. Who's talking? Oh, mimi si Wamboi Njenga. That's why nimekuwa silent kidogo, nimekuwa confused. Okay, go ahead, Hannah. Nigadhu. Okay, so guys, mi nimetoka Kikuyu. Number 1, tukimaliza kuoccupy Thursday, mkuje mtusaidie kuoccupy hii Kikuyu yetu. Tukomeshe hii kiburi man wetu manzee, huku hata tuongeangi. Then na insist ya wase from now till Thursday tufanye a lot of like naona site kwa ngapi hapa, kila mtu mobilize like 10 people. There is power in numbers guys, na hakuna kutishwa, msiogope. Make sure kila village, like wewe mwenyewe you as a person uko na watu minimum 10, wewe na nani, alafu tutembee in groups, watu wakuwe safe, ndio
ndio tu achieve manze, like si tumechoka. Unaona juzi kuna hawa wase waliemployiwa KRA, sijui kama mnajua hiyo story. Hawa walikuwa naitwa aje, these guys wengi walikuwa wametoka Kikuyu, and guys, I can tell you that was so frustrating because most of us huku tuko na papers, tumesoma, hatukupata. So kuja kuona wale watu wamepata hiyo job, which I hear was unconstitutional, ni watu hata wengine hawajamaliza high school, wengine wako ni watu wa form 4 leavers. Nasikia minimum entry ilikuwa D+. Manze, like tumechoka. Me personally nimechoka yangu yote. Thanks. Asante sana Hana. Wamboi, Yes. thank you so much Hana. It's Yes. Wamboi's turn now. Oh. Okay. Wamboi, go ahead. Wamboi, kama unaongea sikusikii. Pole. Drop urudi. Anaitwaje? Miss Mwa Juma. Good evening. Talk to us. Hello, mambo. Poa sana. Okay, me first of all naitwa Audrey or Mwajuma, and nawashukuru kunipa mic and for holding the space. Kitu nilikuwa nataka kusema ni you also what happened in Venezuela. It was a revolution led by the citizen or a nation that was united with a common goal. Wote mkikuwa na common goal, then you do mass mobilization. Na huku kwa ground pia mfanye civic education. I'm sure 8th itakuwa sawa tu. And I wish you all the best. And I wish everyone mwenye atatokea hiyo siku, you be safe, you walk in groups. Then tag along 5 friends and tell your 5 friends to tag along 5 friends. Ikuwe 5. And I'm sure kila kitu itakuwa sawa. Thank you and have a good, I don't know whether it is a good night or a good morning. Sawa, asante. Asante sana. It's good night, good day, good evening from wherever you are from. According to your time, it's all right. It's always okay, you know. We come from different walks of life, from different parts of this world, and we convene in a space, and we are all Kenyans, and Kenyans is our business, and it doesn't matter the time. Thank you so much, Miss Mwajuma. Omosayansi, uko ready? Au ni kudrop? Yoro nataka hiyo space yako. I have like Saini kuredi. speak to us nikiongeza new speakers. I have like 22 requests. Speak to us. Okay, mimi hata leo sina mambo mengi na wasalimu nyote mkoaji. Okay, so me think venye huyo lady ametoka kuongea saa hii kitu imefanyika Venezuela pia inafaa tu inspire. Pia sisi we can do it. Tunaweza tokea wengi. Kwanza hiyo siku ya 8 nataka tutoke wengi. Vitu zote zenye tulilimandi hakuna kitu wamefanya. Sikia ina gani kusikia? Hatusikizi in any way. So mimi sina mengi ya kusema leo, nilikuwa niwasalimie, nimesikia mko fit. Unaweza pewa mic msemo mwingine. Asante sana Omosayansi. Appreciate your time kwa kutusalimia. Uzidi kubarikiwa na salamu mingi sana. Tuende, please raise up your hand if you want to speak. And for that reason, I'm going to start with Mutamaki. If you're ready to speak, please raise your hand. If you're on the speakers panel, raise your hand. I'm going to give you the mic. Mutamaki, then the real Joe. In that series and sequence. Mutamaki, tafadhali. Use your time wisely. Can you hear me? We can hear you perfectly. Go ahead.
Bro, tunakusikia. Talk to us. Ala. Hey, Quagmire. Mtamaki unatusikia? Sijui kama unanisikia Jo. Tunakusikia. Ongea. Kama unataka kuongea tafadhali inua mkono juu. Usiwashe tu mic yako hapa kiholela. Let us be civilized for a moment. The real Joe, talk to us. Habari zenyu wa Kenya? Tuko sawa? Sawa. So I think the only thing I want to talk about now is there's this notion. I'm just from having a very heated debate with a few very old people, our parents' age, a few like hours ago. There's this notion that Ruto must go is a coup attempt. That's what the message that is spreading. Guys, that notion is very wrong. It is not a coup to demand a leader who has been given an opportunity to serve Kenyans by Kenyans to step aside and let other people serve. It is not their right. It is not like something that they need to stick to. They need to just listen to people and say and hear what people are telling them. Hey, we don't want you to be there. The reason why we don't want, and I've just taken my time to explain this to a group of people, hadi tumeelewana. The reason why we cannot give Ruto more time to continue being there is because of plain reasons. Number one, he has been deputy president for 10 years. He has been in the presidency for 10 years before he became a president. Now he has been a president for 2 years. This is someone who doesn't need time. This is someone who has been there, is the root cause of our problem. So when we say Ruto must go now, we mean it now. He has already served, he has done his part. So when we ask for him to leave the office tomorrow, and we are not having any ill motives, we are just Kenyans who have lost faith in presidency. So let that sink in people's heads. Kindly tell the other people who are thinking that this is a coup. This is not a coup. This is a people demanding legitimacy of governance. This is a people demanding, people trying to chant a way of how they want to be governed, not trying to come up with the issues that sasa watu vijana wanajaribu and then some other terms that I don't like mentioning, but I'll just say they're trying to say anarchy and all those kind of bullshit. It is not that. We are demanding that he steps aside, we go to fresh elections and elect new leaders. That is a very clear demand. We are not saying that we are ousting him from office and we are taking over. We are not taking over. We are asking him to step aside, enda kaa nyumbani, ushakuwa president 2 years, ushakuwa deputy president 10 years, you have been in the political process, go home, your time is up. We want new people to come in. So kindly ensure that you educate people as much as possible. Also, while you educate people about Ruto must go, ensure that you touch on why some of the issues that we have, debt, corruption, and all those kind of things that resonate to people. If you are talking to farmers, talk to them about livestock and all those kind of livestock bill and all those kind of things. If you're talking to people in tech space, tell them about ICT bill. If you're talking to people in what, tell people about all these things. Mention to everybody the reasons why because people think that we don't have reasons. We have more than 1 million reasons, and we talk about all those reasons here all the time. Let us ensure that we pass this message correctly. Let us support wherever we can support. The numbers that zimepewa hapo hivyo, watu wanatuma, watu wanaekelea pesa. That's how we support the movement. But at the end of the day, our goal is one. The aim is one. The 8 March, kila mtu, and this is something that I want to reiterate. Andamano, all of us, because we all want a change. Sawa. Thank you very much. Sawa. Thank you very much for giving me the opportunity. Asanteni sana.
overturn the government. It's important to note that mimi nikigrow up nilikuwa nasikia watu wakisema nini Moi must go. Au walikuwa wanataka ku overturn government. Kuna time nilisikia watu wakisema Uhuru must go. Watu walikuwa wanataka ku overturn government. No. They were just fighting for their rights. So watu wasijaribu kutuguilt trip kwa hii movement. And we have to stand firm when such allegations are brought to us. Those nonsensical allegations are brought to us. We need to stand firm completely. 100%. That is the notion that they are spreading outside here. We need to counter those notions, those stupid debates and all those kind of things. Let us counter them as much as we can. Watu wasijaribu kutuambia mavitu. Then also right now the environment imechange manze. Watu wanajaribu kusema hapa. Some people are also trying to tell me about, I don't know, corporate world. We are also in the corporate world manze. Hakuna kitu ati corporate world ama nini na nini. Everybody corporate is world now wanalipa taxes. If you're keen enough, exactly. Standard Media Group wame-release redundancy letter. Exactly. Kufuta watu kazi. Hiyo si corporate. Tusikuwa wajinga tafadhali. Acha nishow. Acha nikwambie kitu. Wazae wetu wameshtuka cause during their time hawako na hii audacity yenye tuko nayo. Unaget? Yes. And that's all I feel ni kama hii ni kama kwa anarchist tuna overthrow gava. Kama ni ku overthrow gava, acha tu overthrow gava basi. Unaget? Yeah, let's do that. So that is hizo ndo vitu zenye tunafaa tupiganie as much as we can. I think mimi as personally sisi I think where my office is, sisi ndo wala watu wenye we have taken up this thing personally, and all the Tuesdays none of my people has been coming to work. Any Thursday they all have to perform their civic duty. Sasa kama yeye mwenyewe ataamua hataenda maandamano, it is their own self who had that choice, but we play our roles. Each and every person anafanya kazi yake. So hizo vitu za corporate sijui nini, you do your civic duty. That is your civic duty. Do it diligently. Asante sana Ayo. Very nice. Let's go to the next speaker. Mr. Ndo. Murutu bwana, huku inua mkono bwana. Murutu bwana, tafadhali tuheshimiane. Hapo ukitaka kuongea unainua mkono bwana. Mute your mic tafadhali. Mr. Ndo tafadhali, speak to us. Your hand was up earlier. Yes, Ayo. Mkopo. Kofiri tuongeleshe. Yes, for me, I think this government is just a joke. Because one of our MP, my neighbor MP, what he came and quoted in some meeting I was just mad at that person. Unawezaje kuja uambie watu wakivote, you just said ulikuwa umelala alafu ukaitwa jini ukaamka tukasema yes 2 times bro. Tulikupea kitu uende uko ukalale ama? Huyo ni mtu kwanza, huyo ni joker, doesn't know his work. Na huyo mtu hata saa hizi I'm assuring before hiyo nane hata wai kanyanga in any public meetings. How can you stand and say such kind of words like that? Tulikupea kuru uende ukalale uko kwa bunge. Ni bunge ama ni parliament? That was not good. Na hii mambo ya nane bro, guys, all of us tuamkeni hiyo siku. We should mobilize all. Sijui nani anatengenezanga those posters anze. But those posters help a lot. Kila mtu, we should share those posters kindly. Juu saa hizi venye tunaona, alafu kitu ingine ile nikasirisha, it's about Ruto. The first day yenye alikuja kwa media kutuita sijui criminals, sijui akina, oh my God. Inamaanisha bedhe mi ni Mkamba, but we believe whatever words which comes first, it indicates who you are. So kama ulituita sisi ni wezi, wakora, terrorist, that means that person doesn't have any humor in us. Then second, anakuja kutuita hapa my kids, my sons and daughters. What the fuck? Who does that? After umetuita criminals, after umeona hapa kumeharibika, we don't give a shit. Nane March, lazima everyone, kila mtu tuamke. Mimi ndatoka huku Naivasha nikuje, lazima nikuje town. I'm assuring you guys to mobilize your what?
This country is just a mess, guys. Ati unatoa watu alafu unawarudisha. Who does that bana? Kisha watu wana complain about this person. Ni kama shule tu, unapea mtu G kisha unamrudisha. Who does that bana? I'm mad of this country, guys. We should change this country. Okay, thank you. Thank you very much, Ayo. Your mic is on. Is my mic on? Hungry. And he says this is very sensitive intel reaching my desk that some killer cops will be giving out poison bottled water during the nane. Please carry your own water. So I don't know if this is hour for hour or guys should just really be cautious on that day. All right. And back to my point is the funny thing is that the president has actually started campaigning. In diaspora, we have a privilege. I mean, sometimes we go through YouTube because we don't have the opportunity of watching news. I saw him trying to like correct a caller for a child, and photos were being taken by those media houses, people, and trying to portray him as humble. We already know there's no humility in him. The other thing that I have concerns about is that he's not getting what people are trying to communicate. People are trying to tell him, stop corruption. He's saying, oh, we are giving out the airport to investors because apparently our airport is not as developed as Ethiopia, whatever. What we are telling him also is stop auctioning the country to the lowest speeder, to the highest speeder, actually. He is not getting the point. Development is not trickling down to us because a country is only developed as much as the lower people are understanding. I thought he said the bottom up effect. So at the bottom here, nobody is feeling any part of development that he's trying to come up with. He's also supporting modern slavery. Some of us are in diaspora because hatuna options. It's not easy being called a black monkey, a nigger outside here. It's not easy being told go back to your own country. We are really going through a lot of things. We just don't talk about it. But he's still insisting on saying we are getting you jobs outside. It is not easy. In parliament, he has bought the whole parliament and is protecting corruption. Watu kama kina Obado are still being sanitized because he actually needs votes. Hello? Nakusikia, sijui nani amefungua mic yake. All right. On the side of civic education, I was last month nilikuwa home and I went to see my mother. Actually, she's Kalenjin. And she was saying, mbona watu wadogo wanapiga watu wetu? Hey, mbona hamtaki mtu wetu I asked her mom, niambie, huyu mtu wenu amewahi kusaidia? Hapana. Na unajua nini inafanyika na mashamba na wanyama? Nini inafanyika? I told her, unajua hata watu wa agriculture walikuja kutembea hapa kuhesabu niko na kuku ngapi na ng'ombe ngapi. I told her, you know what? Shamba lako halitakuwa lako. Kuku, wanyama, hawa wote, kila kitu utakuwa unalipia. I told her everything. I told her even the seeds will not be ours. You not be allowed to, sell seeds to anybody else. You have to buy seeds from the government and all that. Then she said, hata sasa simtaki, and she started spreading the same message to everybody who was around her, which I really liked. The other issue I've come to learn of is the issue of Ikolomani. In Ikolomani is actually gold mine. Ikolomani means gold mining. So in Ikolomani, farmers are being asked to give out their land at 2,500, their shambas. And what these people are doing is that they are mining gold in those shambas. And they are not even having a share of that. They don't even know how much that gold is, how much it is worth. I don't know. It's just really painful. Anyway, wacha nisiendelee kuongea.
all I say is that I support the movement, and I'm here in diaspora. We went maisha yako, speak to us. Nzuri sana hiyo. Mko aje? Tuko tu hivi hivi. Okay, asante sana Salimia KOT Afro, tuko pamoja. Me, I'll be very brief today. Yesterday, I said something and I will repeat it again. Kuna jamaa amesema hapo, maybe English inasumbua, but okay, tutajaribu kuchanganya. My issues are making different kinds of banners. Can we use these banners, those who are at TikTok or Facebook? Can we make these things to trend so that even those people who are in the remote can understand what we are planning to do? I think that by that we'll reach a bigger number. Concerning Nane Nane, the big day, my opinion, this is now my suggestion. I think most of that, we are all coming to town. That's the main agenda first. Then from town, then there's a place that we will converge. After converging that, so this is my piece of advice. If we want to march to State House in an orderly manner, tusikue tumeskata. Let's march in a group. Tukue big number, alafu tutembee tukiwa pamoja. And this time round, naomba mtu yoyote atajaribu kuguza mali ya mtu, tukiona we'll stop first what we are doing, deal with him or her accordingly. Kama ni group, we will deal with them perpendicularly, then we put them aside. We don't want to know how they will be treated or how they will get well, but mtu yoyote atajaribu kuguza mali ya mtu, I think watu kama hao ndio wanatuchafulia jina, because we are focused on something which is bigger than what they will be doing at that particular time, and we can't allow such petty issues to drag us back. So that day, even if you are two, or hata kama uko peke yako na umeona mtu anajaribu kuguza mali ya mtu in the name ati yeye ni mwandamaji, please let us deal with these people accordingly. Then after that, our march to State House must be well planned. And kuna mtu alisema tukuwe na posters, tukuwe tumeandika. I think there are several scandals yenye inafanya mostly inahangaisha watu, inafanya tukuwe na this nane. Can we write them in those posters? Those are what will speak for us. That day, if it is a matter of singing, we will sing just songs of liberations. But our main points will be on our banners. So that day, mtu yote anatokea that date, please make sure you have a banner,
yenye iko na maneno yenye haifai, yenye inafanya Kenya yetu irudi nyuma kabisa. And that is, unaandika hapo chini, and that is why we want Ruto must go, with that hashtag. So I think if we mobilize people very well, yesterday I said, I'm working. I stay at Kiambu, but now currently niko home. I'll come to Nairobi on Sunday. And civic education, I've been doing it down here. It is not easy as some of us just said, but it is good. You know, it is better you speak. Hata kama utatoka kama mtu hajaelewa sana, but atakuwa akifikiria nani aliniambia nini. So let us be open and be vocal. Let us speak out. It is my governor ambaye alikuwa anaambia watu ati msiende tu kwa vita, sijui hii vita si yetu, sijui lazima tuangalie vita. It doesn't matter. Yeye ako kwa kazi yake, but mwenye anaambiwa siende kwa vita si yake, unaweza pata hata mtoto yake hazienda shule. So I think mambo ya politicians now tunaweza sikiza na hii masikio ya left itoke na masikio ya right. Kama ni news unaweza watch na hii macho na ufunge ulale ikatoke. But with us we know what we are focused on, and that is where our focal mind should be. What we want to achieve. After achieving that, even these politicians, they will sit back home and see how they could have run this country for those years they have been in office. And even their grandchildren will come to testify. They will lack words to tell them. They will lack history to tell their grandchildren, because we will make this country to be a peaceful one, to be a country that no one will desire to get out of Kenya. Even those people who are outside will just come to Kenya and say we are going back home. If you may, for example, I think ukirudi hata kama unafanya kazi Nairobi, ukirudi kwenu nyumbani, saa ile unaenda nyumbani, you feel like unaenda mahali unaenda kupata kitu mzuri, unaenda kupumzika, you are going to be welcomed, you are going to feel at home. But imagine you are even get a waiting number for those IDs, because there's some stupid people in those offices keep on changanying watu. Look at what is happening in the national NHIF. Now my mom is sick. She cannot be operated because I normally use NHIF. But when I went to the hospital, I was told that due to the challenges in the transmissions due from NHIF to SH ward, they cannot accept that. Now I'm struggling to generate money for her to be operated, because some silly person has sat there and cannot provide assistance. Most people are losing their lives because they cannot get assistance, yet their money are in those cards. I'm fuming, and me on that 8th, I'm coming back to Nairobi because of that. I'm on a leave, but I must come back because of that. And what we are going to do, people want to believe. Let us just mobilize each other so that we can appear that day and make sure that we liberate our country. It is a beautiful country. It is only that tumefunikwa uso na watu ambao wako na self desires. Otherwise, thank you for the time, and let's follow each other. Thank you very much. Thank you so much, Evanso. Afro, are you alive? Afro? Is Afro alive? Very nice. Nataka are you in a place unaweza take over kiasi, Afro? Ama bado uko place umefinywa? Anyway, ni DM. But yeah, you're not in a better place. So it's all right. Murutu, how are you?
I'm good. Talk to us. Nashukuru kwa kunipea hii nafasi. Mimi nilikuwa na try kufanya civic education today nikiwa hapa Jacaranda. Somehow I faced some rejection, but kuna wale nili make sure the information nimesing. I hope mnanipata. 100%, go ahead. So again, the last maandamano I was at Pipeline, but nil notice one thing. Kuna wale genuine protesters wenye watakuja wapite wakifanya kitu imewaleta, na kuna wale walianza kuibia. And personally simu yangu iliibiwa, niliibiwa simu na wakaibia a friend of mine duka yake, wakatoa hiyo fridge. Na watu kiangalia hadi kuvaa kwao, unaangalia tu hao watu hawachakuja maandamano, hawachakuja ile kitu imewaleta hapo. So it's somehow painful. Again, mimi kitu inafanya niende maandamano ni right now sina kazi, naweza sema I'm genuinely employed somewhere. Sababu nilitumia for the past 3 months nilitumia around 8,535 kuprint CVs. Mtu unaenda huko unatuma soft copy, anakuambia leta printed one. Imagine nikatoka Nairobi nikaenda Coast pia ku apply job. Imagine kila ofisi walikuwa wananiambia unamjua nani. In fact I was ashamed being in Mombasa. Wananiuliza kila ofisi ukienda unauliza job, wanakuambia unamjua nani. Sasa ninashindwa, kai, this is the Kenya tunaishi kweli? So this thing we need at least to push harder than this. Tuongezee nguvu. We need to encourage people. Wale wako ushago to make sure wamefika town, hata kama ni accommodation tuwasaidie hapa na pale. Ni hiyo tu, but naomba tusaidiane. Na pia ukiwa na job vacancy, at least saidia wenzetu wenye hawana job hapa. At least pia wakuwe na nafasi ya kujisaidia. Nimeshukuru hayo. Wazi, fanya hivi, next time ukienda kwa hizi offices, please just make sure before you even ask many questions, ask the names of these people. And when you come to such spaces, you tell us the name of the company, the name of that person, their phone number, tuwasalimie na expose. Because what the hell was that? Anyway, I'm sorry about your experience. I hope you get a job as soon as you can. Imagine I used 8,535 to print CVs, photocopies. Right now nimerudi Nairobi, niko kwa nyumba without a job. Pole bwana. But siku hizi na mimi si print CV. Me, I always send my soft copy when applying those jobs, and when I'm going there, and I always tell them I sent you my CV, so I'm not printing. I make that very clear. But oh well, it is life. Fabish, or not before Fabish, let's go to Helena. Fabish, kiasi tu. Helena, please. Hi. Ni mimi, ni mzee, mimi ni shosho, rather the grandma, na mkiona tumenyamaza, hatujamani, hamuzielewi vitu zingine, hata hatuwaambii kama Gen Z. If you look at my profile, I posted your reject, finance bill right after ilitoka, because I was going through tough times with my sister and my brother ya baba yangu mkubwa. That was before I learned that my dad, a week later, would be diagnosed of cancer. So as we speak, niko na watu watatu wenye wanahitaji hizo dawa za cancer. Au watu hakuna dawa Kenyatta, hakuna wapi. My sister juzi last week alienda Kenyatta, wakamtuma Nairobi hospital. That money that is supposed to pay to get the medication
is supposed to be paid by NHIF. NHIF will not approve the money to the full amount that is required. So itabidi uende huko uongezee pesa, na umesikia wamekutuma wapi? Nairobi Hospital, because it's the only place you can access the medication. Zile maduka ziko huko town, sijui Texas, sijui Nila Pharmacy, sijui vitu gani, sahii hawaleti hizo dawa. Kwa nini? Hiyo bill, whatever it has done, we are suffering. We are suffering taking care of our people. We are suffering for our children. My son is in the media. My daughter is a nurse practical. Amemaliza shule KMTC, hana kazi. Alafu mnataka tupate nguvu ya wapi ya kuongea? Sisi ni tusimame tu na kura yetu. Nimeongelesha wazazi wangu, nimeongelesha kila mtu mwenye najua ati hawezi kuelewa hii maneno vile kunaenda. Na wauliza, hizo shamba kukaa umewapea, mnataka kulipia ama ni ng'ombe mtatafutia majani ya kukula, ama mkikamua hiyo maziwa mlipie hiyo shamba yenye umepanda majani. It's very painful. It's really, really painful thinking that our children and even ourselves and even our mothers and even people who are older, kama shosho yangu ako 100, probably 10 now, shamba yake mnataka alipe pesa aje? Alipe vipi? Hata kama ni shamba yake ndio iko na gold, whatever it is, mnataka kwa nini kumnyang'anya? Mnataka tuende wapi? The whole generation of Kenya. Sisi tunasikiza tu hapa na tunasikia nguvu every time. Mimi nikiwa kazini, nikiwa wapi, kama kazi yangu haihitaji kuongea mingi, so ninaweza kaa space 24 hours kama silali, nikisikiza tu nipate nguvu ya kuendelea, nikijua ati kuna mtu mwingine ako na nguvu zaidi kuniliko, mwenye anapigania pahali mimi siwezi pigania, na mimi niweze kumsaidia pahali nitaweza kumsaidia. It is tough. It is really tough for us. Kama wazazi, kama sisters, kama... Okay, I can't talk anymore, but thank you for giving me that chance. I just wanted to let you know, mtu hakai kwa space, amenyamaza kwa ubaya, amekaa kwa space, akitafuta hata nguvu to tap some energy from you people, yenye anaweza tumia kujua ati to get some hope, something is gonna happen, to get some hope that dawa kama hizo ama madaktari kama hao, watoto wamekaa nyumbani wako na credentials mpaka za udaktari na mtu hana kazi. And because I'm not home, siwezi kuingia hizo ofisi za serikali ati sijui nienda nihongane ama sitahonga mtu. Mtoto atakaa hapo, nitamlisha chakula. Lakini what is the future for you people? What is the future of the children? Nataka tufanye nini? So tafadhali tusaidieni na give us the energy and give us some hope. That's all I can say. Thank you. Thank you so much, Helena. My heart goes to you. My prayers to you for your father who was diagnosed of cancer. And I pray that God comes through for you and your family. I'm really sorry for everything that you guys are currently going through. Sorry for your family, your son. I hope he gets to have a job. And I was just saying, and it's sad that he's in the media. And I was just a few moments ago, I just saw the Standard Digital retweet a tweet, a post that they're planning to declare people redundant. And I'll tell you for a fact, media is not doing quite well right as we speak. And you've seen what the government is
it's quite some sort of tough paper. And hazitusaidii, hazifanyi kazi and all that. People are just losing jobs, and before you know it, guys are getting into getting mental health issues, and before you know it, suicide rates zinapanda. So you see, the society is just molding itself into a nightmare, and we are becoming a man-eat-man society. And I'm really, really sorry for you, Helena, and please just take heart, have hope, sending you love and hugs. May God come through for you and your family. Yeah, pole sana. I was just reading something on Kenya's Kenyan whatever timeline. Something she tweeted on 23rd of July that a bad system doesn't appear wrong to those who benefit from it. They do everything to defend it to the determinant of the larger society. And that is self-explanatory to people who are trying to defend this government. You know what is right for you. You know why we are headed on the streets on 8th of August 2024. I hope you get the strength. I hope you push yourself to go to the streets and we go and demand for our country back. See how our brothers and sisters are crying, man. I feel so bad when tweeps come here and cry their hearts out. I feel so bad, like just what Helena did. I mean, I'm so sorry for her. And for all of us, man, let's not relent. Let's stand up for our country. Let's get out, storm those streets and say enough is enough. Na venye niliwaambia, Ruto alisema enough is enough. Na mimi nikasema enough yake si enough yetu. So as to bo. So my heart goes to all of you guys, and I hope that God gets to liberate us and brings opens new doors for us, for all of us, for those who don't have jobs, for all those who are struggling with hospital bills, man. May God meet you at your points of need. Yeah, with that said and done, I want to go to world of investigation. How are you, world of investigation? What are you investigating tonight? Tonight, investigation the strategy that we are going to take, and maybe I can educate others who I meet on the way. So, thank you so much, Ayo, for this opportunity, and I want to thank you, everyone who is in this space. We cannot sleep because there are things that are bothering us, and we need to take care of them before everything turns our minds crazy. So today I'm not going to speak much. I'll just say mine is about safety and your safety as a citizen. So on this day, on date on Nane Nane, I think it's a day that we should act differently. Let's do things how we have not been doing them. So I don't know how many have done fishing here with the fishing rod or the to catch a fish you have to go where the water is very settled, no noise or we have to catch both peace and we have to catch our rights and we have to catch our oppressors down. So and to do this, we have
we have to be calm. I know for the last protest we have been there has been so many commotions, shooting. Ayo, you lost your spectacles, and there were a lot of things that in any commotions, and I want it to be a very calm day for me to express my thoughts, to express my needs. You know when you express your needs to the world, even the oppressor cannot beat that. So as I wind up, I want to say there are always two sides of the coin. There is the head and the tail. So our very big plan is to win, and I hope we will win. But unfortunately, but I hope we win. If we don't make this guy change his mind, change his ways, then if we can't beat them, then let's join them, but not joining what they are doing, joining them to learn their strategies, so that when a time comes, because one time he will be out of here. So when we are there with them, we can be able to troubleshoot those. Now we don't have an opposition government. We will be able to learn what they are doing. So all I can say, the beautiful ones are not yet born. This does not apply to ladies or men. It always apply to even the behaviors, how even the policies. I know we don't have the best policies. We don't have beautiful policies. So if I say the beautiful ones are not yet born, there is hope, there is light at the end of the tunnel. So let's not die. Let's not crush our minds. So let's keep fighting, because this is a world of, since we were born, the very first day you were born, it has been fighting. It will never be easy. So keep your morale up. So thank you so much, Ayo. Thank you so much for everyone who is here. Thank you so much too. Thanks for your sentiments. And probably right now is the time I go to Fabish. Fabish, how are you? I've kept you waiting today. I did it No, it's okay. intentionally, so don't worry. It's I did okay. it It's okay. intentionally. I've been also inspired by, many speakers here. I see people who are determined to bring change to our country, and it is good. Even I think much has been said. First, I will start by appreciating Ayo, KOT, Afrocentric for, taking all this your time and giving us this opportunity. Much has been said. Mine is just to, to have a small rant. Sababu watu tumeongea left, right, center. Hakuna, nothing good comes from Ruto. And we can all agree that. That is why sometimes nasikia ninakuwa, yani napandwa na mori nikisikia kwamba ati kuna watu lazima tuwapatie civic education. I don't know whether there is someone in this country that needs civic education to be told that our problem is William Ruto. It is very open. Whether you are a farmer, whether you are a fisherman, whether you are a teacher, you are a doctor, you are a driver, you are a boda boda, we unajua kwamba
between you and prosperity, between you and success, between you and good living is William Ruto. Between you and good governance is William Ruto. Between you and corrupt free country is William Ruto. You know, between you and your marriage is William Ruto. Nowadays we are having many problem of domestic issues. It is still William Ruto, because when you know the couples are in a bad mental state, there is no way you will hold together. So ile kitu tunasema ni kuwa we don't have a government. We just have an obstruction in the name of the government. So please, ikiwa if it will be called anarchy by removing Ruto, so be it. If it will be called a coup by removing Ruto, so be it. If by asking good governance is a coup, that means the word coup is misplaced. If by removing a tyrant in the name of the president is what is called anarchy, that means the word anarchy is misplaced. So whether an anarchy, whether it is coup, but we will apply all what it takes tuhakikishe kwamba tumeweka force pamoja. Ruto atoke. Ruto is not he is not there for our country. It does not mean for 3 days. Anasimama Watamu, you know, people are not fools. Kenya, we are working on a budget ya 3 trillion. Na juzi, you are on record ukituambia kwamba hata hiyo pesa haitoshi, lazima uende ukope. Hizi ambao unaenda ukizitoa ziko wapi? So, we are tired of these shenanigans ambao anatufanyia. So, those people that they don't understand, you know, we will not pity anybody. Either Ruto na our sympathizers wake. We don't care, you know. Lakini ile kitu iko ni kuwa 8 Ruto must go. 9 Ruto must go. 18 Ruto must go. 18 Ruto must go. That will be the song. I think in 2027 Ruto have to go. But we are hoping kwamba hiyo 8 you will get a very good advisor as a good man and just be advised that he should resign. We give him exit. Tunasikia alikuwa amenunua shamba Kongo ama sijui Zambia, alikuwa analima mahindi. Tutampatia exit, aenda kae huko na alime mahindi yake. We will not disturb, we will not go for him. Museveni, I think pia kuna shamba huko Kapchorwa, Uganda. We will give him exit, aende huko. We will not go for him. But if he respect us and do the honorable thing, na hiyo 8 atuambie, that enough is enough. It should come from when he's resigning to say enough is enough of what he's doing, not him telling us that enough is enough. Enough is enough for us to do what? Enough is enough that we continue suffering. You know, we are not born to be micromanaged, to be misused, to be abused by a single person. Who is William Ruto that is abusing 50 million Kenyans? Si wamama wanalia, umesikia ile machungu, kila moja anatoka na machozi vile dada yetu hapa, mama yetu hapa Elena ameongea. Many Kenyans are going through pain. The position that you are given, kama ulikuwa uwezi au kulazimishwa and still haulazimishwi, you can just come and resign na utuambie pole, this responsibility is too heavy for me. We have many Kenyans that they are there to help people. People cannot be dying of diseases. Malaria unaenda hospitali hata hakuna dawa. Mafua siku hizi hata mtu anaenda hospitalini anakufa. That is why people are coming. We don't have anything personal against him. We don't know him. But we just know that he was a Kenyan. We don't have anything personal. The age gap between us even is different. Lakini hatuwezi kuacha mtu mmoja ndiye ananyanyasa watu.
And that is why I keep on even telling our men in uniform, the police officers and the army, kwamba please, kuliko muwe munaenda kanisani na kuomba Mungu aondolee shida, alafu tena kesho yake unakuja na kulinda ile shida. Kwa nini usitumie hiyo bunduki umepatiwa kumaliza hiyo shida? Alafu ndio mwambie Mungu asante kwa kunipatia nguvu na kunipatia hii silaha, nimemaliza shida. Sasa shika hii sadaka. Kwa nini utumie hiyo bunduki kuja kama una roho ya kuja kuua, an innocent person asking for his right? Why can't you use the same courage that you have and face that gun in the right place that is needed? Ruto is the enemy of this country and anybody that is associated with him. Those rogue police officers that are associated with Ruto, they are the enemy of this country. Now we want to tell the police officers that nane, history will judge you. Please, don't be an obstacle between Kenya and prosperity. That is what I want to urge the men and women in uniform. Don't be in the wrong side of history. So please, nane, nyinyi kaeni kwa mastation zenu, kama mutakuja, mukuje mujoin maandamano, tuseme Ruto must go, and it will be also for your prosperity. Wenyewe mapolisi wanatumwa kama watumwa. Kesho nenda hapa, kesho nenda hapa, you know, hakuna with poor living condition. Ni nani anafaidika katika hii regime ya Ruto? So watu wamefungua macho. So tukiwa tunaambia watu kwamba tunamtoa Ruto, we don't have anything personal against him. Iwe hata watu ambao wanasema kwamba ati Ruto sijui ni is a tribalist. Tribalist how? When people from his region, they are suffering. Nenda Eldoret, uangalie. Many people are suffering there. The only people that they are benefiting are his cohorts, his closest friend. Not any Kalenjin will just go work in office and get job. Not unless you know who or you bribe. Ruto has never lead any institution, any organization in his life. He have never been a career servant. So as I'm winding up, is that anybody ambao anakaa akisema Ruto will bring change, anybody that open his mouth and say that let us give him time, Tony, unasemaje? Tony, are you there? Nataka ku bring the next cohort of speakers hapa waongee. Sijui kama Tony ako hii town ama medoz. Tony amelala bana. Mlikula nini bana mnalala kwa space? Mlikula nini bana mnalala kwa space? Tony bana. What's happening, bruv? Asante sana Fabish for your amazing submission. Nataka kupick the next cohort of speakers very randomly, at least 5. Alafu Shege acha kucheka hapo chini. Sijui unacheka nini hapo chini. Hebu panda hapa juu unini space. Shege, panda hapa juu uko host space. Afro sijui ako wapi. Ameniacha hapa kama yatima. KOD pia amelala. Bwana mtanionyesha maneno hizi streets za Twitter. But oh well. I think those are how many speakers? 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right. Let me pick 3 more. Tuongea haraka. Shege akijiprepare kuja kuko-host space. Ananicheka hapo chini akidhani ni rahisi. Emmanuel unanirushia manini na sioni request yako. Emmanuel, I can just see you greeting me and I can't even see your request. Where is that Emmanuel? Ananitumia tu hapa my highs. Na sioni nini yake. Very nice. Shege amepanda. KLT, patia Shege nini.
co-host. Umse amekuwa kinicheka cheka hapo chini sana. It is not right. It is not right at all. Nime approve. Very nice. Haya. Shege, good evening. Oh, good morning. Ni 156. Good morning, Ayo. Mambo. Poa sana. Habari ya maisha yako? Sana mbaya. Mimi nakuja kusema good night, unaanza kunichokoza. Mbona unachokoza listeners? We, KOT, eka Let us uchali co-host ati good night ya nini? Eka uchali co-host, mi unishukishe. let us laugh in peace. Okay. I hope KOT amelala. Vitisho mingi. Congratulations on your specs. We wacha. I was blind, now I can see. Yes, Ayo was blind, but thanks to you people, Toria is here. Now I Thanks can to see. the people of this space, and especially Diaspora Hour. Shout out to all who contributed. Ayo is now not blind anymore. Asanteni sana, man. Yes, niliingia kukiwa na a bit of a somber mood. Nikashangaa. Nadhani kulikuwa na machozi, which is okay. Yeah. I've spoken about the mental health aspects of these spaces. It's important. Big shout out to KOT, to Ayo, to Afro, to all the speakers who come up here and at least share their thoughts and their encouragement. Because at the moment, tuko kwa abusive relationship na gava manzi. That's exactly what is going on. And we are divorcing. We are deciding enough is enough. Hatutaki the abuse, the physical abuse, the mental abuse, verbal abuse. Tunasema it's enough. Wamekuwa wakijifanya ati tuko na opposition. Tumewaona vile wameungana haraka sana. Fabish amenifurahisha sana akisema ati hata shida za bibi na bwana ni Ruto. Fabish. That's a very, very, very interesting angle, but you have a point. I happened to experience cancer at a first-hand level kwa famu when my dad was diagnosed in 2021, and man, it becomes so real so fast. Just how finances are affected when a loved one gets a serious chronic disease. And now that SHIF has been declared unconstitutional, it just makes you wonder why we had to go through so much to have systems being forced down our throats that are just meant to fill people's pockets. Wanajipangia, labda unapata msee ako na machungu ati Uhuru government walikula wale watu every month sending money for support of family members back at home. So this is ndio maana tunasema big shout out to everybody who keeps the spaces going. Namba ya KOT iko hapo juu, please guys. So to 100 shillings from each and every one of us goes a long way to buy data and keep the spaces going. So Ayo umeniita huku juu, mimi si co-host, I'm sorry, mimi nataka kwenda kulala. Wengine wetu hatupati usingizi, lakini tuna devote tu time ya kukuja hapa kuungana na Wakenya wenzetu kuona what's the latest idiocy that this government has said. Lakini
kitu tu nataka tujikumbushe hata tukielekea nane because let's stick on the agenda na hii hashtag yetu #nane march and #Ruto must go. Why are we doing this? Because number one, we have not yet seen any even acknowledgement of the victims and any justice for the victims of this regime. Guys took flags, water, phones, marched to say reject finance bill and were killed. Families of the dead and injured are suffering alone. Kenyans have been left on their own. Thank God for the 30 million that was raised. Thank God for Hanifa. That Kenyans are at least taking care of each other and making sure there's a little bit of dignity to the suffering. But these people deserve to be acknowledged by our government. And that is why William Ruto's government is not our government. Baba Shalin is on his own. He already lost his legitimacy. And we shall make sure that he hears it very loud and clear. Obeying the Constitution. You cannot come and tell us to obey the Constitution, William Ruto, and yet you're not obeying the Constitution. Your police and your government are not obeying court orders. The police keep killing. We see Subaru masked men with number plateless cars shooting indiscriminately. Mzee mpata simu. Mzee amepigiwa Sorry guys, simu. am I back? Anakupigia simu we. I was getting a Unapigiwa call. simu saa 8 asubuhi. Haya. Unajua zile shida zako hayo, tuendelee. Saa 8 asubuhi mzee. Na nilikataa hii maneno. Hey. Stop calling me. Watu wako space tu wengine ni wananipigia, usijali. So, kids are sprayed with bullets. Alafu wanasema ati the boy is alive. Bodies appearing in dump sites and quarries and ponds. We still keep seeing bodies piling at City Mortuary. Parents are crying, their people have disappeared. Manze, the Constitution is not an option. Okay, we need to see the killers being brought to justice. There should be a reign in court. And someone like Bungei, we've seen the footage of him commanding that raid against the protesters. Protesters are not rioters. So, dealing with corruption is the this delusion needs to end. Our youth have been mocked. Unasikia ati watu wanaambiwa TikTok inachukuliwa kama joke. This is a multi-billion US dollar industry. There was a space I was in where we were told about Remotask. I don't even know how many people here know about Remotask. When the president went to a place in Nandi and was discussing with a young man who was working on a project in Germany. For those of you who know that story, ile mambo ya kufinya computer pesa inatoka. The guy went in and sabotaged the entire industry. That is the reason why so
the education system. Mara, see JSS teachers, see special education teachers, see secondary schools, see your story capitation, see university, help. Nothing is working. Health sector. Nimeshazungumzia story ya SHIF na NHIF. Constitutional institutions, kina IPOA, is EACC, nothing is working. So this is what we mean about issue-based ninis. If a discussion is to be had, the aggrieved persons who've come out very strongly are the Gen Zs. We have to see them being represented. Okay, and so far there is no interest. Angetaka angefanya already, lakini he's more interested in going on top of rooftops of cars. Campaign mode is back, so wataenda nyumbani tu wote. But let's keep together. Let's keep these spaces going. Keep showing up, guys. Thank you so much for. Hii inakuaga, nilikuwa naenda kusema midnight hour, lakini it's 2 a.m. ayo. Maze it's 2 a.m. na KOT amekataa kunitoa kwa shackles za co-host. KOT, please release me from the shackles of co-hosting. I want to sleep. Shut up and co-host until KOT wakes up. You guys. Please release me from the jaws of death. We love you. Release me from the shackles of co-hosting. Wait, ayo, wasema mimi mkono. Wacha nikusaidie. Na before nipatiane mic, nataka msea kuja hapa co-host. KOT, juu nikianza nao senta sukumana nao hadi waishi. Imagine bado kuna 7 bado kuna 7 requests. Nonini, thank you very much for being here. Manze hiyo genge. Ifa kama unaweza kuja hapa juu at least utuangushie 1 or 2. Tutafurahi sana. But we need to immortalize our heroes. Yeah, mi kama kuna ngoma yenye anaweza imba, there's a song Nonini released. Back then it was a very brilliant idea. The video was superb, man. I'm saying that because I'm a creative, so that idea was so superb. Inaitwa Barua. That song was crazy. Man. That song was crazy. Swali, have you ever thought of playing as some music? Sasa zingine wagatu na tubo hapa na monotone. Mimi nitawachezea Lingala hapa. Sikuangushie 2-3. Chini hizo. Mnaona flag kwa nini kwa username yangu? Kongo my friend. Tawapeleka Lubumbashi, Batoto ba Kongo. Twende angalia, ona vile ma 100 zimejaa. Wacha tusikie Pauline akiongea bana. Pauline hajainua mkono. Wacha tuanze na tribal. Tribal, habari yako? Poa sana, asante sana kwa kunipatia hii nafasi. Hapo nataka niwacheze Lingala my friend. Ala. Hebu tuongeleshe tribal. Asante sana kwa kunipatia hii nafasi. Nilikuwa na point kadhaa kuraise kwa space. Ya kwanza ni kuhusu vile gavana itupeleki poa sana. But mimi nilikuwa na suggestion moja, but naona kama itakuja kutusaidia kama option. Ikuwe tu kama moja option itatusaidia after hii mambo ya 8-8. Okay, suggestion inaongea kuhusu what if sisi kama Gen Z, hizi ma political parties zenye tuko nazo hapa Kenya ziko corrupt to the core. Then mimi nilikuwa na suggest siku moja tu Gen Z countrywide tuamue from MCA mpaka president, vile tuko na hii mambo ya kusanya do kama ya mchanga hii, tuamue hata kama msee kila mtu atatoa so ama chwani tukue na account yetu. 2 years to election, tuende kwa kila county, kila ward, debate kuwe hosted na hizi pesa zetu. Mwenye atapita hiyo debate kama ni MCA tunajua ni fulani kwa hii county, kwa hii ward, the whole of country paka president. Pesa Gen Z ndiye inafandi kampeni yako. Then party ni moja hiyo ya Gen Z. But nasikia vile gava amesha to play. Kuna wase walienda kuregister, unapata gava pia wameenda kuregister. Okay, hiyo sitaki kuingilia. But suggestion inaweza tusaidia juu
hii gava iko na njia mingi za kututeka nyara, but hatutatishika. Juma limefika, watu wanaumia hapa nje, watu hawana job. Ukienda kuapply kitu Huduma Center unahangaishwa, ukienda immigration tutakuwa tumeelect watu wenye tumevet kutoka hizo debates, vile ile presidential debate ukuanga. Hiyo Yo, good. I'm glad for this opportunity. Nimefurahi sana kukuwa hapa. I've been following for a while now. And yeah, man, I just hope Wakenya wasichoke. I'm not in 254, lakini ningetaka kusema people should not relent. Watu nimesikia watu wengi wanataka systems work. But when people get sabotaged, wanalipwa pesa kidogo, and then tomorrow you're back on the streets again. Like, it's so wrong. And I just wanted to say something. Like, the government is so much aware of this 99 thing. Probably wako ready sana. So the best thing would be people should come out in large numbers. We've seen what has happened in Venezuela. If people were to do that, trust me, venye Ruto wako na kiburi, venye these politicians wako na viburi hivyo, hakuna vile they won't be able to stay in power. That is, if Kenyans don't give up. But I have a friend who is part of this political class now. They always say, Wakenya mnahongango haraka. So what is that? So this means they know the problem. Watu ni maskini, quote unquote. So they know that people survive in handouts. Unampa leo hivi, kesho amesema. They forget easily that is. So my point is, people should not relent. We're suffering. If you go to Kenyatta National Hospital, you go to Mama Lucy, Mbagathi, or any other government hospital, those small things, even a public school, hizo vitu unaona haziwork, ndio tunataka ziwork. Na haziwezi work kama mnavotia mtu wetu, watu wanavotia sijui, wanapewa sijui so 5,000, what is even 500 anyway? It will help you today, but tomorrow, what will happen? So the moment people come together, that's the only way. We saw what happened in the States. These are developed countries though. The US, they pressured Biden to resign from the presidential candidature. He did. And even in France, the prime minister resigned. What is wrong with the Kenyan politicians and African politicians? We need to be an example to the other African countries as Kenyans. So we should not relent. We've come way too far. And trust you me, people, once they relent, watu watakujunga moja kwa moja, because the government knows wako na nguvu. They have the bullets, they have their mafias, they can do whatever. But the moment the people say enough is enough, how many people are there? I mean, the politicians. It's just a small class. How many, I don't know, 240 something MPs? I can't remember. Hao ni watu wachache sana compared to 50 million Kenyans. But now we're not dealing with 50 million Kenyans because we also have another generation older than us that know well wamezoea kufinyiliwa, so they feel helpless. So it's up to us to mobilize as much as we can. And that 99 thing, people should come out in large numbers because trust you me, hii gavita kwa rada sana. Already wako rada, they know. They don't know what to expect and they will call it anarchy, whatever, because we're trying to fight bad governance, but they're not listening to us. People have been killed, but they're not saying whatever happened. They kill people, bodies have been collected left, right, and center. Human life is nothing to them at this point. So it's so sad. There was that lady crying about I don't know, her family being with cancer, something like that. So it's painful. These are Kenyans, watu wanatoka huku nje,
kuja hustle, some even study abroad. But why can't we do these things back home? So it's sad. And it's the high time as Kenyans, we should not give up and not relent. Because trust you me, like I said, they don't care about none of us. They don't, and they will never. So it's up to us as Kenyans to rise up against all this bullshit they call anarchy, whatever they try to term as us. Because once we relent, trust me, na nawaambia tena, hii itakuwa tu kionjo na they will, na tuko na constitution na hawa respect that constitution. So what happens if we relent? Set your constitution watachoma. They make bills because they're the ones in parliament. So yes, it's 99 now or never. That's all I have to say. Because if I continue to speak, nasikianga tu kukulia because of my country and whatever people are going through. You go down street pale downtown Nairobi, you see all those guys home jobless, not even homeless, jobless. Hawana kitu. Everyone wants a little handout, a little. When will this end? Government offices trash. Nyayo House Shonde. It's so sick. So we need not to relent, manze. We should not relent no matter what these bullshitters tell us. So that's all I have to say. So we keep pushing this. And nane kai Yeah, nani, what about So naweza ongea sawa, kweli? go ahead. Okay. Go ahead. Nikapata Tori asalimiane ndio aendelee kunisaidia kuco-host nikidozi. In case ni do. I hope nikitoka shift bado ndajoin tupige bado hapa. So what I was saying, Sure. Go ahead. nilikuwa nasema issues to do with the ID. I hope kila mtu ako macho issues to do with the ID kwa sababu unajua ID ndio the powerful weapon enye sasa tuko nayo. Hiyo ndio I hope kila mtu ana focus kwa mambo ya ID kwa sababu hao ma youth unajua wasai watu wa 2010 2027 watakuwa wakipiga kura. So lazima tu educate importance of voting. Mambo ya kuabstain sahi kuto vote inatuletea issues kwa sababu unaona sahi watu wenye walikosa kuvote sahi unaona bad governance iko ndani ya serikali. Unaona hivi vitu zenye tuna experience za upuzi. Inafai 2027 ikifika kila mtu amechukua kura, kila mtu mwenye ako above 18, kila mtu ako na ID yake kwa polling station asubuhi na mapema. We vote kuanzia juu chini suti kuhakikisha hii serikali na kila kitu imeenda huko. Hata kama ni opposition venye wamejoin serikali, lazima tuwatume wote nyumbani kwa sababu we cannot continue with the same monkeys in different clothes. Hatuwezi continue kama hiyo ndio vitu zenye tunataka ku continue. Hatuwezi kuwa na better country kama hiyo ndio governance system ni kiburi, uongo, ukabila. Sasa ametengwa sijui na nini, na hizo ndio vitu zenye tactics zenye hizi zinatumika ku divert attention. Hata ni heri watusaidie, hata kama wana impeach Rigathi Gachagua watusaidie kwa hiyo kazi, wa muimpeach. Sisi tushughulike na Zakayo, huyo jamaa atoke kwa power. Wetangula ashikilie 60 days, we go to election, we elect new leaders kwa sababu we do not have time as a nation kwa sababu ni uongo, ubadhirifu wa fedha. Kwa sababu sasa unaangalia topic wa The Standard ya gazeti, unaangalia venye 45 billion zimetumiwa vibaya. Sasa unaona like shida yetu si ku collect ushuru, shida yetu ni stipend pale zinaenda, kwa sababu zinaenda pale wrong na haziendi kutumika on the right things. Ni ubadhirifu wa fedha, alafu mtu akuja anatuambia amevaa vitu extravaganza, anatuambia amevaa mshipi ya 50,000, long ya 70k nini. Hizo ndio vitu zenye sasa tunafai kufight. Alafu sasa hii si sasa ina constitutiwa. I hope kila mse ako alive. Kwa wale wabunge wenye walipiga yes kwa finance bill, I hope kila mtu ako alive. We need to recall them. Lazima ujipange na kipande yako, lazima senye
makaratasi za kusaini zimekuja mtaani, sign, we recall those MPs. Once tumenyang'anya Zakayo legislature, kwa sababu unaona sahi hakuna difference ya minority na majority kwa bunge. Sahi tumesha like sahi legislature imeshaenda hivyo, itakuwa mswada ikikuja huko ni yes, hata kama ni mbaya kiasi gani itakuwa tu ni yes, kwa sababu hakutakuwa na sauti. Sisi ndio opposition sahi. Hii ni ile yenye au MPs, we must recall them back to the constituency, kwa sababu once tumenyang'anya executive legislature, huyo jamaa atakuwa na sing to our choir, kwa sababu huyo jamaa sahi, if it happens, amekataa kutoka hapo, na once to by election we elect our own, ni rahisi sana kumimpeach, na kwa sababu tutakuwa tumeelect watu wenye wameenda pale kuturepresent, kwa sababu sahi ma MPs wa sahi they do not represent us in anything, kwa sababu you can't imagine a women rep na ni mwanamke ataenda pale anaona finance bill inasema vizuri na inaongeza pads na pampers na anapigia yes finance bill. It is bullshit. Our comrades, ifai kukuwa wakina Rex Masai hawa sasa wenye watu wamepass kwa struggle imeenda bure. So tarehe 8 wasee, it is a wake up call. Tuinuke na nguvu yote ile yenye itakuwa. Mimi sahi partly kuna venye I do I'm into cryptocurrency, na kuna venye account yangu ili fuck up vibaya, so like sasa nafanya side hustle ku raise rent, kwa sababu mimi nasimamia ma siblings wangu 3, so sasa like I mean hiyo ndio kitu yenye imeniweka huku nje, nafanya side hustle at least nione venye by tarehe 4 niko nime raise rent, at least nilipe rent, at least my siblings wasikuwa outside, na kama account yangu itakuwa imerudi, at least nataka ni retrieve resources kidogo ni support wase ma comrades fair, kwa sababu mimi nimesupport tangu my account ilienda nini, najaribu ku retrieve again, so sasa nafanya side hustle at least. Huko nje kuna struggles, na mi the movement ndio kitu yenye nikipa life. Good governance, accountability ndio vitu zenye saizi na ni drive, like tarehe 8 lazima nitoke, kwa sababu can't watch my siblings wao pia waingie kwa hii system. Sijai lack food, kitu yenye inanisumbua sasa ni venye nitalipa tu shelter peke yake, nothing else. At least Mungu amenisaidia ni Nzokia. No, we are together in this, so we fight till the end. Tarehe 8 ikifika, kila msee we move. Me I hope account yangu itakuwa imeenda sawa, I hope so, at least niweze kusupport comrades 5 fair venye nakuanga nafanyanga mimi. Nikisha trade na napiga nini na kwa nimesave do fulani ya wasee 5 mtaani 2 and fro, hiyo ndo kenye nafanyanga. So I hope God atanisaidia niweze kulipa shelter wangu wasikae nje and myself, na niweze kusimamia makomrades 5 fair, so we keep the fire back. Kuna trouble huko outside, lakini let the movement keep ikuweke moto ya kujua tuna fight for good governance, accountability, transparency na honesty. We need something enye enye watu ukikuwa huko nje unajua wewe ni Mkenya. Sasa mambo ya kuexportia, wase wanaenda nchi za ngambo wana exportia huko nje. Ni kama tunadharau maumau, tunatoka huko tunaenda kwa koloni kuwafanyia kazi. Sasa ni kama tunadharau maumau. Mbona tusikuwe na system of governance enye iko huku imetusimamia na tupatia equal opportunities ya kuthrive ndani ya economy? So that is what we are fighting for. Mtu asisahau. And last but not least, unajua watu wengi wanafikiria maybe tunapigana tu Ruto must go peke yake. Imagine we are fighting the system, na system sasa ni ngumu sana kuchange system where the same monkeys in different clothes, ni kazi ngumu. So inahitaji energy, inahitaji kila mtu tunajitolea, each and every day tunajitolea, not to lose hope, because you are fighting the entire system. Na inahitaji thorough cleaning from up, ndani, nje, katikati, everywhere. We need
from MCA to the president, we need thorough cleaning. Kwa county assembly, we need thorough cleaning. To every department, cleaning. Because we need to be getting equal opportunities that could thrive in the economy. Don't forget about that. Last but not least, wase ID. Usiwahi sahau ndio tool, the powerful tool yenye tuko nayo ya kuvote out the MPs na matumbocrats wenye walienda kupigia finance bill. So we stand up, we fight for our rights na accountability. So that is my take. Chege continue, mimi nikitoka huko list nione venye Mungu atakuwa amenini bas. At least nitakuwa nimeshukuru Mungu nikiraise rent yangu. So ndarudi tena space nikitoka huko pale natoka. So good night and good morning wase. Good night, good morning One Kenya. Thank you so much. Manze pia sisi tunakuombea sana. Thank you for your patriotism, for your love, for your dedication, for your care to your family, to your loved ones and even to the cause. Ayo unasikia vile sisi Generation X tunachapagwa tu vijembe huku eh? But bado tuko One Kenya. Usijali. It started as a Gen Z movement. It has now morphed. But by the way, history ID, I really love what has happened there. History expiry was one thing, then data protection was a second thing, and there is guys who've gone to the courts. For people who think that these spaces are useless, I am tracking just at a personal level. Ayo, maybe you can help us because you're a visionary and a producer. How many things that we say here the IDs, the expiry of the IDs, and the courts have halted the issuance of these so-called Maisha cards. Wajaribu kutengeneza pesa. I think there was a deal with Kina MasterCard so that there's renewal of the cards, they make more money like that. But those are the things that need to be fought. One Kenya, my thoughts have actually been when I think about the students who have finished Form 4, fourth form, and they're waiting to go to campus. We probably should just continue with the birth certificates. I honestly am pissed off enough to say fuck all these nonsensical requirements. Ati lazima ati ID, kitambulisho ndio ID. You can identify yourself with any document. So if the government has failed to give new discourse. Big Kahuna. Silence. Yuko kwa sababu kuna mtu anaweza pandisha watu isipokuwa yeye. KOT alishableki. Napandisha watu jamani. Jana we ulihepa na nimekutafuta bana, umetoroka, mmeniacha nipige mbwembwe hapa peke yangu. Wewe tulikesha alafu baadaye ikafika mahali nikashindwa. Okay, acha mimi nianzie hiyo part. Sijui niongee ama ningoje. Wewe umesema niongee. Patia watu wengine. Sasa nilikuwa tu salimiane because kina Big Kahuna wamekuwa hapa. Alikuwa ameinua mkono. Acha at least waongee alafu hata mimi nimeinua mkono.
Wewe ni co-host, wewe ni deputy co-host. Kwanza mimi nataka inclusion. Wanaume tumekuwa wengi sana hapa juu, tushuke. Sawa tu. Si basi ukaribishe Big Kahula ama ameepa. Big Kahula uko wapi? Niko. Nangoja kukaribishwa. Toria, karibisha mgeni. Bana hata nasikia kuanguka. Unajua nimeshinda kwa spaces the whole day bana, usiku mchana bana, nitaanguka. I know. Welcome sana. Maybe why do we keep coming back? Tuko na insomnia Si insomnia bana, utatoa wapi nguvu ya kujiekelea Zakayo akiwa kwa mti bado? Hii maisha venye inaenda bana. You don't have peace at home, hauna amani hata kwa kitanda, huwezi lala because unaweza kujiwa anytime. Hiyo nguvu bana hatuna. Tutalala na amani siku yenye atashuka. So Big Kauna, welcome. The mic is yours please. Amwezi pia na mabombshell hivyo alafu amtaki tucheke. Ngoje ni kwanza tucheke. Kwanza ni Big Kauna come through. Ati unapata pigu vya kujekelea na Zakayo ndio huyo akubia. we sawa basi. I did not know. I was not privy to your game. Okay, endeleeni. Haya, Big Kahula, karibu kwenye mic kwanza. Mambo. Nashukuru. Asante sana. Habari yenu? Tuko salama. Thank you so much for keeping this going always. Nashukuru sana. Thank you for this space. Asante Toria kwa kunikaribisha. Nilikuwa nataka welcome ya kikomrade ya kibuda. Unajua unakaribishwa. Sisi ndio wenye tulipata kwa hii nchi. Hapo unakaribishwa hata kuongea mahali. Si mnakaribisha waezi kama Ruto. Ati mnamkaribisha nini? It's a fucking crook. A fucking sycophant. Umbwa sana. Huyo anaua youth wetu. Ati mnakaribisha maempi wenyu, hao ni maumbwa, wanasupport watu wajinga, wanasupport vitu zinatudhulumu. Nimesikia hata Chelek sema sijui anaenda job sahi, ako na sijui ma siblings wake, endo kwa dhulumu, bora la dhulumu wa watu, hiyo political class wa dhulumu, hatuwataki sisi. They don't mean well for this country, they don't mean well for the youth, they don't mean well for our generations. Naona. So continuing on that speech, hiyo story ya IDs, nimekuwa nikisema hivi from the longest time. You know, I'm a bartender, so sometimes I come to these spaces, nasikiza, saa zile nimeeko kwa speaker, kabla kidogo nimelala, napata ikiendelea asubuhi. But anyway, na washukuru sana, KOT, Eyo, kila mtu ushike hizi spaces. Dedication iko top man, and I appreciate you na washukuru. I always send money nikikuja hapa natuma kwa hizo namba za mabonga, anything for to support this cause, naona. So we're here. My daughter is alive, my daughter is living, she's gonna come to school. She's small, but kuna siku moja atakuja shule, kuna siku moja Ruto staki apate hii governance, staki apate hizi shida. These are the things we are fighting for. I'm not fighting for me. I'm fighting for the next generations. Otherwise, if we don't fight now, there'll be nothing in that country. And everybody will be crying. Kila mtu atakuwa analia. Now we have a chance. And I want to call, this is a motivational speech now today I want to give. Nimeshinda nikileta hapa vita. Nasema fire for fire. Let's ban those churches. I still hold on that. But this is a motivational speech today. I call upon every Kenyan of all walks, of all generations, hata tusibaguane sasa hapa sijui generation Z, of all generations, we have been there, we have seen these governments, from government ya Kenyatta to government, hakuna mtu mzuri. Yes, there's people who did this and that, but there's nobody who cares about us. This has to change now. I call upon all generations of all walk, from Kisumu to Rift Valley to Mount Kenya, to Mombasa, to Nakuru, to Marsabit, to Turkana. All people of all walks, we have seen what's happened.
bullshit, of this nonsense, of these people. I've been saying this for years, but now I can speak. We have these spaces I can speak. We can bring our minds together, do something. Yeah, watoto wetu watakula nini? When you continue like this, watoto wetu watakula nini? Ati mtu akienda mahali anunua watu, analipa 6 billion, watu ati anaenda anapea fisherman 800 billion. My friend, what are you doing? Teachers want to strike. TSS are looming to strike. Why are you not paying the teachers? Can you do me interns? What the fuck are you doing? Why are you not working on our healthcare? Hiyo shift ilikuwa ifunikie mambo ya NHIF. Washaiba NHIF, sasa wanataka kufunikia na shift. Wakitaka kubadilisha hiyo ikue to next command, of course hiyo confusion ndio wanarushia. Wanaiba kuiba. These guys, they are fucking psychophants. That's why they are there protecting their interests. So they want to impeach Gachagua. Who cares? Who gives a fuck? Impeach each other, kill each other. We don't care. Don't bring this confusion to us. We know what's happening. We're following. Tumefuata, man. Youth have been silent for years. Manishi wajui kitu yote. We're learned. We know what's happening. Since enzi za Kenyatta, we know what played around. Tulijua how Kenyatta became president. We know how Tom Mboya was killed. We know how JJ Kariuki was killed. We know who Biwott was. We know these things. Ni tumenyamaza tu, like tunaona, okay, tunaangalianga tu. Okay. We're waiting for somebody to change the narrative. Mtu akuje tu hapo waone, by the way, tuko 2020, 2024. Hii ni ujinga tunafanyanga, let me do what I'm supposed to do as a leader. Yeah? Siweshimiwa, these are fucking crooks. Yeah? Mtu usimwite mheshimiwa mali yote, huyu ni mtu unafaa kupiga hata sijui na coffee. Yeah, ni vitu huwezi kumfikia, but ndio tufanye wanafanya wana breathe. So the youth is woke. We are here. This is a motivational speech today. We are here, all of us, the youth. I know there's so many people listening to me. No, wanajifanyanga tu because I can find stories huko kwa X. Sasa ukienda kwa X unawapatanga stories zetu sasa. Unapata watu kama bloggers kama kina Motai na Bianca wanasema hii mchanga iangaliwe ati ndio inafanya anarchism. Some stupid things, yani the right thing but unatetea the wrong thing. Wewe ni mtu aina gani wewe? Mimi naweza kupiga kofi nyingine, naweza kuua, sijui. Like, who are you? What kind of a person are you? Like, you know the right thing, you know what's happening, but you keep on defending the wrong. Who are you? I think you're an animal. Yeah, like, you're not human. Ufai kusimama mbele watu usimame na atuweze hata kutembea. Unafaa upigwe hata usijui ufanye nini. We've seen what happens. We know what happens. We know the right thing, we know the wrong thing. We know what Ruto is for. We know. But we are always there trying to, at his Jui, at his Asaj, America's Jui, so people won't come out. Bro, we know what we're fighting for. Can you stick to that? As a people who have our minds. Na kweni, kama huu mjamaa wa Venezuela ametolewa Maduro, you know how long he was in power? Unajua kuna support inakaje na watu wengine, leaders wengine, wenye wako na interest na hiyo country yake. But people have come out and they said, no, tunakutoa. We don't give a fuck. We don't give a fuck who you are. You're not God. You're a man. Mtu anaweza ka bleed. My friend. So, youth, please, everybody, musikufe roho na hiyo jinga. Don't. Musikufe roho. Ruto acha fly huko na chopa zake. Akitandaza uongo huko Mombasa, Nairobi. Wherever he's gonna go. And this is a warning to these masked motherfuckers who are coming to the city to kill us. The reports ziko kwa morgue. How many people have been killed and shot by bullets? Na waje atakuja kuklemiwa. A lot of bodies. Hiyo ndio story kwa ground. To go around. Hiyo ndio story kwa ground. Watu wengi. A lot of deaths. And he'll go to somewhere and say, nani yako na mtu ameabductiwa? Alete. Like, are we fools ama ni nini? Nini natsumbuanga? It's a time sasa unakasirika kila mtu. Usibembeleze mtu yote. Usikasirike eti sasa tena ufanye maualifu, but usibembeleze mtu yote. Kosana na mtu juu. No, it cannot continue being like this. We cannot continue be foolish like this. The other time, Ruto, he was trying to seal shamba ya watoto huko Lang'ata. And you see what those kids did. And their babies, watoto wadogo. Wakasema, no, you cannot take our playground. Kids, ebu imagine power yetu. We just have to come out.
all of us that day, na tuangalie hata nini strategies za venye tutakuwa guarded, si wenyewe tujiguard, na tuangalie venye tutakuwa, unajua kwa hii mpango yote tuangalie hata sisi wenyewe venye tutakuwa na security yetu, cause of course there's gonna be goons. Sio ndio inafanya Gachagua sasa na impeachwa ati ofisi yake wali hire goons, yani upu zingine tu, some confusion tuwafanyiwa. We don't care who the AG has been, ati AG ni mwana atafanya kitu sisi tunataka afanye. We don't know all those CSs, simple. Kwani in 55 million, in between 55 million Kenyans, hakuna mtu wetu wengine, watu wako na mpaka madegree, watu wametoka UN, students, people who have papers, people who are legit. Si ati Ruto alienda juzi akasomea doctorate na akapata. Kwani hiyo doctorate inachukua miaka ngapi? It takes I think not less than 7 years to get a doctorate in a PhD. Mnadanganyanga nani nyinyi wajinga? Ati sasa Joe ako na makaratasi. Joe ako na makaratasi gani? The fuck? Man, we are an angry people. And the police, wacha nimalizie. And the police. Ebu itabidi, it's either you shape up or shape out. You won't come to harass sisi. Just watch on the sidelines and will protect. Like, look, we won't allow this. This we won't allow. As a people, we won't allow this. Na ni sisi wenyewe kuamua tutoke. Si wote, we bring everybody into the fold. Hata wasa wa bodaboda wenye tunaonanga wanatugeuka one time wamepewa 1,000, walete into the fold. Explain to them things on a layman's terms. Waambie leo utapewa 1,000, kisha utapewa na nani? Nani unabebanga sana? Unabebanga politicians ama watu kama mimi? Like, explain to everybody in a layman's terms. Hata mwenye kwa duka maloni na kununua vitu. Muexplainie sasa wewe una like, let's be radical. Let's be radical. Na tukuwe na hasira mbaya sana. We don't want these people. We don't want Ruto. We don't want his government. He's a psychophant. We know what's happening. We are learned. We're informed. Unaona? That's the thing. Hakuna nini ama nini. Si unaona sahi ya church naunda task force. Mujinga. Who wants the of the church? Who cares about the fucking church? Choma hizo buildings zote. We don't give a fuck about the church. Church haita tupeleka mahali. Church haita tupe good governance. Church hizo zichome zote. Wacha peleke pesa kwa kiwanja. Wajenge church zingine. Like, we don't want this nonsense. Hii church ndio imetuangusha kwanza. Ati task force ya church ya Shakahola. Shakahola hiyo ni kesi ya miaka ngapi? Shakahola ndio unatuletea sahihi kutuambia. Shakahola mwekeni mtu ndani. Like, what the fuck? Watu walikufa, you saw it. It's there. So this confusion, these tactics za kufanya mambo confuse vitu, everybody's everywhere talking this, bro. Musi, don't play to that music. We know our agenda, we know what we want. Tupatie wengine. Utajabu, utatoka uanze kuchoma vitu. Relax kidogo. Kunywa maji. Let me learn. Asante sana kwa hii opportunity. Now, guys, let's bring everybody to the fold. We know what's happening. Asante sana. Godspeed. God bless you. We have to change this. Simple and clear. It's clear as crystal. Thank you. Wazi. Big Kahuna, thank you so much. Somewhere in the middle your mic something happened, tumekuwa tukistruggle lakini sikuwa hata kuspoil nini yako, flow yako. Ulisema ni motivational speech. Basi hiyo ni kama ile kichapo ya mzazi anakuambia this is for your good. I'm doing this for you. But thanks man. Mohauz ni aje? You've had your hand up. Fiti sana, ni ajeni? Hello.
Fiti sana, ni ajeni, Yeah, umenisikia? nakusikia Moha, go ahead. Ayo, Toria alidrop. I don't know if you can bring her back up. Deputy co-host. Haya, endelea Moha. Okay. We have a lot of problems in Kenya. The biggest problem is majority of us hatujui ni nini inaendelea. We are here every day learning in space, but a lot of us are out there. They don't know what the government is doing. They are in darkness. If you try to tell someone how the this government is, wanakuona kama wewe uko kwa madrugs ama kama wewe hata hujui kitu unasema. A lot of them, even the young ones. So let us go even out, huko nje tufanye watu wetu from all over the Kenya wajue ni nini inaendelea hii hapa ndani. Majority wajui, that's why hata wajui kama kuna maandamano wengine. Kama uko TikTok, mimi siko TikTok. Kama uko TikTok, kama uko IG, kama uko Facebook, wherever. What you are fighting for is for your own, to protect that one. Mtu mwenye anavunja kitu, not the one who is holding a Kenyan flag and a bottle of water. So the biggest problem is, I say, ignorance or stupidity or whatever. First, let us all know what the government is doing, what the reality is. After that, I think everything, kila mtu atatokea. Everyone atatokea, kila mtu ataacha kazi, waende watoe government. From MCA today, Mr. Ruto, we don't want this government. Hii ni kutunyanyasa, hii ni kututumia. We want a Kenyan where everyone can access the same hospitals. Not there is for someone who is what the fuck. Kwanza wenye wanasema ati ju opposition wamejoin government. Is it the opposition who are protesting, or we, the people of Kenya, that are suffering? Because they're protesting. It is not that does not concern us. We don't want them even. The opposition, we don't care who they are. We want new leadership. We want the people who know what they are doing in their offices. Sijui majority of us tumesoma lakini tuko kwa darkness, by the way. It's like inakasirisha, by the way. Let us tueleze kwanza the bad of government. Tueleze hawa watu, starting from your home, to your friends, to your colleagues, to WhatsApps, everywhere. Tell them what we are going through, what we are going to get in future for our children, for our grandchildren. Sisi kama sisi tunafeel hivi na ndo tunaanza maisha, inaudhi, by the way. So let us, mi hata sina mengi, nataka tu hiyo message yangu tufikishe, tueleze hawa watu, wa mama, wa baba, kila everyone,
not about Gen Zs, all of us Kenyans. Tupatane Thursday 8 CBD ama Uhuru Park ama State House, wherever, but let us come in large number please, like 2 to 3 million, tuko sawa. Kama uko Nairobi, siku moja mbili yenye mpaka wa government atusikie, host someone. Ayo venye anatu host hapa, wewe pia host uko kwa nyumba. So tupatane Thursday, toke kwa large number. Thank you very much all of you. Asante sana. Nipigie simu nitumie pesa. We mzee, nitumie pesa. Sasa na umedoze, nili drop na lazima unirudishe, otherwise sasa hakuna co-host. Siko nimelala. Okay, endeleeni. But then mic yangu iko na shida. I need to drop again. Moha, asanti. Ni nani mwingine alikuwa ameinua mkono? Sasa hii sioni mtu yoyote. Don Pablo, uko tayari? Ya Bika una merudi? Bika huna as Don Pablo organizes himself. Sema. Asante sana, nimerudi tena. Juu hata sikuwa nimeuza point zangu. Inakuwa kwa hiyo submissions. Man. Mombasa niona ambako kuna hype man. So you see, asira yangu pia bado ni ya wasi. It's for the citizens, Kenyans. We've been bought for so long that we don't know what good governance is. Aya, unataka dakika ngapi ndio wengine waingie? Unaona mikono zimeanza kupanda. How many minutes? Dakika 2 tops. Aya, sawa. Twende. Ayo, I need to drop nirudi. Mic yangu iko na issue. Mic yako haina issue. Tunakusikia. No, sisikii vizuri. So let me drop again and come back. Si happy ayo, usijali nikihepa nitakwambia. Chege, acha ujanja bana. We, Chege. Hebu acha hiyo ujanja yako, tunakuonea mbali. We ayo, pambana na hali yako sasa. Thank you Ayo, thank you Chege, thank you everybody for giving me another chance watu wakijipanga. I'll make it real fast. So that's my, hiyo ndio asira yangu. Asira yangu ni watu, people, how long is it gonna go on? Don't you see don't you want to fight for your next generations? Like, I don't get how we get lost into these things. How many are these people? They're political elite. They're not more than 400. Let's give them 500,000. How many are we as a people? How many are we as a youth? We are more than 60%. We can make a change now. As long as we have the same goals, the same ideas, tunaangalia kitu moja. It's pure governance. Kwani utalipa pesa ngapi? I'm calling
everybody of all kinds of work, kila mtu, every age. Please, wacha tuende mbele, wacha tupite hii politics ya kulipwa, politics ya tribal, tupite. Just jiite kama mkutano, self-realization. I'm really feeling sorry for Helena. Kuna madama hapa wameongea Helena na imeniguza. Watu ongea hapa na inaniguza mbaya. Hata sasa nini nashindwa kuongea, inabidi na drop mic. Like nilikuwa nataka kuongea, but inabidi wacha kwanza nisikize maneno. Wacha kwanza nifikirie. Let me calculate this on my brain, like ni feel venye za feel. Kitu kile kanifanyikia. So, let's see ourselves in everybody's shoes. Kila mtu analia hapa. Wacha tuone kwa hizo viatu zao. Let's stop being tuache kuwa nini? Wacha tukuwe emotional. Let's be emotional. Deep emotional. Wacha tukuwe emotional. Kuwa emotional na MP wako, kuwa emotional na governance, kuwa emotional na vitu zinafanyika kwa maisha yako. Then you'll know how to tackle things, because it can't continue happening like this. As we cannot assume, hatuwezi ka ignore. This has to happen. It has to change. We've told the president, he's not listening, he's killing us. How stupid of a man can you be to fight with the youth? We've seen it. Tumeona uhuni inafanyika. Tumeona, we can see it clearly mchana. So you as a man, si hata wewe ujite kama mkutano useme okay, by the way nimeiba pesa mingi, wacha nitulie, wacha nifute watu wote wameiba na mimi. Why do you have to protect your friends? Kwa nini? You see, so like let's be emotional, let's be deep with our feelings, wacha tuko hivyo, then we'll as a country tutagrow. Venye Venezuela walifanya, venye countries zingine wamefanya, venye all those countries that had revolutions did. They became attached to their emotions, na governance, na kila kitu. It can help us, yes, going fighting with the police, but it will help us with our voice. Wacha tukue hivyo. We cannot be fools. We are not fools. We cannot be taken as fools. Let's radicalize everybody from your home, your parents. Hao ndio wanatuangusha. Hizo rika za juu ndio wanatuangusha. Hiyo ndio kweli. Let's meet them at the grassroots. Tukate hizo miguu. Somebody said that. Tukate hizo miguu. Kata hizo miguu zao. MPs, nini wakate. Ruto mpeni, wacha yakae hapo. But hata kaa for long. But bora hii legislate mkata eni yote. By the time it's been 3 minutes. Sawa, wacha nimalize. By the time nafikia akina executive, akina Faruk Kibet, akina Muge, akina nani au maumbwa, akina Devin D. They'll never know what hit them. Touchdown. Thank you, Godspeed. Asante sana kwa another chance. Sawa Big Kaula, walikuwa wamekataa kuinua mikono, sasa zimeinuliwa zote. Asante sana. Mimi nitasema tu advice, we are peaceful, lakini watu wasalimiwe. I think that is what Big Kahuna is saying. He is saying it in a more radical way. Mimi nitasema watu wasalimiwe. Jerry, sasa Toria huko anani-accuse ati nina hepa. Do you think I'm a puny like that? I hope not. Asante. Thank you. I hope you can hear me. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Oh, thank you so much. I've been following this space. I, Kenneth Stanley Matiba Jindo, declare Kenya to be a multi-party. And that was the start of multi-party democracy. And when they arrested Matiba and Rubia, they thought that was the end. But the old man, Jaramogi, said that kuna mkutano Sabasaba, Kamukunji. Moi akasema mkutano itafanyika. The old man said, and akina Moite Orengo, that we shall be right at the center of the Kamukunji ground. And that was the start of the struggle. I think I was in high school, but I can remember very clearly what happened. So what I'm trying to say is that
it took resilience for those people to get Kenya where we are. Now, they were arrested, Matiba and Rubio were arrested and detained without trial, but the people who were not arrested did not fear. Kumaanisha sisi kwamba kuna watu wengi wamekufa. It is so painful to see our young children being kidnapped and detained and murdered, but we must be resilient. Now, kuna watu wengi nimejua warika yangu, they are sponsoring people to travel from up country, na nasihi wenye wanasikiza hii space this morning and this evening wherever wako, tafadhali play your part, be there to be counted. Safirisha hata kama ni watu 10. Play your part, do not just sit and do nothing. Now, another thing, I heard someone saying that kuna watu wako ignorant. Now, personally, my mama votes for the person I ask her to vote for. So, kama uko na mzazi wako ama nyanya yako, can you speak to them? They listen to you. They listen to you. Okay? We tell them what to do. They do that. Speak to your children. If you are listening to me and you are my age, speak to your children. Speak to your uncles. Speak to them. Kila mtu hapa, I think we are a traditional, we have our culture in Kenya kwamba we are so connected with our relatives. All of us, we still belong to that extended family. Call them. Get in those WhatsApp groups and tell them the message. Okay? Speak to them because we got to fight this. We got to win things. Now, the other thing I'm saying, this one I'm directing to the likes of Babu Owino and those who are connected with the student leadership in the universities. Now, I went to the university when we said comrades power, and what we said is what we did. Na sisi wengine wetu tumebeba mawe sana tukipelekea our colleagues, the male. Mawe tumebeba na mawe tumerusha. And when we said we didn't want this, we meant it. And we didn't really think what was going to happen tomorrow. And we acted upon our resolutions. Now, what am I trying to say? I'm talking to Babu Owino and student leaders of the universities. Now, you cannot just sit and do nothing. Now, you are in those universities and you are paying so much fee. Now, just 2 years ago, our youngsters only paid 16,000 Kenya shillings. Now, somebody the other day amenionyesha a fee perform around 140,000 for one semester. Now, we cannot allow this to happen. So stop sitting there mkisema ni Gen Z. Pia nyinyi ni Gen Z na mmeguzwa. Now, nasema hivi. Babu Owino, if you are listening to me, if you want to be counted, we shall campaign you in the next election if you don't listen to what we are saying. And the student leaders. Now, in August 8th, can we have Kenyatta University and Jomo Kenyatta University block Thika Road? Now, we have universities that are on Mombasa Road. Can they bring everything to a standstill? We have Nairobi University right in the city center, and I think Technical University. So these university students, it is why I'm saying this, is very easy to mobilize university students. It's so easy, it's just like a nick of a minute. Munaambia watoke kwa barabara na wanatoka. Kwa sababu gani wao wanajifanya wako huko wanasoma nini? What are they reading? I mean, what do they think? Where are they reading? What are they reading? Which degrees are they waiting to get to work where? Ati wanajifanya wamekaa huko. So we have other young people. No, we want to see everybody. Now, if anybody is ready to me, let us mobilize people from Kiambu as we transport people from Nyanza and wherever. Kiambu, Murang'a na Thika. Tokeni nyote, hii nchi ni yetu, si ya mtu mmoja. Now, I'm talking about Ukambani area. Where am I saying this? Ukambani area is very close to Nairobi. Come out. You can even walk to the city center. Now, the other thing I want to say this is my second last thing I want to say. All of us here, when we were to hata sisi tumejifunza hii maneno ya space, technology and all that, we know about
housing levy, I don't know what. Tell them not to pay. Let me ask, if all businessmen and all private business in Nairobi decide they're not paying for their licenses this month or next month, how many will be arrested? Can we start advising them? Watu wangekomba waambiwa wasilipe hiyo wanalipanga kila siku. What will Sakaja do to all those businessmen? I'm saying this, that is the only way. Run this government broke, so that we even hear the police did not receive their salary. We even want to hear that the army have not received their pay. Now, my last message, I will repeat what Mother Karua said. My message goes to Bungei, the Nairobi police boss. Now, the boss, the Kome, when Yamifanya resign. Now, I want to tell those two people, and I also want to tell the former cabinet secretary, Interior Secretary Kindik. Now, I want to remind you, the three of you are grown enough to remember Ocampo, sijui Ocampo 10. Hiyo list ya Ocampo ya kwanza ilikuwa mpaka na police boss. Na nyinyi watu, if you are old enough here, ungeona vile watu walitoka na Josh. Those people are sweating. Now, I want to tell them like Mother Karua, one of these fine days, they will tell us, Bungei, wherever you are, you will tell us who killed our children. You either say who killed our children, or you got pay on behalf of those people. Kome, wacha kujifanya atume resign. A time is coming. Some of us will go to the end of the world to find out who did what. And my last message is to General Kahariri Muregu. Wewe ndiye mkubwa wa jeshi. You are sitting there and doing nothing. This government murders and eats its own children. Your time is also coming. Kwa sababu, you are either for us or against us. It is time kila mtu amue penye yako. Now for Gachagua, those who are worrying about Gachagua's impeachment, it will be a blessing in disguise. Go ahead and put the motion for Gachagua's impeachment, because Gachagua's dogs will also put a motion for Ruto's impeachment, and it will serve Kenya. Asanteni sana. Thank you so much. Guys, let's be resilient. Aluta continua. The struggle continues. Asanteni. Asante sana Jerry. Haya, Big Kahuna. Na wale ambao mnatuchapa Gen X, mumesikia Jerry. Jerry, I was also in high school in 1991 when Chigati bana unioni. Ateni niwachekelea kidogo. Ukijua how radical some of us are. Ni vile tu tunafurahia the youth. Jerry, I stopped calling them our children because some of them have children. They are grown up. The kids grew up. Walikuwa watoto wakiwa Lang'ata Primary School, Lang'ata Road Primary School, Ruto akichukua Weston. Sasa hii walikula tear gas wakazoea. They are back up. But thank you so much, Jerry. Thank you for being here. By the way, nilikuwa nimesahau kuambia watu, guys, follow Big Kahuna, follow Jerry, follow any person unasikia ameongea sense. Let's follow each other. Follow KOT and Ayo. Ayo aliitwa Bigwig. Acha nisiane sana. Ai. Acha nisiende hapo. Toria. Umeinua mkono sana. Sawa. Ongea alafu Higa Hassan and then Karani. Sawa Victoria, karibu kwa York. Mko aje? Tunang'ang'ana hapa na usingizi. Ayo ni kama huku ashalala. Enye ubig wetu ni big wig ashalala ubig wetu. Acha sisi masmalling tujibambe saa hii space ni yetu. Unanihitaji big wig. Ngojeni kwanza. Uni bazenga. Unanihitaji big wig. Mimi si big wig. Oh my God. Well, sawa. Me actually, a lot has been said, like previous speakers wameongea sana, wameongea tu akili yangu, acha niseme hivyo. Acha ni emphasize sana mambo na ID.
because personally ID ni kitu yenye huwezi survive nayo sahi. ID imekuwa ni kitu lazima kama maandamano venye siku hizi ni lazima. So ID ni lazima, na ndo uende maandamano pia lazima ukuwe na hiyo ID. Ukipotea tutakujua aje? Alafu kuna spam, by the way, in addition kuna DCI fulani anatumia watu fulani amepotea, then kidogo kidogo unapata huyu msee hajapotea. Mwanaume, lakini sasa yeye anatoroka. So hiyo 8 tunamfungia barabara na tunafunga hadi hewa. Kwa hewa hakuna ndege inapita. So kama anaenda Eldoret, tukifika State House mimi nitampakia virago vyake nipeane kwa gari za Great Rift. Akitoka hapo, akitoka kudanganya LD aende Sungoi, aende akiendanga, sirudi State House juu tutakuwa tusha occupy huko. In short, like, this person needs to go home. We need hata sahi we take opportunity to chase our watu wana mine like minerals zetu without the permit. Like most of them hawana permit, wako tu kujitajirisha. Unapata watu wako kwa government wanapata benefits za hizo minerals. Yet zinafaa kusaidia kila mwananchi ama nchi yetu. So tunafaa tuende tuwafurushe hao wachinku au kina nani watoke. Si Kenya kuna watu wamesomea mambo na mining, tuko na ma-engineers wenye wanajua hizo mambo na minings na nini. Hao watu wapewe hiyo job. Mimi sijui wachinku wanafanya nini huku. Sijui hao watu weupe wanafanya nini huku bana. Hebu warudi makwao. Hizo ndo kazi zenye sasa unapata. Imagine unapea mchinku kazi ya mining engineer mzima. Alafu hata sijui ama ni engineer, ni mtutu wa mkono, alafu unabeba engineer mzima wa Kenya unampeleka ngambo akafanye kazi ya driver ama security. That's weird. Chege ulisema walianza kuongelelea mambo na ID. So mimi naweza insist hivi, if they are talking about ID, mwanzo kwanza watoe hiyo fee ya ID. Mi wallahi yaki mimi siwezi lipia ID. Haki ya Mungu siwezi hata kwa madawa. Hiyo nayo ni ndoto. Leave alone hata ID, hata abstract ID yangu ikipotea. Usanze unaniambia nikulipe. Msenge wewe utangoja. Mimi siwezi kupea pesa yangu. Pesa yenye nimechokea. Hapana, hiyo nayo zi. So ID hatufai kulipia. Pia wenye wanaenda kotini wakumbuke wafuate katiba, like according to constitution, ID, good contact, hizo ni vitu bana hatufai kulipia. Na mimi nataka kuinsist hivi tu, nataka kudrain the swamp. Hatutaki watu wakae hapo mbele wanatupangia future yetu wakati jua yao inaelekea kuisha. Jua yao inazama, yetu ndo inaanza kutoka, mnatupangia future, mnatuchagulia watu bana. Hebu mtoke tuchague watu wenye tunataka, tuchague watu wenye wako focused na future yetu bana. Future yetu iko kwa mikono yetu. Sasa mtu kama Oparanya bana, mzee jua yake ni kuzima inazima, alafu anaekwa hapo haizi bana. Hii nayo easy. Sasa tunataka wase wachanga, watu wenye tuko na future na wao. Wewe ukiona umefika above 50, hata 50 ni mingi bana, enda nyumbani umedi. Baba hata sijui tutamsimamisha aje hiyo kiti ya sijui ni AU ama ni nini asipate. Hakuna benefit inatuletea sisi kama Wakenya. Ni yeye na Ruto tu hizo propaganda zao wanapeana hapo. I'm very very disappointed. Yani mtu tu ni mkale lakini bana si wetu. Unasimama tu kuongea uongo. Yani you have the sweetest mouth lakini ya uongo bana. That's so bad. Na pia through civic education tutasaidia hao wase wako mushadha pia tumenyane. Alafu hii 8 tuhostiane. Kama uko na kabed sita kako kanaweza host mtu 5, si lazima ulale kwa kitanda. Mnajiachilia hapo chini kama magunia. Mnajipanga hapo tuhostiane,
tupe space our brothers and sisters. Lakini ukikuja kwangu kama gaidi to get out of the white man's grip, juu bado bana tuko kwa ukoloni wase. Alafu unashangaa msee ana mi hata support ule mse alisema hata effects za ndoa saa hii ni Ruto juu bana saa hii hata nguvu ya mapenzi hakuna, utazaa mtoto ununue diaper na nini shwali. Mambo ya ndoa tumeweka kando, mambo ya mapenzi tumeweka kando. Kwanza saa hii tu deal na Zakayo bana, mse ashuke, it's so bad bana. Imagine mnasahau kila kitu kwa dunia, mna focus na one stupid black malagastard bloody fucking mind person. It's so bad. Anafaa bana. Mi hata sijui ni mdefine aje. We need to drain the swamp. Na tukisema to drain ni kila mtu mwenye ashai work kwa government. We have a lot tunahitaji accountability, tunahitaji nimejenga alafu uniambie nilipe house levy, nikulipe Zakayo, nilipe rent, hizo sijui taxing what, like hii ni bullshit bana, acha kutubeba ufala. Hiyo ujinga tuliacha kitambo, watu wamesoma alafu ma leaders wenye si leaders, ni bullshit wako hapo. Utamaliza kukasirika na sitaki umalize. Wachia Higa Hassan aingie na Karandi, alafu we ni co-host. Utarudi tu kuendelea kuchapa. Shikilia hapo. So bad, Aki. Na feel vibaya. Ushaikaa hivi unaona mtu unasikia kutapika ni kama uko na mimba yake. Mpaka umejimute. Higa, karibu kwenye mic. Makasiriko ni mob. Higa Hassan. Am I saying it wrong? No, Higa Hasib. Higa Hasib. Are you there? Mwinua mkono. Aya, Karani, you are next. After Higa. Akijiorganize. Mnajisikia? Ama najiongelesha hapa. Yeah, okay. Thanks, Big Kahuna. Karani. Sasa wasema ninua mkono alafu waongee. Nyati. Nyaje. Viti Karani. Unaona manze Tori amejaa mpaka amejimute. Kaka wana, mimi hata ani sijui hata nianzie wapi. Ilianza na Nigeria hapo. Unajua sasa mimi ndio mazee nimetoka job hapa saa hii, niko hapa Texas saa hii ni saa 1:20. So nimetoka tu job alafu nikaruka kwa X kwa sababu nilikuwa najua nyinyi jamaa hamlali. Sasa nimepatana na Nigeria hapo mazee. Hiyo moto yenye ako nayo. I wish yani wazazi saa hii Kenya, wazazi wote wangekuwa wako hivyo. Yani wanafaa kuwa wamewaka moto namna hiyo. There you are. You're back. Unanisikia? Mnanisikia jamaa? Ni kama nini yako network yako ilikuwa inaangusha, but you're back. Diaspora hour, umetoka job? Nimetoka job mazee, nikaruka mtandaoni haraka kwa sababu nilikuwa najua nyinyi mlali, nikapatana na Njeri pale amewaka moto. Yani I wish wazazi wote wangekuwa wako hivyo jamaa. Yani wazazi wote wakikuwa namna hiyo, hii revolution haiwezi wacha nikushow
wacha nikushow karani. Ukiona Gen X hawaongei, that is how we express support silently. Okay, lakini sisi ndio tunadunga do, ayo akiluspect, sisi ndio tuna organize, vitu tu zinafanyika, lakini tuko we are nyinyi ndio mko na supporting kuni, mbaya yani sana. nyinyi ndio mko na kuni ambayo imekauka, imetoka Mau Forest ama sijui wapi huko. Alafu ukumbuke, remember us, we know how they can frustrate you, and so we know how you should, you know, wakianza kuwakaribia tunajua zile ammunition za kuwapatia, lakini huku tu background. Lakini haukuwahi sema mtoto wako wa kwanza anaitwa nani? Kwa sababu wakati mwingine wanakushuku kama we unadanganya ama unasema ukweli. Yani huwa siamini, lakini pale kwa Njeri huyo unajua huyo ni mzazi. We ni mzazi. We ni mzazi, we ni Gen X. Amekimbia. Anyway, acha niendelee na message yangu, simsikii. Maliza message yako. No, but seriously, kazi yenye mnafanya jamaa, makofi bazee. Mnafanya kazi nyingine ambayo ni muhimu zaidi kwa nchi yetu at this time. Sisi tunafaa kutangaza huu msimamo. Mnanipata? Ama kuna issue? Nakusikia unasema haya. Tunakusikia. Oh, okay. So tuendelee na huo msimamo jamaa. Mimi kitu ambayo nataka kuemphasize, kwa sababu watu wameongea kila kitu, yani hata sitaki kurudia sana. Mazee ningependa tuwe na siku ile tunasema, kwa mfano tweets kuhusiana tu na kuwa watu hawatalipa pesa ID. Hizo story ziwekwe wazi, yani gava ikae ikijua. Najua wako na hint, lakini tunafaa kuemphasize. Kwa sababu nimesikia tena watu watakuwa na renew IDs after 10 years. Hii ni upuzi gani inafanyika? So hiyo story katike. Kitu ya pili mazee, 88 mazee, mimi ningependa hiyo 88 ikifika, kama kutakuwa na messages ambazo zinakuwa broadcasted duniani kote, kila mtu aone mashinani, watu wasikie, ziwe clear. Mojawapo ya zile messages tuweke wazi. Hizi nchi zingine za kutoka nje. Hiyo ni maze, sisi ni vijana, mimi ni millennial. Sisi ndio tutaumia jamaa. Wewe unapata siku hizi mpaka kanza, alafu hawataki kutuambia ukweli. Kanza inakuja inashika mpaka watoto ambao wako na afya. Vijana ambao wako na afya. Mpaka unashangaa hii ni kitu haikuwa inafanyika kule nyuma. Na ni kupitia kwa sababu ya hii vyakula, mnaambiwa watu hii chakula tu ati ni nzuri. Wakati Ruto alipita kura, mtu wa kwanza kuweza kumtembelea alikuwa ni Bill Gates. Kwani alikuja kufanya biashara gani? Jamaa, hiyo kitu pia iwekwe wazi 88. Watu waseme kwamba sisi hatutaki ujinga wa vyakula ambavyo vinatengenezwa kwa laboratory na mbegu ambazo zinafanywa mazingaumbwe. Hatutaki. Watu waruhusiwe kuweka mbegu zao, kwa sababu nasikia pia kuna ujanja fulani ambayo inafanyika kwamba mbegu hautakuwa unaweka mbegu, lazima uende kwa watu fulani ambao watakuwa na ile monopoly ya kuwa na mbegu. Wewe yani ni kama maisha yetu mazee ya chakula tunaweka kwa mikono ya nchi ambazo, angalia, Afrika ni nchi pekee ambayo iko na michanga ambayo iko na rotuba. Sisi tumekuwa tunapanda vyakula kuanzia kitambo. Civilizations za kwanza zimetokea Afrika. Angalia, alafu uende Mesopotamia. Jamaa wamekuja, civilization yao imekuja huko nyuma kabisa. Wataanza kuja hapa saa hii aje kutuambia hapa ati vyakula ati seeds ni hizi. Na tumekuwa tunapanda seeds namna hii
tuko na rotuba, mashamba yetu ina rotuba kuliko hapa. Mimi niko hapa Marekani, mimi nawaambia jamaa, acha niwapee tu na huu mfano, narudia tena. Ukienda supermarket hapa, ukitaka kupata chakula ile nzuri, utaambiwa ati hii ni organic, hii ni ile ya kawaida. Kwani nyinyi Kenya mnataka kufikia hiyo kiwango yenye ukienda kununua chakula unaambiwa hii, kama unataka hii lazima ulipe shilingi 50 zaidi, kwa sababu hii ni nyanya ambayo ni organic. Hii nyingine ya kawaida ambayo itakuletea magonjwa ni ile pesa kawaida. Sasa hapo ndio utajua sasa vyakula ambavyo vina afya na vya watu wenye wana pesa, na nyinyi ambao sisi ni hohehahe tutaanza kukula hizi majiemo. Hapo ndio tunaelekea iwapo hatutakaa makini. Hapa Marekani ukitaka kununua organic lazima ulipe pesa zaidi, na imeandikwa kabisa hapo organic. Hii nyingine haijaandikwa kitu yote. Ukienda kwa grocery store utaona hizi vitu. Tusikubali jamaa, tusikubali tufikie hiyo time. Mtu asikuja waambia ati research haijaonyesha ati inasababisha. Mnataka sasa tuanze kugundua baada ya miaka 20 mbele, alafu tunaanza kusema hiyo time data haikuwa, sasa tumepata data. Alafu watu watakuwa washaumia, wewe umepata deformation ya mwili wako, unaanza kuzaa watoto wako na zile shida. Sasa generation after generation after generation inaanza kupata haya magonjwa. Alafu ikianza kupata haya magonjwa, pharmaceutical companies unajua zinatoka wapi? Europe na hapa. Hizo ndio zinatengeneza dawa. Hiyo dawa lazima kuwe na soko. Hizi ndio njama jamaa. Mimi sitaki kuongea mambo mengi, lakini 88 tafadhali. Hizi jumbe zikuje juu jamaa, zikuje watu sisi wenye tuko hapa tuone kwamba watu hawataki mchezo. Sitaki kuongea mengi jamaa, nataka kuacha mic mtu mwingine aongee, lakini asante sana jamaa kwa kazi. Sisi tutafanya ile ambayo tunaweza jamaa, tuko mbali, kama ni mchango, kama ni nini, tutaendelea kufanya hivyo. Kitu ambayo naweza sema tu, tukituma jamaa confirm kwamba kamchango kameingia, kwa sababu time zingine unajua unatuma alafu haujui kama kameingia ama imeingia kwa mtu mwingine ambaye unaona, kwa sababu naona namba iko, lakini ile confirmation inakuanga fiti sana kama mtu ashatuma alafu nasema jamaa na confirm zimeingia, hii itakuwa fiti. Yeah, good point. Maybe at least follow KOT, alafu ukituma mtumie DM and I'm sure he'll be able to confirm. Nimemfuata kabisa. Very good. Sawa. Wazi. Thank you very much Karani. Unajua shida ya kukua hapa co-host, unaweza anza kupeleka conversation mahali kwingine. Haya. Yes bwana, unanisikia? Hello. Hello. Mnasikia zile maswali naulizwa huko Higa? Karibu kwenye mic. Unanisikia? Unajua ukiwa co-host you have to just accommodate everything. Lazima uwe muungwana na hiyo kazi. Tunakushukuru sana. Unanisikia lakini? Tunakupata fiti kabisa. Mimi nashukuru sana kwa kupata hii nafasi, kwa sababu nimeingoja kwa muda mrefu sana, hata ninaona karibu niseme nilale, lakini nikasema hapana, acha nivumilie. Lakini nashukuru sana. Mimi langu ni kwamba sina mengi sana, ni kwamba nawasalimia nyote walioko kwenye mtandao. Nchi vile inavyokwenda, kama ni barabara imejengwa, ijengwe kwa sababu ya kwamba nchi inafanyia watu wake. Kama ni hospitali ijengwe kwa sababu wananchi wanahitaji hospitali, lakini si mtu aseme mimi nitafanya, ni kama hiyo pesa ni yake. Alafu wananchi wenyewe lazima pia tuwe macho, kwa sababu haina haja tupigie makofi mtu ambaye anatujengea nyumba ama barabara ambayo ni pesa zetu, sisi tunamsifu na kumpigia makofi. Nakumbuka wakati mwingine kuna Robert Mugabe alisema hiyo ni sawasawa na kwenda kupigia makofi
bankomat ambapo ni pesa zako umefanyia kazi, lakini umeweka kadi imetoa pesa, unafurahia, unapiga makofi. Hiyo itakuwa ni sawasawa na hiyo, kwa sababu haina haja mtu mbunge ama huyo president ameenda mahali anafanya kitu alafu mimi nitafanya, nitatenga, nitaleta. Hiyo pesa ni yake ama ni yetu? Yeye anaweza kutoa pesa zake za mfukoni ajengee watu barabara? Hawezi. Kwa hiyo ni kwamba ile pesa yetu ambayo tunafanyiwa sisi ambao tumetoa ushuru, tufanyiwe kwa haki ya kwamba kama ni sehemu fulani inahitaji stima, iwekwe stima, serikali ifanyie watu wake, lakini sio mtu ajipige kifua aseme mimi nitaleta stima, nitafanya hivi na pesa yetu. Hiyo kitu huwa inauma sana sana sana, na nataka watu wajue kwamba kitu chochote ambacho kinafanywa kutokana na pesa ya wananchi ni haki yetu. Mtu asifanye kitu alafu mara unasikia hiyo kitu mtu anaiita jina lake. Hiyo pia tunataka tukatae hiyo kitu. Ifanywe kwa sababu mwananchi anahitaji huduma, na huduma ni kwamba madhali taxpayers, watu wanalipa, wafanyiwe. Kama ni hospitali, barabara ziwe, mataa barabarani yawekwe, lakini si mtu aseme nitaleta mataa hapa ama nilifanyia wenzenu upande fulani huku pia mimi nitawafanyia. Hiyo sio pesa yake. Kwa hiyo inatakana pesa yetu tuwe nayo uchungu, si ati mtu amekuja alafu tunampigia makofi watu kwa sababu amesema ametenga pesa fulani. Hiyo pesa haitoki kwa mfuko wake. Kwa hiyo inatakikana tufuate vile ambavyo, alafu mambo mengine hii ya kuwa wametusaliti, hawa jamaa wametusaliti karibu wote. Hakuna mtu ambaye ana imani na mwananchi wa Kenya. Wananchi wanaumia upande wa skuli, upande wa hospitali, mishahara ya wafanyikazi, madaktari, manasis wote, mpaka kufikia saa hii wengine hawajapata mshahara, ambapo hiyo sio haki. Inatakana hiyo serikali yote lazima ikiondolewe na kupangwe serikali nyingine ambayo itakuwa inafanya kazi kulingana na sheria. Sheria ni kwamba barabara hakuna, inajengwa, na ikijengwa si ati mtu aseme nimesema kuletwe barabara. Hapana. Nafikiri kwa hayo machache, nitaongea mengi wakati mwingine na nataka kupatia wenzangu wengine nafasi, lakini inatakikana sana tufanyeni civic education. Mtu akija mahali asipigiwe makofi kwa sababu amesema atatenga pesa fulani. Kwa hayo machache nashukuru sana. Kwa hivyo pengine mwenzangu mwingine aendelee na hiyo, kwa sababu nilikuwa nimetoka kazi nimechoka, lakini nimeona acha ningoje. But system yetu ya Kenya inaudhi sana bwana, sana sana. Yeah. Sawa, Iga. Yes. Thank you so much. I'm glad you were able to hang on. Tulikuwa tumekuita earlier lakini ni kama ulikuwa utusikii. Thanks for hanging in there. Yeah. Ayo, KOT is back. Unaweza ona nimepandishwa madaraka, sasa unaweza ukashuka. Wacha leo sasa nikuachie uende. Okay, asante sana. Asante sana Higa. Asante sana for your humble contribution. No, kuna kitu ulikuwa unataka kusema? Lakini tupigie Ayo makofi kwa kushikilia hii space mpaka KOT akaamka. KOT bwana, usikue hivyo bwana. Usikue na hiyo roho. KOT bwana. Ayo, wazee uone vile request zimezidi vile limeingia kwa host. KOT bwana, grow up. Wacha kuingilia KOT. KOT grow up. KOT ni host. KOT ni host. Unajua Chege KOT takudrop. Sema KOT. Chege, unajua nimeacha Ayo hapa. Ayo saizi ana stress. Saizi anaona. Unajua kama anaona saizi anajua ni saa ngapi. Na sisi tumemfanyia hiyo kitu. Kwa hivyo na sisi tumemfanyia hiyo kitu. Unakumbuka kitu Yesu alifanyia ule kipofu pale sijini wapi, akienda Capernaum mama Capernaum. You better mute him. Ukianza kumuingilia hivyo, you better mute him. I think Twitter inafaa kutupatia chance pia co-host anaweza mute host. Hizi ni mawat. Hizi ni mawat. Mbona mniingilia hivi atikia? Wewe Ayo. Unaona set house co-host anajaribu kunini mute nini host huko bwana. Mama kupelekwa jaribu. Deputy President impeach president.
Ayo mwenyewe na wewe utajidrop tu. unanisikia? Utajiswitch tu Na because mic yangu iko on, jidrop unanisikia? tu kwa sababu mimi hata sikuoni. Unless Nasema unataka aje? kunirushia direct. ndio hiyo pia namba ya Ayo unaweza ipata ukidm. Unless umefurahia kazi yangu nataka kuni DM directly itakuwa sawa. Una solve venye naweka thumbs down. Anyway, I wanted to Lazima say tupate something. maji ya kutosha. I Hiyo wanted to hiyo say nane something nane. before I drop, yeah. Nilikuwa na watch burial procession fulani hapa best yangu fulani tulisoma naye high school. Na alikuwa lawyer. He died a few weeks ago. And apparently he was buried just the other day. And he's Luo. And wase wengi, like politicians wengi wali attend burial yake. And I was just listening to the speeches that those politicians were giving and how the crowd was cheering. Can I tell you guys what? Shoka. Mnasikia nini tumekuwa tukiongelea hapa? Hii civic education tumekuwa tukiongelea hapa. My guys, hii civic education ya Nairobi peke yake. Hizi civic education tukienda Ocha, stories za jaba. Trust me, hizi ni stories za jaba. Nimekuwa nikiwachia, by the way, time nilikuwa nimepotea, nilikuwa na procession. Kwa akina Raila, akina Orengo, akina ule chali wa pikipiki Ponki, ule lawyer, sijui alikuwa anaitwa nani. Walikuwa wanaongea na nimesikia ma politicians pole pole. Na venye crowd ilikuwa inachia, bro, civic education ukienda kwa grassroots level ni stories za jaba. Si kwa ubaya. Juu kama ni hivyo, we have a very long way to go on matter civic education. Si kwa ubaya. Juu with all that has happened, bado unasikia wasa kusema baba, sijui nini Raila, ndio party leader, sijui nini. Niko like we, this is a cult. This is a serious cult that we need prayers to get ourselves out of. Juu ile tribalism inatukumbatia hii Kenya is on another level. Na unajua hiyo ni ya Wajaluo. Hatujaenda nini Central, na hatujaenda Kalenjin land ama inaitwaje, Northeastern, Kalenjin, Rift Valley, hatujaenda Rift Valley. Na hatujarudi Coastal. So, mazee civic education it's needed in Kenya. Na ndio to cleanse tu nini, it will take the hand of God. Si kwa ubaya. That is what I've just realized here. I think hii civic education tunaongelelea, wachi kwe yetu ya Twitter. Jugwe? Hapana. Now I can drop in peace. That is what I wanted to tell you guys. Na asanteni sana again. No, before you drop. Asanteni sana again for always allowing me to co-host you guys. Na kusikia hii sauti yangu mbaya saa zingine. Na pia nashukuru, thank you for standing with me guys. Na washukuru sana. Shege, KOT, Jesse naona hapo. Everyone just nispokutaja ni sawa, you're in my heart. Thank you guys so much for coming through for me now. Akina Nonini, God our bless sana. Unless you have anything else to tell me before I drop, na mniambie vitu mzuri. Staki nightmares. We do. Ayo. Hi. Hi. Hivi ndo mnanisalimia 3 am. Siko ubaya, mi ndo nimepigia nduru KOT bana, amke akone huruma jamaa. Nini anafinya mtoto wa watu? Anyway, thank you for the good job, Ayo. For real. Poa sana.
nimekuwa aki wallahi na ni najua kutoka saa 6 mpaka saa 10 watu wanakuanga masaa ya kuongea ukweli. Ngoja kabla ongee ukweli yako, ngoja. Wewe ayo jabaza. This is the time you mute your mic. Ayo nyamaza niongee. Nimekuwa nikitaka kuongea for the past. Guys maintain strength and maintain with the team. The team is Ngojeni solo. Solo bana. Solo. Solo relax. Wacha kijana wetu wa papaso. Solo, Relax solo, relax. Tulia. Simwache niambie Kenya naambiwa. Jamani. Ani akina nani hawa? Hebu ngojeni. Solo kidogo. Mamlaka ilikuwa ajara ya Toria. Solo bana. Ngoja kidogo. Aya, sasa sijui Kioti anajua kwa nini ananimute, kwa sababu anajua nimekuwa nikimtuma. Na Toria, na Jesse. Sijui kama ulisalimiwa. Hapana, usiniweke kwa hiyo story siumo wewe. Nora, let me tell you, jana Ayo nilimuona alipop kidogo, then Chege akiongea shwa akadisappear, sikumuona tena. So hapo mimi usinilaumu, sijui ningempata wapi tena. Sikieni. Sawa basi, we are here now. This is my moment. Hata Kioti usijaribu kunimute, mungoje niongee ukweli, sawa? Alafu ndio What is your moment? Hata ilibidi sasa nimetuma hata kwa wino. Solo, you're interfering. Wacha tu nikuteremshe for now, alafu nakurudisha. Do that. Na shut down is. Chege fanya hiyo kitu haraka. Siko ubaya Solo, we need to hear CFA. Nakurudisha tu, just request the mic. Sawa. Sasa nimekuwa nikitumana usalimiwa hadi ilibidi nime inbox kwa wino. Juu wewe apparently haujanifollow na siwezi kukutext. Sasa itabidi umenifollow, sawa? But nimekuwa nikiwaambia kusalimia. Kuna siku nilikusalimianga lakini nikao ulikuwa umelala. Anyway. Sasa nyinyi watu, sasa ndo mnanipea. Na nimelala, niko kwa bed. Niliandika ka speech, but sasa niko kwa bed. Na kuna giza. But Ruto must go. Kwani Ruto akienda si lazima pia tupendane. Mapenzi lazima. Natoria alisema Oparanya alikufa. Oparanya. Yani mnani confused left, right and center. Si Ayo huku, si Toria, kidogo Jesse ndo huyo amedisappear, anarudi kidogo. Aya mara Kioti ndo huyo amenyang'anywa ya mchanga. Chege ndo huyo anadisappear, ndo huyo tena anarudi. Yani tu left, right and center mnani confused. Sasa sijui kwa wino wako wapi. Mkimwona msalimie. Aya. Sawa. Sasa tumesema ni masaa ya kuongea ukweli. Mimi ningekuwa na superpowers, Ruto sahi angekuwa. Wallahi siwadanganyi, na najua madisia wako hapa. Mimi hata mkinikujia tu I'm Solo. Niliacha hata Kwani umekabwa koo unafinywa?
Hebu unatupea wasiwasi, ongea vizuri sasa ukweli. Uliota hayo ama kijani nini na utaki kusema ukweli? Mambo yangu nayo, wacha ayo anifollow, tutaongea mambo yetu. Yangu nayo mwachane nayo. Ayo sawa. Ayo, sahi, follow her now. Amemute na hataki kuongea sasa. Ako shy. Haina shida. Nilikuwa naenda kusema kitu sasa. Ona Jesse umefanya Nora, ni you've made a black man blush. Hey. Unajua nini chege? Bado natafuta miwani penye ziko. Ni mute mic. But ayo for the record. Ayo unataka kuona nini? Tori, hebu sikia niambie ayo for the records. Mi niliacha time ya maandamano. Niliambiwa nikienda maandamano nisahau huyo chali yangu, na ni ukweli. Unajua nimekuwa nikisimp kwa inbox yake mpaka juzi ndo nikaacha kusimp sasa. Nikasema huyo alikuwa serious. So sasa hii niko single, sawa? Na si ati na simp, nakwambia tu ukweli. Tumesema ni masaa ya kusema ukweli, si simp. Anyway, back to the agenda. 8 mi hata mkiniambia nitokee saa hii nianze kutembea, nitatembea. Uzuri niko Nairobi, so we are ready for 8, very ready for 8, and we will be there. Personally, mimi hata naenda kuambia boss yangu, nitamwambia Friday ya kwamba 8 mama usinitarajie kazini. Sasa kama ni mbaya. So we will not allow that. Ati watu wanaongelea mambo ya 2027. My friend, 2027 is too far. Me, I don't. Hata nikisikia tu mtu akisema 2027, my heart breaks. Like, mnaona tu huyo mtu akiturula hadi 2027, guys. Tutakuwa wapi? Unajua, tena najaribu kuimagine from the point of, like, utajiri yetu as Kenyans, and how our money keeps, of course ime appreciate for a while now, but then tukiangalia from time ya na unye waliingia na mali sahi wameacha Kenyan shilling, na sahi tena amekuja na inaendelea kukua. As much as tunaambiwa ina appreciate, we know the bigger cost is not going to be like that, because what they are putting in their pocket is more. So we should expect more inflation. We should be expecting more depreciation of our shilling, honestly. So itakuwa mbaya if we don't act right now. Itakuwa mbaya. So we better just be all ready. Kila mtu avae boots zake sasa. Kila mtu afunge mshipi vizuri, so that we stand in one accord and we speak one language. Kuna watu wanakuja hapa kutu confuse. Sijui mara 2027. Sijui mara this guy is sijui it's trying for what is trying? Nini? What is trying? Huyo mtu anaamuka leo anasema there will be no more abductions. No more abductions. Underline no more. So he knows they have been there. He has been the Auditor General of the abductions. Then kidogo anasema ati no one will disappear again. Underline again. Underline again. Like, mnaona vile tunachezewa akili. Mara anasema ati ame-authorize watu wote wenye wameabductiwa waachiliwe. So yeye ndo alikuwa ame-authorize washikwe. Bana, tunachezewa akili left, right and center. Ebu tuchangamke. Mimi I'm very ready for Thursday.
Saisi Tuesday ni Thursday. I'm very ready for next Thursday. Tupatane grao watu wangu. Jesse, nitakuhost this time mama. Ukuje mapema, hata ukuje kwanza twende Dunda, alafu ndio tujipange juu ya Thursday. Sawa? Dunda utafanya ni kazi Dunda ya demonstration CF. Dunda lazima tuende na tutafutane na hiyo. Sijui kudanza, I'm not a night dancer girl. Maybe utanifunza before tuende Dunda, don't let down, sawa? Haina shida, mimi ni dancer, tutasonga nayo. Okay, ni sawa girl. I'll join you on, sawa? Right. Acheke, I yield, niko sawa sasa. Nimeongea na hiyo, nimemwaga roho. Inaitwa kumwaga roho ama inaitwa kusema nini? Kufungua roho, umefungua roho kabisa. At least I am happy today that on this space kuna watu wanapata watu. Sasa hata mimi nataka kupata venye Tori anarusha ma 100. I wish there is another lane. Venye Tori anarusha ma 100. Chege, hata usiniambie pole ati juu niliachwa for the bigger cause. Si unaona kitu yenye ilifanya niachwe? Ayo is a much better catch. Chege. Tena ni Mjaluo. Chege. Ala, wacha. Ala. Chege. Nyinyi washenzi. Ati ala, wacha. Chege, unakumbuka nikiwaambia for some reason na kuanga na weakness ya Wajaluo. CF. Wewe hakuna Wajaluo hapa. Ayo, for the betterment of this space tonight. Mimi hata nashangaa na tunajaribu kumaliza tribalism hapa na ethnicity, lakini watu bado wananiona tu mimi si Mjaluo, mimi ni Mkenya. Look at these ones. Pole niko na weakness ya Wakenya. Pole, I'm sorry. Look at this one. Pole. Weakness ni ya Wakenya. Aya, can we now allow Ayo to drop? Ayo, I think umepewa mapenzi ya kutosha, umepapaswa ya kutosha. I am a very happy Gen X today. Aya, Ayo labda unaweza sema final ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, it is 6 minutes to 4 a.m. Watu wako majuu mnawakasirisha bure. Wasi wa majuu poleni, tumewabo. Saa zingine si ubreak hiyo nini, si ubreak the iceberg by just having some light moments here, and tunasahau shida zetu za Kenya kidogo, tunaingia stories za Jaba kidogo, and it's healthy, it's healthy na inatusaidia ku stress manage. Unaget, sometimes you have to manage this stress. Jesse akikuja atuambia hapa venye ameboeka na Ruto, Toria pia kuja hapa seme venye na kas Ruto na ma F words, unashanga kunaendaje hii town. Sasa tukicheka hivi kiasi tunasahau tuko na mashida, but we get back online, in line, and we push. So guys, thank you so much for hosting me. KOT Sonko, thank you so much for having me as your co-host. It was nice. Allow me to get some rest, and I want you guys to understand one thing. I know sometimes we pass our voices through these mics and just speak and laugh and all that. I want you guys to understand that you don't understand what you're doing to someone else out there.
You don't understand that laugh that I just laughed here. You don't understand what it has done to me. Probably mini mtu hata sijacheka the whole day, but you guys have made me laugh. So that means a lot to me. Saizi, the other day, was it yesterday, Chege alikuwa ananicall, no, the other day, Chege alikuwa ananicall ananiambia, bro, if you have to stay away from spaces, it's okay, just stay away and ensure that your mental health is okay and you take care of yourself because you come first. So I want to pass the same messages to you guys. Sometimes when you feel like the environment is too toxic, it's okay to, just cool off, just take time off and relax and chill and do something that you love. Shege alinitumia doa akaniambia niende kwa kinyozi, nipapaswe, nifanywe massage kama baby boy. Na nilikuwa nacheka, and it might sound like nothing, but it really, really, really means a lot. We need to take care of each other, guys. Our mental health, because one day, unacheki space iko recorded, one day I will be long gone, and the only ayo you'll be left with ni hii space hii voice imerekodiwa kwa hii space. So whenever we come up here, let's just spread good vibes, let's just laugh, let's just be our brothers keepers, our sisters keepers, and just spread good vibes. At the end of the day, after all is said and done, we need each other. We need each other and we have our own struggles. Let's make friends and be each other's confidant. Kama ume feel uko comfortable kuongea na mimi, come talk to me about your issues. We talk about it, life goes on. Because at the end of the day, it's not only about these issues zenye tuko nazo hapa. Yeah, so man, God bless tu sana. Have a good morning. It's 4 a.m. over here. And let's keep the conversation going. Thank you so much for even taking care of me time nilikuwa na in distress. I don't take it for granted. Good night, guys. Good night, Ayo. Follow Nora. Ayo Get a room. bado. The request suku za mic zimekuwa mob, kwa hivyo shukeni. Ayo follow me. Tupandishe Toria. I think amekusikia Nora. Haya, back to business. Sema Toria, ama ni Jesse? Yes, Jesse, mambo. Mi hata msinichekee. We mtu ana dropping co-host aje? Nimesahau. Ni nini mnanicheka hapa? Umepewa mahaba ndindindi hadi umesahau na una hostingi co-host every day bana. Ayo, acha kutupima bwana. Ako wapi? So ayo. Umemwattack. Ameshuka. But nimeona ushateremka, haina noma. So guys, turudi sasa kwa serious business. Kuna jamaa hapo wanategea bana conversation. So check it. I think ujue pia unatakwa, kwa hivyo tutapea watu chance. I think it's a very good inafungua roho. Manze niko na requests Bob. Big Kahuna, Nyati na waona mko hapa. I'm going to give you two okay, Big Kahuna, let's allow Nyati to go, at least ameinua mkono. Then I'll give you 2 minutes. Then guys, if you're on the speaker panel and you have something to say, please ukikuja kwa mic sema alafu ushuke so that we can allow many people to come up. Hiyo ilikuwa commercial break, guys. Are you finding love? Hey guys, mazee. Nyati. Yeah, guys, thanks mazee. Nilikuwa nataka tu kusema nashukuru sana tena mazee. I had a chance to speak earlier. This is my second Instagram. The post that I see, the traffic is
different from the traffic that I see when I'm in Kenya. I'm trying to say hizi mashamba ziko sijui Marsabit, sijui Moyale, wenye wanasema ati sijui dry land ama nini na nini. All those lands are fertile lands that things can grow on. Hii country yenye mimi niko sahi hapa hivi majuu, I'm telling you, nothing grows on this land. Nothing grows on this land. Mechanization has destroyed this land. They can't even grow. Even the potatoes they grow, they put so much fertilizer in the ground to make these things grow. Nothing can naturally grow here. So what are they trying to do? Take your land. Someone mentioned about Monsanto, Bill Gates and all that. All that stuff is happening. Now, recently, tumediscover tu hii Kenya yetu tuko na minerals. Now I want you to know, in the Western world, kama hii England, we know everything that is on every square inch of land. They know all the minerals that are on every square inch of land because miners have gone onto the ground, they've poked holes in the ground, they've measured, they've tested it, they know what the soil has. Kenya, hawajadunga mashimo kule Mount Elgon, where any volcanic earth is. We have so many mountains in Kenya, you know, and if you know your science well, it's pressure that causes diamonds to be made. All these minerals are always found where there's volcanic ash and volcanic rock. How many hills, how many mountains do you know in Africa, in Kenya, for instance? The minerals in this country, I'm telling you, is unbelievable. Zile zenye tumepata zile zenye wale wasa wako na pesa wameenda wamezichambua na wameziget. Lakini if someone actually went and did an actual geological survey of Kenya for every square inch of land, you guys will be surprised what we have in this country. There's crazy stuff going on out here. That's my first point. Our land is very precious. The other thing I wanted to say is, in this space, I realize that there's people of all ages. I really respect the way you guys respect each other. Wase watoi wanaongea hapo. When I say watoi, I mean everyone under the age of 30, okay? Anyone who's under the age of 30, watoi. Anyone above that, perhaps adults. But I mean, the way guys share, the way guys talk, there's a certain level of, you know, understanding amongst you guys. This revolution has a very good spirit inside it. And the way you guys are talking, we are going to make it. Just keep believing it. Keep believing it. And then the ladies in here, ay, maze, mkona moto. You know, mkona moto sana. Like you guys are really holding this revolution up. I can't believe it. Sisemanishi ile moto ingine. Nacheki wasawa na cheka hapo like I mean moto fulani. I mean the fire inside you. I mean the way you guys are really, really forward about the things you're saying. You know what you're saying. You believe what you're saying. And I swear, you will get there. Hebu tuendelee tu hivi. Nilikuwa nataka niseme tunaweza kutoa contribution from the UK hapa hivi. If this number yenye imekuwa hapa hivi ya Sonko ndio namba yenye nafaa itumike, I'll mobilize my friends over here, resources. Huku hivi vile wametupora mali Afrika mpaka 10 pounds is 1,650. Lakini 10 pounds hapa hata hizi kanunua switi 4. Unaona, it's crazy. You know, that's how much the factors up. Anyway, what I'm trying to say is, if anyone can contact me, I think I'll reach out. I'll reach out to Sonko KOT, and then you know whatever we can do. We can just mobilize some resources. Thanks, Mazin. But thank you so much, Nyati. Thank you so much, Diaspora. KOT, I hope zinaingia. Kuna wakati ulikuwa umelala, tuliambiwa pesa zinakuja na usemi acknowledge, so tuliwaambia waku DM. Kwa hivyo kama DM zako zimekuwa mob, tutashukuru, but uwajibu uambie zimefika. Yeah. Walikuwa tunataka kujua zimefika. Yeah, DM zimeingia, naona ma DM kadhaa, na nataka niwaambie kwamba tuko at 47,711. Tumekuwa 46, alafu nimeona someone hata ameni DM tu sahi na 1,000, nikasema sawa. So we are at 47,711. We can make it, guys.
That AOT, ongeza co-host na I'm wondering if Katana or Rawi are lady. I think they're Jamas, but anyway, Katana, Rawi, Bikauna alikuwa ameongea. I want to at least give you guys an opportunity to say something because I have so many requests. I need to drop guys. We give an opportunity to other people to speak. Rawi G, uko hapo? Katana Hussein ya Zakayo, are you there? Yeah. Niko. Ah, good. Both of you are there. Haya, Katana, wacha tuachie Rawi aende alafu uende. Sawa. Hi, Asante. Thank you for the space. First of all, this speaker, co-host Anitwa Tori, tell you what, like if I was in Nairobi right now, I would have woken up, jumped like 10 feet, and then you need to go to the State House. Just tell you to go home, go. So I really appreciate being on this space, and it is inspiring. So whatever you're talking about, Kamunonga Kusu, different kind of groove and all that, this time of the hour, it's still inspiring. So I just want to talk to there's people that I need in the meeting watch cause these guys, our Tombal vote no. These MPs, these politicians who voted no for this finance bill. I have a message for them. If I'm sure maybe we have goons somewhere in here that they can pass the message. All the friends, whatever we call them. So these friends or these guys, it is now the time for them to wake up. Namanisha kwamba, few years from now, they will ask, Gen Z will ask, all people will ask, what did they do? And I'm not asking them to join Gen Z, apana. I'm telling them, the message is, they're gonna start doing something about their own seats. They can't just sit in their houses while kids are being shot, while kids are being abducted. They gotta do something, you know. They gotta do something, because if they don't do something right now, I don't know. Even if they voting no was not enough. So let them do something on their own behalf. Let them go march somewhere, like have their own days. Maybe I don't know, kumi, ama sita, ama what, moja. They gotta do something about that. So that's my message to those guys. They gotta wake up, or else when things calm down, they should not come back saying like, "Oh, we were with you guys. We voted no." Voting no was not enough for anybody. Okay. And then the other thing about is mambo ya organic, chakula, mbegu, and all that stuff. Kwa Maju, the other brothers spoken, the sisters have spoken. When you go to a grocery store, Buku Maju, you go thinking you're buying, like, even if you're able to afford to buy organic food, buy Semekama Sukuma, you're thinking it's organic. But I'm telling you right now, there's a lot going on right now. You buying organic food, paying extra for it, but in reality, it's not even organic. So, mambo na organic, mambo na begu, you don't want to get there. It's complicated. It's a messed up game. So, being in Kenya, if you're in Kenya, if you have a land the way it is, a lot of people say it on here that the land is fine. You don't need no fertilizer. So, and that is for me. And I appreciate for the time dropping on. Thank you.
wazi. Multitasking huku. Rawi, thank you so much for tuning in. Toria, naona pia utapata mtu tu hapa tukicheza tu. We, acha tupigane na Zakayo aende nyumbani kwanza. Nikifungua roho nafungua roho pole. So Chege. Sema kitu. We are at 63,000. We still keep going. You know, wow, diaspora is coming through. Rawi, ati ulikuwa unasema nini? Niambia Toria, maze umesema kama ungekuwa tu Kenya, hakuna kulala. Nilikuwa nasema nikifungua roho nafungua roho. So fungua roho, that's but anyway, yeah, this is a filming. This is solving many problems. I'm very happy. think watu huku wanapata mpaka mapenzi hayo, hata alihepa, sijui alienda wapi. Haya, who was next? Katana. Are you there? Akichege mi ulinikatiza lakini. Oh, sorry Toria. Wewe ni co-host, ongea. Sijui kwa nini Keotia kupatishi. Sawa, Katana acha ongee basi, I'll talk later. Okay, sawa. Katana. And Barbara, are you there? Because I'm wondering whether we should give Big Kahuna after Katana. Katana, karibu kwenye mic. Poa, thanks, man. So thank you so much, man. The hashtag should be always Ruto must go, and pia yona ni nani. So oh yeah, KOT ongeza hapo Ruto must go, tulikuwa tumesuggest earlier. Yeah, Ruto must go. Hiyo lazima stay. Lazima stick there as far as we are doing. But I think so first I want to appreciate, I think this is my second time I'm talking on this space. I think niliongea some time back, alafu I was caught up on some few things, but yes. So 2 weeks ago, I think a week ago, before the Occupy JKIA, I think I just said, let me just do a survey, because actually I'm from Kilifi County, but currently niko Nairobi. So I decided to do a survey to just understand what huko Shago watu wanasemanga nini about this whole thing that we are trying to do. So while on the train, I was trying to be very, very vocal about it. It's only that I do. I was just trying to be vocal about it because what is it called? Cabin ilikuwa. I was just trying to have conversation like the whole cabin, and we did something more like a whole parliament thing, just trying to discuss what is exactly going on. But I think I realized a few things. One is that a lot of people, or let me say that a lot of the old people are not really aware why we are doing this and the reason behind it. And I think that is one thing that I realized. But if you explain to them exactly why we are doing all this and what is exactly going on, I think they all acknowledge the same thing. So, and nilipofika Kilifi, I think I stayed for 2 days before the day for Occupy JKIA. I came back so that I could attend that. So I went to the Ushago areas and just tried to have a conversation with those grandmom of mine and also neighbors just to understand. And these people really do not really know what's going on. Like there's no information. So when you look at what Ruto is doing right now, because I think amekuwa akienda Mombasa, Kilifi, he's occupying those places and trying to advocate for a lot of things and promising a lot of things that we are 100% sure I will not deliver. So I think we should really, really come out, all of us. We should do this, and we should do it very heavily in a way that this man should go. I don't know why a president should stand on a podium and try. It's not like I'm against it. It is a right, anyone can do it. But
from my view as a president, should advocate for people to work on their country. Like, I was born in Kenya, I've been brought up in Kenya, and I really want to work in Kenya. If I want to work abroad, that is a decision that I'm supposed to make on my own. It's not someone forcing me, oh, nimewatafutia kazi Dubai. Who told you I want to go and work in Dubai? I will go work in Dubai if I want. So the president has the duty to create those opportunities for me to work either local in Kenya or go and work in Dubai or any other country, which is a good thing to do all that. But the president is that I feel like the president is trying to justify a lot of things that are very, very much unnecessary rather than doing what he's supposed to do and why he is on that seat. He's supposed to make everyone, either working abroad or locally, to be able to have a conducive environment and be able to work smoothly and make a living. Hey, Maze, right now you're working so hard, you get that pay slip, but ukiangalia pesa inakuwa deducted bana. Wah! Hiyo pesa ni mob bana, alafu hakuna kitu naona. I don't remember the last time nimeenda hospital actually, but I know what is going on. Like the public hospital, it's very, very hard to get medicines and the quality education. So I think should do this so much hard, and we should advocate for what we are, because I think what we are advocating for is the right thing. Calling someone to be accountable for the money that we pay as taxes, I think is a right for everyone. But right now, I don't think we have that. So the parliament is also rigged. There's nothing there is happening. It is just doing what the president wants, and the president is there. So right now, actually, I'm in the process. I think I'm even almost, because there's a long process where I work when you're asking for leave for such kind of days. So actually, when the process of, I think my leave was approved for that day specifically, that Nanenane. And I will come out and I will voice my voice the way the Constitution has highlighted, peacefully and alafu once imeshatoka, I think from there we'll know. It helps everyone, even those in the rural areas. So thank you so much, and I greatly appreciate for the opportunity, and thank you. So to talk let's go hard. Let's make people come out. Let's make sure that everyone comes out and advocate for what we believe in as a young generation, because these are the rules that will govern us in the future, and also for the children that we will get. So thank you so much. Wazi. Asante sana Katana. I've decided to just bring guys up. Karibuni kwenye speaker panel. Just raise your hand hivyo mnaona Kahuna amefanya. Kahuna, let me give you an opportunity because I have so many guys still requesting. Guys, I have a lot of requests. So guys on the speaker panel ambao mlikuwa bado mko hapa after Big Kahuna, let's allow you please raise your hand so that we can come to you and then we continue this going. Jesse, uko na admirer, uko na secret admirer ameni DM. Kwa hivyo kaa tu ukijua. Fungua roho. Kahuna, diaje. Thank you, Shagan. Check it. Thank you. Asante kwa ujumbe mtumo wa Huawei. Anyway, thank you, but umefanya vizuri. Kuna wase wananililia inbox wanataka mic. Nimewaambia nikioti tunachega anaweza wapea, but I've seen some wamekuja wako juu. Wengine bado wako kwa request. Mtapewa tu mic, chill. Nilikuwa nataka kumaliza na wale watu walikuwa kwa speaker panel, but nimepandisha watu and we are going to continue bringing you up. Big Kahuna. Thank you. Sema, maliza. Thank you, Chege. Hata mimi hapa nimeona ndapata bibi. But let me stick to the agenda. For now. Kaa hapo kwanza. Dinani, chagua. So anyway, Chege bana. Chege focus.
Wacha, let me concentrate on the agenda, alafu hiyo ingine baadaye, you know, business first and then pleasure later. Nataka Ruto akishuka ni jodi ya harusi gani mnaenda? Exactly. After Ruto ameshuka, then we play. We play vizuri bila kuogopa Subaru boys, bila kuogopa government taxes, bila kuogopa impunity, bila kuogopa opulence, bila kuogopa pesa yetu inapotelea wapi. Then we play nicely. Chege. Sorry, hapo unanisikia mimi kwanza ni ubelala. Bana nilale wapi? Ni kama niko jaba. Cheki, mse hata saa hii ni kama hii name tunampea hii president bana. Hiyo jina inafanya kuwe proud na misuse power bana. Tumuite jina yake. Anaitwa William Chirchir Samoei Ruto. Ama Zakayo ama Baba Charlene. Baba Charlene. Nimesema president. Mimi namuitaga Ruto. Mumuite jina yake. Hiyo kumpea hiyo madaraka kubwa ati president ndo inafanya anakuja kutuoppress hapa, ana take advantage, ana misuse power juu ya jina president. President is just a name. But I was thinking like kama bibi ya Ruto anapewa pesa, kwa hivyo hata bibi ya headmaster anafaa kuwa analipwa juu bwanake ni headmaster. Hiyo ujinga bana, achane nayo. Watu si wajinga bana. Tunaweza kuendelea. Watu wa mapenzi hawa, Toria is back, focus. Naweza kuendelea? Yes, continue Sauda. Sasa hii umbwa inaitwa Ruto, hii umbwa. Sawa, acha tuanzie hapo. On a lighter note. So, nataka tu kupitia points 2-3 hivi. I've talked here before. Thanks for giving me another chance. Thanks for being here. I've had fun. Hata nimesahau kidogo. Tuko na shida hizi zote. But anyway, let me stick to the agenda. Unaona hii mambo ya ID, I've been talking it for a while now. The point why Bitok is out talking, ni juu, they know what they're doing. They know they want to limit us as a youth. Wakitaka tusivote watasema invalid ID. They'll put it out there. IBC will put it out there. They'll put it out there. It's a control thing. Ndio maana kila mtu sasa anaongea juu ya ID. Let's be focused guys. Tusilose hizi vitu. Let's be focused. Tukitoka fight hii ID ataki hizo ujinga, ataki hizo limits, ataki ujinga zote. Let us stop praising impunity. Mtu hawezi kukufanyia kitu, kwani wewe ni nani? Wewe ni mlemavu. I'm not trying to sound bad that juu kuna watu walemavu, but nobody can do for you anything. Ati nimekuletea hii so unafaa vote. Nobody should. Don't praise impunity. Kenya is full of impunity. Look, they are controlled. Jesse, you can't go in there in that meeting. Toria, you can never go in that meeting where Ruto is holding a meeting because they control these meetings. Menye tu walikuja kwa space wakachukua space ya Otero. Sijui ni nani huyo kijana. They took his space. Maybe they paid him, we don't know. Kila mtu anaweza kalipwa. But stick to your agenda, stick to your lines. Yeah? All these GMO things, it's the truth. We know it's the truth. That's why Bill Gates anakuja Kenya kufanya nini? Some stupid motherfucker anakufa. Hata tujui kama ni Bill Gates. Maybe he's a puppet. Maybe he's a robot. Maybe ni kama Zuckerberg. Maybe he's somebody. Maybe he's ni kitu. Unaona? So these things follow the money. When anything is raised, kama huyu mwanamke leo ameshikwa 16 billion, huyo oil scandal, follow the money. You see? Hao ni watu sasa wanaangushwa na state
state inaangusha, anasema wacha washike huyu Gachagua, wacha wamshike, alibribe watu sijui wa goons. You see, don't get confused, don't get lost in this stupid hula baloo nonsense. Stick to the agenda. 8 we meet. Bad governance, Ruto must go. Hata kama ataenda tutamkata miguu, simple and clear. Hata akienda aeke sijui wapi kukue capital city, Kapedo ama ni wapi, we don't give a fuck. Kapedo inasaidia nini? Eldoret, Nairobi haijanisaidia kama capital city. I know it's just a capital city, it's a hub, that's it. Haijanisaidia, haiwezi kanisaidia personally, haiwezi kanisaidia watoto wangu, haiwezi kanisaidia familia yangu. Let him do his shit, but let's stick to the agenda. Let's stick to what we know. Research, know things, eliminate family zako, your parents, eliminate your kids. Let's radicalize this thing. Let us learn. Let it be in school, in history, that when Kenyatta came in 1964, this is what was done. He killed Tom Mboya. He killed. You see, let it be in Kenyan history. Tuache kufuata hii nini historia ya wazungu. Tuache kusoma historia ya wazungu. Tuache kusoma historia ya watu hatujui, akina Sultan sijui nani. Yes, we know it by reading, but we don't know, we didn't see. But wacha tusome historia. Ruto aliingia akaua watu 62, akaua Rex, akaua wacha tusome historia umbwa. Let's learn the history of this fucking dog so that his family can be disrespected, his people can be disrespected, his children can be disrespected. Hawata kuja kusikiza mali yote kwa hii country because they know what's happening. Ni watoto wakubwa, they've gone to school, they've gone to the best universities. Okay, tuacheni kwa watu puni, tukue watu sasa wanafanya vitu zifanyike. Let's learn this history in school, simple, from the lowest level, kutoka class 1. Tujue Kenyatta aliingia, Uhuru Kenyatta akajenga SGR. Okay, aliba, alikuwa na mali ya familia. She could make a tutajua nani the enemy of progresses will know them. Unaona watu waongee sahi, watu wanaongea. Ruto akishafanya tour zake, wanaanza kuongea kama Ukimani sijui nani, kama akina Sudi, wanaanza kuongea, they get their voice back. Let's kill it from the lowest level, kwanzia church. Unaona ya church kwanza, mimi I'm very against churches. Waniroga wanikas, there's nothing like that. I'm very against those churches. I'm very against at the age, at your parents, they should advise you. No, you can know better than them. You can know better than them. Simple and clear. So kama mtu akuskizi, hiyo ni shida yake. But let's move forward. Tuache tusianguke. Kila mtu ni mwizi kwa hiyo government. Kila mtu, hata bibi ya Ruto ni mwizi. Hata hao mapasta Dorcas wote ni wezi. They don't stand up for the youth. They don't stand up when people tufikie family zao. Simple. That's the way it can go. I know I'm not advocating for violence.
We let me finish up. Motivationally, let us call everybody in the fold. Okay? Tuacheni kuassume ati yeye au bodaboda ni wabaya, ati pande zote wasikii, waambie, wasiposikia deal na yeye. Huyo mtu wa duka, huyo mtu wa kopo kwa bodaboda, asiposikia sijui ana kwa empathizer, deal na yeye. But let us bring everybody to the fold. Pole pole. Let's explain to people on layman's terms. Some people don't understand this kind of shit. We go deep. Let's be emotional about this. Otherwise, we won't win this fight. But all in all, thank you for this space. Thank you for your time. Thank you, Shege. Thank you, Yoti. Thank you, everybody's here dedicating their time. Thank you. Juu mimi nakujanga hapa saa zingine hata nalala. Juu nakuwa nimetoka job. But nakuta tu bado watu wako space. Thank you so much and let's keep going. Musifinyeni kufinya. Finyeni kufinya. Godspeed. Thank you. God bless you all. Love you guys. Wazi Big Kahuna, love you too, man. This is a lullaby ndio unasema eh? At least it's helping you sleep. Kuna watu wanakosa usingizi bana. The insomnia is real. Mumemsikia eh? The only reason I didn't want to interrupt him is because I believe most of us were staying here because of the passion that we are hearing in the voices. I think in everyone who is saying something, we hear our voices. We hear some of our fears and our horrors. Kuna wase ninawapandisha alafu wana drop. Just keep requesting please. Mtu akishapata chance ya kuongea just drop so that we give other people a chance. Saa hii nimejaza speaker panel. Barbara, are you there? Nilikuwa nimekuita earlier. I've been hoping to have a lady. Mombi, we've been with you earlier. Mambo? Poa sana. Morning. Good morning to you. Karibu. Na Tori na Jesse. It's always a delight to see these two ladies, I swear. Kwanza mtoto ya Tori. Wazee Tori alipenda. Tori hataki hata mapenzi. Atatoa picha ni Usiku mapenzi. zako. Na anasema hata tusimuite president. That's what I agree with her 100%. Akona jina anaitwa Ruto ama Baba Shalin ama Baba Nick. But tuongee ukweli. No matter how angry we are, hatuwezi boil yams. Hata mshinde mkitu. Kwanza nimeona host, sijui kama ni host amechange, sijui ni pia ni pressure sijui ni pressure imeongezeka. Alikuwa ameanza vizuri hapo, ameandika 88. Nikiingia ilikuwa 88 main agenda. Sasa tu nimepinduka tu hivi 88 March Ruto must go. Guy. Bana, simtupeleke pole pole. Maybe mimi Anatupeleka na style deadly. Unataka ashukishe hasira. Tunataka ipande. the more mnatupandisha hasira, the more ni chocha. Juu ikifika reality ile siku ya ground, nyi watu hamtokeange. Hata nyi mnajua. Mtakuwa hapo mkihashtag Ruto must go, Ruto must go. Mkifika hapo, kama last time, mkifika hapo, mtu tu nilipatana na yeye ilikuanga makolapo. Na another lady called Judy or something. The others, wako huko tu wana keyboard warrior tu. Surely. Na ni nyinyi mna insight hapo umeandika Ruto must go. Hata mkituandikia Ruto must go. Mimi nafikiria tukienda 88 March na the mind that Ruto must go. Hata kama previous speaker alikuwa anaitwa nane? Big Kaluna. Anasema tutawakata miguu. Lakini aje surely. Aje vile mtu ana Big Kahuna. Okay, sorry, Big Kahuna. Yes, Kahuna, sorry. Ukisema tutawakatakata mguu, unaongeza pressure, unafinya pressure. Mtu anasikia give up tu kidogo,
lakini my ideal might be unpopular but tu have been happening, information zimekuwa zikisemekana, but my question ilikuwa tu clear hadi kwa huyo mwingine. Kama ni impeachment ianze huko juu, ianze na president basi, unless watupatie solid evidence which hata hatudai, they're the same people just wearing different attires. But tukienda na Ruto must go for 8 maze itakuwa tutakuja nyumbani tena tusikie uchungu. Unajua nyie hamjui pressure ya kwenda kwa ground alafu unarudi nyumbani kama hujaachieve. The only thing umeachieve, hata kama mtasema ni kukula tear gas, hata kama mtasema ongeza flavor or what, ukiwa kwa ground ukuleo tear gas, by the way hata huo upumui, hiyo kitu ni uchungu AF. So the more watu wanachocha hapa ti twendene, alafu mkifika hapo Solo ameamua tuwekee Mugithi. Just a minute, acha nimalize alafu tuwekee Mugithi. Okay, Solo. It's funny but tafadhali just mute yourself. Wacha tuachie speakers waongee, alafu utapata chance tafadhali. Nansikia. Mwambie. Yes, takusikia. Go ahead. It's bad. What was I saying? Nilikuwa ninasema hiyo I was telling someone we sometimes have misdirected anger. Tumekasirishwa na Ruto lakini tukiingia kwa hizi spaces tunaanza kuchapana. Ati kwanza sijui ni nani alikuwa hapa anasema sijui nini. Unaona mtu amepalisha pressure kwa sababu ya Jesse sijui Toria, but ndio hasira ni Ruto. Imagine tuna direct hasira zetu alafu inafanya sisi tukikuja huku wenyewe sasa tunapigana after hiyo kutoka hiyo nini. So hiyo ndo furaha yao. Na sisi sasa the more imagine tumekaa ili to take 2 attempts ndo tuingie legislative. Sai bado tuko executive. Juu tunataka kutumia the same strategy tuliingia nayo legislative surely. Haiwezi work hivyo. Kama hii ya Ruto must go ilishika na legislative ama nini, tukikuja executive tunaweza at least try kuchange surely. Hata nyinyi mkiwa high school, mkiwa shule, kama plan ya kwanza ya kustrike ingebako, lazima mngetumia plan ya pili ya kustrike. Na plan ya kwanza na ya pili na ya tatu hazikuwa zinafanana, zilikuwa option. Kama ni ya kwanza tunasema principal must go, ya pili tunasema food must increase or something, ya tatu tunasema we need new dormitories. Lakini sahi kutoka day one tunashindana kitu moja. Hii yeye ashatumekia clear, I will kill you when you try. I will kill you when you try doing whatever you did in parliament. He's made it clear. Hata kama mtu ata-argue, people must die in a revolution, people must be sijui what. If we can avoid casualties as much as possible, why don't we use that way? Sisi tunataka kuingia huko na vichwa, na hata kuna mtu mmoja ako na ammunition. Nani ako na gani? Kila mtu ako na mkono yake. Mimi nikienda huko sina hata sijui kurusha mawe. The farthest sijui, najua tu kukimbia, kuingia choche, kuingia kwa building. Hivyo ndo mimi ninajificha literal. Unajua watu wenye waendi kwa ground ndo ni ma-inciter. Ni kama wale walikuanga wanabaki dom ama wako sijui wapi, lakini ni the biggest inciters. Hiyo ndo kitu inatu let down.
So as in moving forward, because naona nyinyi ndo mna hold hizi spaces na mnaweza kupass information fuel our anger in the right direction. Msikuja hapa msema hatujakasirika enough. Utaexplain aje mtu hajakasirika na saa hii hatujalala, amjalala juu mmekasirika hadi mko na insomnia. Juu mtu unaamka unashangaa bado niko Kenya, by the way na nini Kenya. Unakaa unashangaa na Ruto by the way anaongea akisema. So sisi tunafaa kufikiria in the sense that tunafaa kuambia Ruto kwanza anyamaze, agoje aongee public holiday. Juu kwanza ana fuel anga yetu vibaya sana. So MPs tulishasahau, tunafaa kurecall MPs. Tumekwama na Ruto. Leo hata tutoe Ruto, Rigathi ndo anaingia. Kama si Rigathi ni Wetangula, kama si Wetangula ni komanda mwenye alichukua after Ogolla, which I've forgotten his name. It is either of those people. So it is better this devil that we know, that tunajua tukimwambia afanye hivi anafanya, tukimwambia afanye hivi anafanya, tukimwambia anafanya hivi, in as much as tuta disagree. Ni vile kama saa hizi tumesema hatutaki kina Joho. Mimi sijaona mtu yoyote ameforward ati jina, ati tukasema kama si Joho tuwekee huyu. Unajua hapo it will call for war. That is viable war. Yani hiyo ni war that is called for, because tutauliza tulisema hatutaki Joho, hata maybe kwa education, because maybe mimi juu nimefanya niko hiyo department, naweza sema nikisikia kama mtu kama Profesa Laban Oiro, nisikie Profesa huyu wa KU anaitwaje, Paul Wainaina, nisikie Joseph something, you know, those vice chancellors, that they are the people who are being vetted, it will make more sense, because those people have track records of improving the schools in Kenya. Naona Kenya wamekuwa in the front line, wametoka kutoka primary, wamekuwa secondary, sahii wana lead university, they've understood the system. So if we forward their names, itakuwa right sisi kusema we are going to war, we are going to fight for those people to be vetted. But tukienda hapo ni Joho amechaguliwa, lakini tunasema Ruto must go. Sasa Ruto na Joho wanaingilia, Ruto must go na Joho inatoka. How do they get? Wenye anasema hatujakasirika, mimi cheke, nimesikia kuna mtu ulikuwa umepeleka hapo anyolewe afanywe masaji. Mimi yenyewe nimekasirika, naweza omba kama unaweza pia try kiasi tu, yani unionee pia mimi niende masaji kichwa. Thank you so much. But moving forward, the tukue na agenda. Ndo hii 8-8. Guy, we have one chance. Sisi ndo Venezuela walikuwa wanaangalia. Sasa ni sisi tunaangalia sijui kina Venezuela, tunawaadmire nini, na sisi ndo tulikuwa the co-founders of these things surely. Let us we are smart enough. Let us do better. Hata watu wanasema tunaweza enda tukae tu chini. It can work, but we need strategy of what is the main agenda after sitting there. What do we want? After there, we can even decide ourselves. Let 100 go to ministry. Let 100 go and occupy this office. Let 100 of us go out of nje ya hii ofisi. Yani tutajipanga haraka. Tutamove 2 years si nyingi. Policies tutakuwa tumemake country. Itatusaidia next year to move. So I think my opinion, which is unpopular, I think it will be
first time we made this person a one-term president. Yani tumuoneshe voters right yetu ndo inamata. Sisi ni voters na sisi ndo tunaongea. Hata uende upige hizo campaign zako, sisi ndo tunaendanga kwa ballot. Thank you for that. Very unpopular opinion. Aki Mumbi, Chege naweza ongea aki. umenishangaza vile umeongea. Ah, Chege, yani Afro tunatengeneza maneno, tunatengeneza karibu. maneno the whole day. Unakuja kutuchanganya akili usiku. Afrocentric. Yes. Ni aje? Salama. Nimeona I have a lot of disagreements with what Mumbi is Okay, saying. hebu ni respond kwa Mumbi kidogo. Okay, please. Please. Okay, sir, go ahead. Alafu please mute usiniharibu masikio. Mumbi, Galdem, uko na maono, ni maono ama inaitwa maoni, lakini Maono. kufika 2027 is the greatest risk we could ever take, because ukiangalia kama sahi bana, kama tunachukuliwa tu juu ya kuhold space, msee tu umeattend unapata umenyakuliwa, msee ndo unasema tugoje hadi 2027. And also remember that tukisema Ruto must go, tuna clear the entire tuna drain the entire swamp. Tunasema tunataka revolution. This is not a political war, this is a revolutionary war. When we say revolution, tunataka kuchange system yote, like government yote itoke. We need a new government, because kitu moja umse afuatangi constitution, na si ngumu hata hiyo 2027 ifike juu afuati constitution tukose kupiga kura. Kumbuka umse haidizea wase wengi 90% of kuna egg tuna deal na wao hapa chini kakaboni asli. Atuwapei chance ya kupumua banana workout, unajaribu kutu back down, and in a way juu mi bana mi siwezi ngoja 2027 to be honest with you. Now the moment sikia mombi, and nakwambia ndo maana nimekuambia uko na maoni, ni maono. Ai, Kiswahili ni shida. Hiyo view yako ni mzuri, lakini 2027 is very far. This nigga analeta wase kutoka nje wakuje kutuua in our own country just because we are peacefully demonstrating our rights and we are working according to the constitution. Everyone in his government is violating the constitution, and this is the person you are talking about, that tukisema Ruto must go, it won't work bana. Tutambeba obela tumpeleke huko Sungoi ama tukamrushe Indian Ocean bana. Toria, sikatai. Hata mimi naweza taka atoke kesho, literally. I would want that. But the question is, because we are looking for a way to remove him. Aje, ukituambia nataka kutoka. Mombi, Kama sasa check it here. tumepiga kelele Hold and on. blood has been shed na bado hajatoka hadi saa hizi. Mombi. Can you give us the way forward? Hivyo ndo nauliza. Sikatai. Yeah. Okay, the way forward, let me tell you. 2027 Mombi, yeah. Okay, hold it there kiasi. Mombi, please. Ukiangalia msee kitu yenye anapata sana ni support kutoka nje. This man is a puppet. One thing we should stop ni to paralyze economy ya Kenya. Once we paralyze the economy, msee atakuwa na way forward once. Tumesha stopisha, kama tulimake kumstopisha apepei venye alikuwa anapepea kuenda sijui wapi kuenda wapi. It means we are moving a step forward and our plans are working out. What we need is to push further and hold it tighter. We should not relent. Man, backslide kidogo hivi wallahi bilai. Hey. Mamangu tutaisha. So what are we not relenting on? That is my question. That is our biggest question for Nane Nane. What Very are we good. not relenting on? Mombi, allow me to help you out. You see, there's been a number of things that I have personally observed.
there's been infantilization of this movement, whereby we are told they are children, sijui wazazi wao waende waongeleshe, this nonsense of trying to say, these are young and inexperienced people. However, this is the one revolution that has achieved the most. Now, I know where you're coming from. This fear of, he has guns, he's killing, which is correct. But doing nothing or backing down is not the solution to someone who's killing. If you're killing innocent protesters, because protesting is not illegal, the Constitution protects the right to picket, the right to protest. Rioting is what is an offense. But what they are doing is that they infiltrate the protesters with good. Now, they should be protecting the people. They are not. So the failures is all on the government. So it's up to they are, they feel ni kama hujafinywa enough na hii regime, then that is you. There are many of us who do not have jobs, where the contractors don't have contracts. The economy has stopped in so many areas that people are fed up enough to go out and regain this movement. So you should not feel that oh guys, wacheni nini vifo vimekuwa vingi sana, let's No. stop. Check it. That's not what I mean. I'm not saying we back down in that sense. No. We cannot afford to back down. What I mean is, can we employ a strategy that will work? Because when you're saying that you're going to the ground, me, I can assure you, hapa tukicount out of these 200 people, less than 10 people wanafikanga kwa hiyo ground. Juu ya nini? Like I had somebody saying, I think it was a terror. Waliambia watu waende JKIA ndo wa confuse watu. Surely, what is that? Why do you want to confuse us? About MPs, the biggest corruption part ina happen between the CSs na the president. Hiyo part hapo hivyo. And mind you, the president 7 tumuoneshe tunaweza mpeleka nyumbani kama one term president, that nigga atakuwa ameiba pesa ya kutosha na atakuwa ameuza vitu zile za maana Kenya, like now JKIA. And mind you, it's not only JKIA. Adani mention CS hapo. Ndo maana strategy ni nini? Kama hatutaki
Au CS wakule. Lazima tutoke hapa na CS wengine. Juu tukishinda tukimwambia atoe CS tunakuwa disappointed. Kwa nini kila mtu asisema atatoka na candidate wake? Si tutoke na candidate wetu ni kabisa. Ni bullshit. Na tukishinda hata tukisema bullshit na That's because hatujatoa bado that's tutadrain. because according to the constitution, the president is the one who appoints the CS. Sisi hapa si MP ati tutaenda kuvote to employ ama tuseme huyu ndo tunataka. So unaelewa kitu yenye iko we can listen kiasi tu. The only thing we can do Mumbi is this, we can only reject them na kufanya kitu inaitwa kuwa hold accountable, like wow, mtu kama Murkomen anafaa holdiwe accountable, walipe in any like, unaona hata totally hata afuati katiba hata kidogo, kwa sababu naturally like according to constitution hao watu hawangefaa kurudi kwa katiba, hawangefaa kurudi kwa ofisi. That's what they did, and that's why we are saying, unaona tukitoa Ruto everything tunatoa Ruto na Rutoism yake yote, tunatoa tu government yake yote. That's what we need to get rid of. That's what yenye tunafaa tuweke kwa akili bana. When we say Ruto must go, si Ruto peke yake, inasimamia Rutoism, lani government yake yote, atoke tu yeye na watu wake na wakora wenzake wote bana. The only way we can stop corruption, the only way we can revolve and reclaim our country back. Toria and Mumbi. I want I us to beg to move it forward so intervene. that it stops being a But two-way. before check it. Yes, I don't just want plan people it. to Yeah, understand yeah. that I don't want people to go for nane. No, I don't want people to misunderstand me. I say we go for nane. But the reality is, unaona sahi nane, mi nitatokea. Mi sitakudanganya. Hata JKA nilitokea. Nilifika JKA, nikatoka JKA, nikarudi Tao tena, nikatoka Tao, nikatembea hadi Bunyala. Pali hapo ndo canisters zilikuja. Me I'm always on ground. Every Tuesday and Thursday nakuanga kwa ground. Nikianalyze vile ground iko. So when we are saying nane too much, it is okay. But ni wangapi watatokea? How many will tokea? Hawatokeangi juu the energy that we are channeling or the mindset that we are giving the listeners are the ones that are misleading. Unaambia mtu toka uambie Ruto aende. Toka uambie aende. How about we just even change, because tunaongelea civic education but hatutaki kuangalia reality. Toka hadi uambie mtu Good toka point. uambie Good Ruto point. resign. Toka No uambie wonder Ruto nini impeach. ndio maana Osama alikubo akisema ati wali confused. By the way, kuna watu walienda JKIA. That was Osama's personal thing. I also heard it and I was a bit surprised by how reckless that comment was. But anyway, people will make mistakes in these spaces. So my point is, mistake is allowed, but at this point in life, like there's no room for mistake. We need to be accurate. Ni kama vile sniper anaendanga, ni kama wa Trump. So unaona hakuwa accurate, so hakumaliza. So you need to be accurate. Tumekuwa sahi tumejaribu, hii ni attempt ya ngapi kuangusha executive. Juu lazima muangalie government ina come in 3 arms: legislative, executive na judiciary. Imagine sahi tuko hadi judiciary. How are we in judiciary? You know, we are taking lightly when president anasema atazima internet. Tutakuja na kichwa atazima kama nani. Sasa zile atazima ndo sitaweza kuingia hii space, ndo tutajua as a man. This is the door that I saw where we kind of chezaed kiasi. After he dropped his people, the CSS, after he dropped the CSS,
There was a bridge there. Now deal with it as an executive. First stop seeing with it as an individual officer. Ati ni ya Ruto. Hiyo ofisi si ya Ruto. Hakai hapo sana na si yake, na mimi sisemi ni yake, si yake, lakini by law, by term yeye amesema, mkimsikiza vizuri, even though you're missing those words, mkimsikiza vizuri amesema I will protect it by all cost. Na sisi tunasema nini? We will protect our country by all cost. That is what we are saying. The people are saying this, you're saying like this, which is okay. ECS cabinet at executive level, listen to me, at an executive level, the CSS were open. We still have an advantage. Why? We are in the nomination process. Tuko nomination. Au ni watu tu wamekuwa nominated. Hawajaambiwa ndo nini. Hawajaambiwa ndo CSS. So sisi ile direct power yenye tunafaa ku-exercise because the sovereignty power belongs to the people, ndo hatufai kulose hiyo chance by kutu confuse twende JKA na tunafaa kwenda somewhere tuambie tutaki kina Joho. Tutaki kina Joho, tunafanya nini? Wewe ni president, usiingie kwa maofisi utafute ma CEO, ma directors, ma executive clerks. Hiyo ndo administration au ndo technocrats ndio tutafuta. Sisi hatuwezi kuwa na hiyo njia ati tuko na hiyo power ya kwenda kwa hizo maofisi tutafute. Lakini wewe uko nayo. Leo ende uingie kampuni, useme who is the CEO? What have you done? What is your experience? Do you know this and this? We are willing to go like that. Tutaenda maofisi zote hii Kenya tukitafuta hao watu. If it will take us like that. But don't give us people who have been in the ministry and they have not done anything and you're bedding with the government. As I'm landing, can we think about how we are going to execute Nane Nane and how it's going to be successful? Kama I don't know. If it calls for war, we are ready. But tusiende na war at first ati sisi tumeenda kuchoma. Hatuta achieve, tutachoma turudi home. Hiyo ndo the worst thing hamshiki. Nimekwambia mimi ushinda kwa ground. Tunaendanga, I wish Makolabo was here. Last time nilikaa naye nikamwambia nasikia vibaya narudi home tu hivyo. The only thing nimeachieve ni kukula tear gas, kukumshana na mapolisi. That's the only achievement. How is that an achievement honestly at this point? Yani we just need to come up with ideas. Fiti kabisa. Hata kama ni Ruto must go. Heri tutafute vile tutapeleka inaitwa aje kupeleka not memorandum but whatever. Something to the court tuseme we need impeachment, we need resigning. Can you resign? But if you say he goes, how is he going? Define for us. Please educate us how he's going. Because anytime I think how he's going, it is giving me depression. How is he going? How can I remove him? Mimi myself nitaenda nimtoe aje yani hata kama ni hiyo kichwa vile mnasema nitamkata miguu. The people who are willing, but tutamtoa wapi? Tutapitia aje State House? Honestly, tumkate hizo miguu aje give us. Those are the ways we want to hear. Tuambie ukipita hivi chini, upitie ile chocheo, upitie gate C, utaweza kupata president, ufanye hivi. The people who are willing to take that Mumbi land. step. As I'm landing, Nane Nane is in. Let us talk here with a very good agenda for the forwarding of our country so that we might have good governance, employment, turudi back kwa makazi zetu. Thank you. Asante Mumbi. Guys, it's very easy to get excuse me. It's very easy to get overwhelmed. But if you can remember earlier when we were in the love hour, kuna kitu tulisema hapa tukasema kuna kuaga saa zingine na misdirected anga. I think now after Mumbi spoke, Mumbi, by the way, I have a full speaker panel and I have a full, I have like 12 requests. So you can imagine you've really woken up a lot of, this thing is emotive. One of the things I'd like to say, the people exercising their sovereign power and their right to reject, because by the way Ruto has already lost his legitimacy, yeah? So ukisikia Big Kahuna akiongea stories cut him from the legs, it has already happened because he has lost legitimacy. He does not represent anybody. That's why the pressure is up. The tactical retreat that Nane Nane is, for me, was very smart. Whoever came up with it, I applaud them, because I was also getting very concerned about
the deaths. It was haunting us. It was call out the church, but let us also be smart to know that there is language. So Ayo has not been sleeping since he lost his specs, since they were roughed up. Kulikuwa na goons kwa hiyo group waliwachapa wakawavunjia miwani. In the first protest, Ayo witnessed somebody being shot dead. Guys here wanakosa usingizi kwa sababu ya the horrors that are being witnessed. For our generation, these things of bodies being taken out of Kware, and then all of a sudden there's a media blackout. We are hearing the youth going out. I'm no longer calling them kids, Mumbi, because they're not kids. Some of them have children. These are grown-ups. They are adults, but they are going out and risking their lives. And then all of a sudden the media is not even covering them. We are having to hold spaces and call them and network amongst ourselves so that we can find out what's going on in there. We are sending money to make sure they are getting home. Sisi ndio tunapigiwa masimu masaa sijui moja za usiku, vijana riot police wamemwagwa, they are trying to get home, hawana fare. We are coordinating so many things. So all this is known, but Mumbi, what I want to say to you is, do not be afraid. It is working. The way to do it is exactly this way we've done it, by continuing the pressure, by continuing the marches, by making sure that we are having our phones out, we are recording so that there will be evidence. We've had lawyers on these panels who've been advising us that it is evidence. I think this was one space that was very, very significant in stopping the Zimmerman massacre the other night, because they noticed that the space is up. Guys were calling in, they were telling us they're still shooting. We could hear the gunshots. There was a traumatizing case of a guy who was going and knocking on a door and then he was dropped at the door. So these spaces are not nothing, guys. And let's not feel that just because Ruto has monopoly, but he just has monopoly of power right now because anakuamilia lakini tutamshukisha. So let me move it forward. Toria, thanks for remaining muted. I do my best, guys, not to mute anybody on the speaker panel. Thank you very much, Mumbi. If you're satisfied, just Remka, so that we can give. Like I said, I have 12 people, 12 requests. So I need people ambao wameongea washuke. Toria na Jesse are co-hosts. Ni vile tu KOT sijui kwa nini ananipendelea hapa, anafanya nikaa mimi ni special, mimi si special. Mnafanya mpaka naanza kuitishwa massage huku. Haya. Moving forward. Sema Jesse. Sage cheka kidogo. Kuna sijui ni sanzi fulani hapa anaitwa Dika. Unaambiwa umtoe. Ataletwa nani? Dika. D-E-E-Q-A. Dika. Okay. Ameka DP ya Mchinku. Haya, wacha nimtafute. Kuna our brother alikuwa amewashwa sana, Maxwell. Na sasa naona James ameinua mkono. Maxwell uko umeinua mkono, James Katana you're back. Sawa. Just chill Katana. Wacha tupatie Maxwell. Yaje Maxwell? Mazee, Niko fiti mazee. Sasa, okay. Oh, sorry. Who is this? Max. I'm clear. Yeah, it's Max. Am I clear? Can you guys get me? Yeah? Sasa tufanye kitu inaitwa decorum. Unaona nilikuwa mpaka nimeka mkono wangu juu. Just keep your hand up because I'm sorry. I'm trying to multitask. I'm the only co-host. So keep your hand up, then I'll see it. Yes, thank you. Wacha tupatie Maxwell opportunity and then maybe we can come to you because you've been up and down so many times. Maxwell. Yeah, man. Sasa. Thank you, man. Can you guys mnanisikiza? Uko diaspora hapo Kenya. Acha tuanzie hapo.
Niko Kenya, man. Niko Kenya. Haya, go ahead. And actually I'm a staunch supporter of the movement. Na Gen Z, by the way, your greatest friend ni technology. These people wanatuweza kwa hizi vitu zingine kutumia polisi by force and all that stuff. I've been seeing people wakiinnovate. Kuna umsi alitoa website ya kurecall my MPs, and I think it's been slept on for a while. Hiyo idea yake ilikuwa mzuri kwa sababu you could go, you log in, you recall your MP. And then there's another thing, we are fighting the system. The system imekuwa in function from 1960s or something. Like ini kitu strong sana. But it would be nice. Inaweza kuwa nice sana. So yeah, me I feel like technology sisi kama Gen Z we are good at masimu, systems, databases. Hapo hivyo ndo tunaweza wezea say. I don't have much to say. That's the only thing I had in my mind. And I've been like, people out there, yes, they are protesting. It's a good thing, but tunaweza weka watu different kwa system. But if they're still using the same system, but what to fuck up. So yeah, that's all I was itching to say. Yoazi Maxwell. For now. Tunakuona tu, endelea tu kutuita my ancestors, lakini ni sawa. You guys are good. KOT pia, for example, KOT nimeona amefanywa ma reversals za hizo mchanga. But if people walikuwa na donate through cryptocurrency kama Bitcoin, for example, Juni, it's the most popular cryptocurrency. Hakuna msi anaweza reverse transactions kama hizo, but it's kind of complicated. But yeah, we'll get there. I know we'll get there. So yeah, technology. You guys don't sleep on that. Yoazi Maxwell, thank you so much for your submission. Haya, who was it? Sparks. Unaona unashinda ukiteremsha mkono. Yaani wewe anyway ninakumbuka mambo. Unasema ni the whole day, the whole night, kwani mimi silali, mimi ni nguruwe ama ni mnyama? Anyway, wewe cheka tu. Umekuja umejamu na bibi ama umejamu na Ruto? Mimi nimejamu na Ruto, niko na hasira mpaka hata nimemeza chrome inaitwa mzinga ya what, na bado usingizi hakuna, na request hakuna, sipewi, mnacheka. Anyway, let me go straight to the point. Mimi naanza na matusi na kuwakosoa. You are not providing but you are not providing solution. Kitu ya kwanza, Ruto ni mtu power hungry. Kitu ya kwanza, number one, note that, chini na capital na underline. Ruto ni mtu power hungry hata wakati alikuwa na unye. So kila mtu anafikiria, anapanga, anataka kufanya kitu, lazima ajue Ruto ni nani. Kitu ya kwanza. All of you are sounding serious, but you are not. Why? Hiyo ni swali. Then akuja najibu kidogo, mtajibu zaidi. By now,
as we speak. Hiyo ni point number 2. Narudi hapo tena, narudi nyuma hapa kidogo. Hatuambiani ukweli. Underline hiyo pia no we bold, hatuambiani ukweli. Haya, tunaenda kanisa kila Sunday. Kanisa ni ya baba yetu, anko yetu, ma sisters na mom wanaenda kwa hiyo kanisa moja. Wewe kama Gen Z, kama millennial, unaamka Sunday, unaacha mama yako akienda the same church yenye inakuwa iko na virus ya Ruto. Huyu then to overpower then tujue tuko wapi. Our system does not allow us to do that. The system we are in now haiko na sisi. We need some amendments, na amendments lazima irudi parliament, na parliament tunajua ni akina nani wako pale ndani, na hatutaweza. So whatever we are doing now, ni ile kitu we are trying to sabotage whatever Ruto is doing, ili apate kazi ngumu, akuwe na shida kubwa sana kuweza kuimplement na kufanya kitu chote ajabu kufanya, ili 2027 asiweze kukuwa na easy time ya kumobilize watu na kuwe re-elected. Please, let's just be truthful, clear and frank. Ruto is going nowhere as we speak. Unless we do it Venezuela style, jana. Tujae kama inaitwa ni siafu, mpaka hata akose kupata nafasi ya kupumua. Then tutakuwa tumeweza, but tutakuwa tumeweza kutoa Ruto, but tutakuwa tuko na kashida fulani na tungoja mbele. After Ruto, who else? Gachagua, okay. Akienda na Gachagua, okay, who else? That mapua kubwa ako parliament. Military system, please msijaribu kutamani, na sijui tutaandamania wapi juu ukifikia hapa hatuna maandamano sisi. Itakuwa ni military wana coordinate everything bila wanataka, na sisi watatupea program kulingana na katiba ili tuwapatie wale watu tutavote in ile kutake over from them. Kindly tukiwa hapa, let's just talk the truth, tusaidiane na tuambie watu kweli the program vile inafaa kukua. Tusijaribu kuenergize watu tu Ruto must go, but initially Ruto is not going. Na kama anaenda lazima tuambie watu kweli, akienda sahi what next?
and what are we supposed to do na ni nini tunafaa kuambia watu ili tuweze kufanya. That's good. Lazima tujitolee. Saa hii unajua, as we speak now, mimi ni tukiwa hapa, hata I'm sure tukiwa hapa, kila mtu amejitoa mwanga. It's like now we are in a suicide inaitwa nini? Ni imebakia tu kwamba kila mtu mnyonge. Please land. Sorry? I'm saying please land, eh? Yes, I'm landing. Niko kwa runway na nateremka kwa runway. So as we speak now, all of us here now, we are just doing what we are doing here. We are just sacrificing ourselves and tunajaribu kuhimiza watu wetu. Please tell watu the truth, then tuweze kuelimisha watu, tujue the way forward. Asante Sparks. You know, one of the things I've realized with the holding spaces is that how do you hold divergent views, or how do you allow divergent views in a space? If, for example, if I pick something that you said, the church, you say the church should be on our side. Yeah, okay. I can agree with you if I'm on this side and I'm seeing Ruto as the oppressor and the church supporting him and giving him a platform as evil. But someone in the church, if they hold a different or a differing opinion, should they come to this space or should we bar them? Afrocentric, good to have you here. We are one of the people that we are following, we respect. Naona tumekuamsha. Karibu kwa mic, bro. Jamaa kuja ingie ndani. Church are the independent bodies. They are supposed to provide solution. They are not supposed to support the oppressors. They are supposed to. You see, now this is what happens. This is what happens. We are in agreement, but I'm asking if someone from the church comes here. Should we give him a space or not? That is the question. This is the difficulty. This is the difficulty of hosting or being in these spaces, and unfortunately, you will find people who will say everybody does deserve an opinion, a chance. That's the point. It's difficult. It's a difficult thing to maneuver, but let's be cognizant of the fact that these spaces, sometimes we are on the same side, but we seem like we are fighting because we are being distracted. The political class is very smart at giving us optics. Mkiona Ruto juu ya magari, it's because of optics. It doesn't mean that we are losing. It just means that he's trying to win, to have a win, and he's desperate. So if you can read it nicely or positively, he'll read. Manze, unajua nikikuona hapa, nikikuapprove mimi unyenyekea. Karibu. Thank you, Chege. Initially, I didn't want to pick up the mic. I was just listening to everyone submit their points because of the time right now. But just to answer, I think Sparks' question, all those speakers who are saying we are doing a lot of talking. We, as the character of this movement, is leaderless. So if we are leaderless, that means for us to synchronize our thoughts,
and our ideas on our plan of action, we have to come into spaces like this and speak. And then that's why you see most of the times the co-hosts and hosts try to iterate through the speakers as quick as possible, so we can synchronize our thinking and our consciousness together, so we can know the direction of action. So yo maneno, if you pick up the mic to say munaongea sana, munaongea tu, like how do we decide? We have no leader. Do we need Chege akuja tuambie, hey, enda huko kesho? How do we know that? So let us be cautious how we talk in terms of that, because we are trying to get into the same mindset when we hold these spaces, and we have to talk and we have to listen to everybody. Wale wako na 2 followers, wale wako na 1,000 followers, hakuna kitu ya big wig, small wig or hapa. We're just trying. We're all Kenyans. We all want the best for Kenya. So that goes to answer that. And Mumbi's question, who was saying that hii Ruto must go inatukata miguu, that is our objective. And I think Ruto must go, that we are calling for his resignation, for him to resign, and that is constitutional. And that is why initially the 2 strategies we were employing, just how we had listened to, because I've listened to so many speakers, was that we were going to have maandamano every Tuesday and every Thursday. It was going to be a marathon, battle of attrition. We will cripple this economy through Tuesdays, Thursdays, until it is very clear to the world Ruto has lost control of Kenya and he has to resign, because businesses cannot afford closing down. Billions are being lost. Tourism, we had over 80%. The time we just threatened to occupy the by direct mass action, peaceful direct mass action. So now, because the first strategy of Tuesday, Thursday, this is to answer Mumbi's question. We were losing a lot of lives. People are ending up in the morgue right now. It is very sad that we have like 50 bodies in the cemetery right now, in the morgue, that have bullet wounds in Nairobi. We have over 1 to 5 million Kenyans in Nairobi from all over the 47 counties. We have all funneled all, and then we start our march. And it is Ruto, the only thing Ruto has to go. We are forcing him to resign. Either he flies out of the country. I like what Toria said. Tunata kumrusha kwa bahari. We do not want. He should not govern us. He has failed to kill us. He's killing us, and he cannot lead us. So we are forcing his resignation. We are nalo pia.
I think Jelani hands was up. Hi guys. Is people who are saying that we don't have solutions, and I wanted to comment on that and say this is the first time. I think if you're a millennial like me or you're Gen Z, none of us has ever been involved in a revolution before, so we certainly don't have all the answers, and we kills so many people. This is what you need to do, or if the protests look like they're losing steam, we don't have a playbook or a manual. We are learning as we go, and at the end of the day, I think most of the people are saying the same thing, which is Ruto has to go, right? Ruto going could mean a lot of things. It could mean that he resigns, he flees the country, he dies, he um gets voted out in 2027. It could mean whether we are in Nairobi, Mombasa, it doesn't matter which part of Kenya you are, Canada, Saudi Arabia, you're still Kenyan and you're still bound by the constitution to do your civic duty, which is to vote, which is to speak out, to call out your elected leaders. You're still bound by your civic duty. So wherever we are, whatever part of the globe we are in, if it means that we need to wake up in the morning and push a tag, we push a tag. I mean, people who are abroad might not show up kutupa mawe ama kupiga nduru, but you can push a tag. You could talk about the issues that are plaguing our society, sort of like what Nelson Amenya is doing with the JKIA heist. You could be Jelani, who goes on spaces and makes noise, right? And chochas people. You could be Kayoti Sonko, who hosts spaces. You could be Kimuzi, who has a big following and uses it to enlighten people and give intelligence. At the end of the day, every Ruto were to go home. And we have to be so fucking serious. At the beginning of this, one of the things that made me catch a lot of flack, and one of the things that government sponsored bloggers have been using to flog my ass, is that I was inciting people and I'm abroad, or I'm telling people to go and die, or I'm telling people to to protest, and I'm not even at home. There is no revolution world over that has been conducted without loss of life, and that is the unfortunate thing. And I said that at the beginning. I think I said that on the day people were trying to occupy State House. I said, at the end of the day, we need to want this so bad that stops being a thing, that we stop fighting about, oh, so and so said we should go to parliament, and now see all these people have died. We have to acknowledge that it's very difficult to oust, to be willing to do whatever it takes to change it. I'm not safe. People who are abroad are not safe. The other day, Nelson was saying he was worried someone was at his door. I'm fucking worried. I've put fucking cameras on my door because it's scary. You don't know if you'll be walking on the street and somebody, tries. KCB guy trying to kill his wife in a state, if some random state in America. It's not hard. If the government is trying to take you out, it doesn't matter where you
you are in the globe, they could take you out. Everybody that is Nyakundi, I don't like it. You don't like everybody. The only thing you've done for this revolution is not like people and disagree with their methods. That's all you've done. You've not pushed a hashtag. You've not saved anybody from being abducted. You've not paid anybody's legal fees. You've not paid anybody's fare to go to Mandamano. You've not paid anybody's rent. You've not donated any posters. You've not pushed any tags. All you know how to do is to wake up in the morning and criticize people that are vocal. Like I said at the beginning, nobody has a manual. We're doing the best that we fucking can to make this work. So I think people need to style up. People need to stop painting pictures like they're so perfect and everybody else is so messed up. And so they need to, hold them accountable and, be a complete ass. We will have ample time to fight amongst ourselves after we win. When Ruto is no longer president, we could spend literally 72 hours on a space insulting each other out. Assholes who are busy on social media being like, so and voted for Ruto. People are fucking allowed to change their minds. Who in their fucking right mind will support a president that shoots peaceful protesters, that shoots kids, that wakes up in the morning and lies to people, makes promises he has no fucking intention of keeping? Who in their right mind would support someone like that? Yeah, we supported him in 2022 because most of us we didn't know what was fucking happening when he was busy killing people. But now we are adults. Now we know better. And people should be allowed to know better and to make different choices. So even those assholes who are busy being like, oh my gosh, he voted. Oh my God, he voted. Fuck you as well. We are now focused on Ruto going home. That's for me, that's all I want to hear. And everybody that has a problem with people discussing how Ruto is going to go, because everybody has a mind of their own. Everybody has up for this movement, whether you're hosting a space, whether you are commenting on spaces, whether you are TN. I'm so grateful for everybody. And I hope we win. By God, I hope we win. Because at the beginning of this, I told you, if we do not win, the Kanyoni Wangede, the problems we're about to see, and you've seen for yourselves. You've seen for your Yeah.
a well-oiled machine that is financed. These guys have billions to spend against us. Us, it is just Kenyans for Kenyans. Tuma 50 bob hapa, 100 bob hapa, 500 bob hapa. Saidia huyu, tunachanga. We just want a better Kenya. That's we're looking for solutions. Manze, if I the problems in this movement, manze, you need space here 48 hours plus. But where we are right now, please say, what can I do? That's why I say, stop asking for leaders. You are the leader. Jitume. Vile Sonke ama space hapo, vile wase wanatengeneza mapost wanatengeneza ma websites, what can I do? Wanasema is going to stay. Ruto must stay. Ruto is going nowhere. It is impossible. It cannot be done. And those things affect. Those are brain. Those are intellectual bombs. It explodes in your head, and you find yourself staying at home because vile msee ameongea vibaya. But anyway, we need it. Bonga, the 0710 number up there. There's been someone who was asking about Mchanga bouncing. Wale watu wamejaribu kutuma pesa Mchanga. I understand that Gava has stopped. You see, like Afro has explained, it is sisi kwa sisi, it's citizens for citizens, Kenyans for Kenyans. 30 million was raised and the Gava is embarrassed. So they stopped them. Reversed. It's not anybody reversing the money. It's Mchanga that has been blocked. So we are now doing things differently. There's people who've approached me. They don't have M-Pesa, so they cannot send to a particular number. I've given them bank accounts. I've given them. An option of Western Union. So that is what is happening. Haya. But actually Afro Jesse na Toria wa co-hosts kabla hata nipandishwe tulikuwa tu kuspika Skiotia alikuwa amelala. Wengine nimeinua mkono ndio nionyeshe watu what to do kwa sababu they don't realize how crazy it gets. But Jesse umepewa mic. Oh, sorry. Is Keoti awake? Keoti? Hey, this guy be waking up and going back to sleep. See you guys. Keoti amelala. Toria na Jesse mtakwenda. Honestly, God. Mimi niko nakuja asubuhi hapo 8 am, 7 am. Na nimerequest mic. Do you know what? Nilikuja kwa KOT Tori wakati alikuwa na host. Nikajaribu I'm being dropped. Nikatoka nikakimbia kwako. Nikajaribu kurequest I'm being
drop. Nikasema what is not happening. So nikafikiria huko kwako maybe nani alikuwa ana deny maybe request yangu, nika DM Cyprian akajaribu kuni invite ikashindikana. Do you know that ni account yangu ilikuwa spammed up, nianze kulogin upya, hata paka nikabadilisha profile wasinione the same. That's how I succeeded. Now I'm back. Sorry, Nani Afros. So I want to loud something on Afro vile alikuwa anajibu Mumbi wakati mnauliza Mabono solution. Youth, we are not here only youths. Guys, let us by blaming games. Hii kitu ni ya Ruto, si yetu. Let us stop blaming each other. Blame mse, na wewe situation pia ama wewe pia kuna mahali umekosea. Maybe kuna pia mahali wa each other. Tuko hapa kimoja. We want to work together. Tukianza hii mambo na blaming, look at Ruto. Ruto ana miss things but anaekelea mpaka kwa aware of those people that they are missing things but hizi mention. Vitu vikikuwa worse ndio anaanza kucredit. To kill those people that are out, they are killing us, they are making our life hard, they are killing our economy. This bullet, we want to kill those corrupt people kwa government. It is our only bullet. Now look at Bangladesh, look at Venezuela, look at Uganda. Who influenced them? Nani aliwe influence? Ni we Kenyans. Sisi wa Kenya ndo tulianzisha mchezo. Na hii kuna msemo inasema ukiamsha aliyelala ni wewe utalala zaidi. Do you guys mnataka tulale? Mnataka tulale? Hii kitu jawe kiendelee kwa countries zingine. Juzi nimekuwa kwa space ya Tanzania. Wana admire our ways, wana admire our strategy. Na nikasikia kwamba Tanzania they lack unity. Mpaka wakasema Wakenya tumependea vijana wana nguvu. Na revolution yenu move to on 8th August. Kasema yes, hatu wow, you guys, you are influencing us but we are lacking na numbers. Wacha niwaambie kwa hii kitu ni namba. Tunahitaji kuwa na large number. Na mimi nilikuwa hata niliambia KOT. Unajua sasa KOT tunatoa si mambo na tribal but ni mzee wa home na mweleo. Nilimshow kuna jamaa text, kuna wasee 8 wanataka watoke Kitale wakuje wapi Nairobi, but nikamshow KOT sayana experience issues na kuna bila accounts zimekuwa blacklisted. We can't promise you now transport itakuwa available but he's working on it. Wanataka kuje, wewe una mobilize wangapi? Bring them, we join together to fight kitu. Wacha kublame mwenzako, ask yourself who ndo wapi wrong. Wewe hapo unaitisha fare na ukitumia
replaced so many countries. Look at Bangladesh, they are overtaking us. Na sisi ndio tuliwalead tukaonyesha we can wake up and fight bad people. Ona to lead vibaya, they are killing us. Guys, msione Ruto. Yes, he's ako very smart man. Hata say we need to work smart. Mtu akiwork smart, you work more than him. Huwezi enda level yake. Tuko na hiyo bullet peke yake, guys. And that bullet is targeting cabinet. That bullet is targeting Ruto, Sugoiman, Baba Chalin. That bullet is targeting Wetangula. Papa wa Roma anatutesa kule Bungoma. We are not happy with him. That bullet is targeting who? Kinempix. That bullet is targeting so many people. And we are holding it. If bullet is for we will come up with another bullet, guys. So DM zenu, yeah? Kama my sister here is asking why I refunded the money back, I reversed to her account. So what happened the other day is that the government wamekataza mchanga to do any contribution ama crowdfunding yenye ina support peaceful protest, yeah? And so we had to reverse those money back to you. But Kitale wanataka kuja, just rally them, watafutie gari. Usisemeni gari gani, niambie DM, yeah? Then I'm going to pay for the fare wafike Nairobi hiyo siku, because you guys tulitafuta another and let's see how Nane will be happening. So back to you, Afro and Chenge. That's the update. Hiyo namba iko hapo juu, sio ya data. Hiyo namba iko hapo juu ni kusupport wale watu. nilimaliza kama nimeita Afro. Okay. Okay, anyway, guys, let's to focus and then we'll talk that mapenzi later. Tunawapenda, by the way. You may wish Mnakasirisha hapa wedding. Tubariki. mnakasirisha Toria, msione akicheka amejam. Haya.
and Wetangula. We have senators, 47 and 47 governors, 47 women reps. Can you imagine how our money is being squandered by the government? There is someone alisema the way political class versus us, we are not fighting according to political class, and alijoin na opposition, so revolution ni yetu, sisi ndo tuko against the government totally, whether Raila, whether nani, wewe bora we ni wa political party. Na si EPZ pekee, it's like everywhere now unapata. Sasa bana, hata Mungu bana, unahitaji connection ndo pastor akuombee kwa Mungu. So unaona pali Ruto amefanya hii mambo imefika. Alafu uko hapo unasema ati Ruto agoje 2027. Hapana, hiyo nayo hatutaruhusu. So that's how our money is squandered. We are 54 million people versus when we check on the politicians, hawajafika hata milioni. And of 3 million, the police and the politicians versus the 54 million people. That is the ratio. Approximately, we can't get out all of us, the 54 million, so we give it at 30 million people. That's enough to bring change in this country. We need to show them that the power So we can have G, then James Paul. Thanks for keeping your hands up. By the way, guys, Afroni anakuwaga na hii tabia ya kwa space yake anaweka mkono juu. Mimi nimeweka mkono juu tu ya kuonyesha example. Afro anakuwaga na heshima kwa space yake, iweka mkono juu. Grace, then Samuel. Niaje G? Niko poa sana. I don't know if you can hear me, guys. Yeah, we can. Ulitoka ushago? Hapana, actually sahi I'm walking to work sahi, unajua na video amke 5 manze ndio ufike kazi mapema. Yeah, I'm in ushago, I can tell you my story. It's a long story. Maandamano nilirudisha kwetu but ni sawa. But you are coming for 8. Hiyo nayo, it's not something we should be thinking of. I don't know why people has no actually Shashege direct. You know, he was telling him direct that I don't know, we should not holding too much talks.
successful next week lazima tupate Nairobi. I'm also mobilizing people. I'm from Nyamira County actually, so I'm mobilizing people. Mimi nayo lazima tambia watu, this is the way we go. We're going to Nairobi. Kama ni kushikilia gari ya mchanga ama matofali, I'll do it personally. I've been people here. Mimi since I came to Nyamira, I've been also among the people to this county. I've made sure maze jenzi wametokea, and I was surprised maze tulitingiza gavana huku. Me, I was never interested in this local politics, but I came to know that this maze huku pia mambo inaendelea, but the government was shocked maze. Wase tumemobilize wale tumetoka Nairobi, wale wa mashule I'm sure will come. Let's meet nane manze. Mambo ingine to push hashtag Ruto must go. Fuck. Hata mnafahamu msijui change hashtag Baba Shalin must go. Fuck that man manze. Fuck him manze. Asante sana shehe. Umejita mtoto na vile nimefanya kazi kubwa huku ya kusema nyinyi si watoto. Anyway, this is one of the guys about they've been mkisikia nikiwaambia they are impressive guys. G, by the way, kabla u drop the guy is actually fine. Sahi ako kwa mazoezi ya kutembea. So the guy had a fracture on his leg actually. Sahi ameanza, how is it called? Hii daktari na kutembeza. Physio. Yeah, he's okay, but right now he's very much okay. So he's holding a good channels za WhatsApp. I don't know what he's doing with these channels as blokiwa, but ukiingia tu uko hashtag Ruto must go, you'll find his channel. The guy is pursuing a channel on WhatsApp. Eliza wiki after I got followers, but we are talking about ambaye alivunjika mguu ni msee hata ajui, walipata tu kwa maandamano, amevunjika mguu, they helped the guy go and get medical treatment mpaka waka make sure amefika home, tukamlipia mpaka Uber, tuna hizo pesa KOT, you remember. So guys, your money does not go to waste, and the efforts are being done. Atujisifu, tunafanya tu vitu people to express themselves in spaces, but this revolution belongs to all of us. Haya, sawa.